The next session starts momentarily. For translation services, please scan the QR on the back of your name badge.
Good morning, everyone. My name is Mark Bromley. I work at the Stockholm International Peace Research Institute, where I do work on export controls, conventional arms export controls, and dual-use export controls. And I want to welcome you all today to this morning's session, kicking off today's track on defense issues, which is focused on dual-use dilemmas, balancing innovation and security. So what we're going to do in the next 50 minutes is look at the process through which the EU and EU member states have been taking steps to facilitate the incorporation of civilian technologies and dual-use technologies into military equipment, and to encourage to incorporate both civilian technologies into defense equipment and to encourage the development of technologies that are dual-use by design. So this is obviously a process that's been going on for 10, 20 years now, but it's accelerated significantly after 2022 and Russia's full-scale invasion of Ukraine and the subsequent significant increases in defense spending across Europe. So what we're looking at is the opportunities that this shift in policy thinking creates, but also the risks that might be associated with a shift towards a policy of civil-military integration. So as we know, in many European states, sections of academia and the public are quite skeptical about a full kind of breakdown in the distinctions between the ecosystems associated with civilian and defense-related product development and design and production. We also know that while obviously Ukraine has achieved significant successes with integrating civilian drone technologies into its defense equipment, those models might not be readily transferable into other fields as well. And also a shift towards a kind of dual-use by design approach also obviously expands the range of research institutes that are engaged in the production of defense and security equipment, which obviously generates potential regulatory and governance and also proliferation risks as well. So we're going to be unpacking all of that. We're going to be trying to understand the causes and the content and the consequences of this shift in thinking. And we have 4 excellent speakers to take us through this approach and to understand what is happening in Europe today, what can be done to make it work more effectively, and what potential challenges might be presented and how they can be mitigated. So on my left, I have Veronica Vella, who's the Department of Political Science at the University of Liège, where she focuses particularly on export control issues. I then have Georgios Giannopoulos, who's the Acting Director of the Directorate for Societal Resilience and Security at the Joint Research Centre. Then I have my colleague Lauriane Eor, also works at CIPRI, doing work particularly on the application of export controls in academia and the research sector. And lastly, Branislav Alexic. He's the head of foreign trade law and the corporate security department at the Fraunhofer Gesellschaft in Germany. Yeah. So Veronica, if I could turn to you first, just to kind of set the scene a bit. Can you take a bit of a broader look and say something about how the EU's research funding environment is changing at the moment to facilitate and encourage the development of technologies that are dual use by design? So just particularly, how fast is this process moving, and what are we likely to see in the coming months and years? Yeah. Thank you very much, Mark, and good morning, everyone. Maybe I can start providing a short answer, which is that I definitely see the Europe's research funding environment that is clearly changing, and it is changing faster than we have seen actually since decades. And I can say that I believe we can expect more dual use in the coming months and years. And concerning the question about how fast the process is moving, I would say here maybe a bit more, I would provide a more nuanced answer, saying that I see here maybe 2 different speeds. And in the sense that I see rhetorically and politically the use moving very fast in this direction, but maybe institutionally and practically this is going could be a bit slower, and I explain myself a bit better.
So over the last years, and especially since Russia's aggression, as was mentioned already, we have seen the emergence also of the EU economic security strategy, which is heavily based on this rhetoric of around competitiveness, technological independence, security, and resilience. And it turned that, or it has been clearly identified that one of the major ways to achieve all these goals is to invest more in dual-use technologies. So we've seen, you may have, I guess, also realized in the couple of the last years, we saw a proliferation of reports by experts, important high-level reports such as by Draghi, which all basically have in common the fact they call for more investment on dual use, for even dual use by design, so meaning more cross-fertilization between the civilian and the defense sector. And interestingly, these ideas are not just in the reports of independent experts, but we found them in the EU public documents, in the EU preparedness strategy, the internal security, which openly call for dual use by design solution. So the EU, I'm providing these elements to say that we believe the EU is clearly determined in going to this direction, in having more dual use. And as President von der Leyen says, we will do this across the different policies, which includes research. So we go to our question, because importantly, this shift is extremely visible in the research environment. As you know, traditionally, the EU has two main projects, one for funding civilian research and one exclusively for the defense. What is happening now is that specifically this year we are proposing the next framework program. So the EU was interesting to see how and if it is possible to have more dual use in what has been traditionally the only civilian program. And in this regard, I also work with the Commission to provide evidence base about the possible challenges if we go towards a more dual use. And what is interesting here is that for the first time after 40 years, the civilian-only project is opening to dual use. So the Commission just proposed the new regulation which removed the wording saying civilian only, civilian focus only, and is opening to dual use. So I think this is an historical moment, an important sign of change. But I was saying that the process practically can be slower because, of course, this is just a proposal, right? So we have to wait now for the Council and the Parliament views on this, which have also to take into account the civil society opinion. And you may, of course, you may imagine that there are also views that are contrary to have more dual use in the research, and especially some academics, research organizations are a bit reluctant sometimes to embrace this because they are fearing more legal challenges will come, they are fearing more ethical consideration will come into play. This can hamper maybe partnership with other researchers and so on and so forth. So these are the elements that make me say that maybe personally I do not expect a total revolution, but for sure a gradual adaptation and a kind of layering of the system, of the existing systems in order to meet these growing needs to having more dual use. So I'm going to conclude here in saying that I definitely think the EU is moving very quickly, especially if we compare it to the 40-year policy history and how instead accelerated was this in the last years. And while so far I believe the dual use was mostly a kind of unintended spillover effect, now it starts to be the success criterion for many research areas. So yeah, I conclude just saying that I think we can expect more dual use in the coming months, in the coming years. So the question is not anymore if we are going to that direction, but just to understand how we are going there. So I will stop maybe here, and of course happy to continue the discussion and take questions if you have. Thank you. Fantastic. Thank you, Veronica. So then to you, Georgios, just staying on that kind of track of trying to understand the motivations and also the content of what the EU is trying to do here. Could you say something about, just unpick a bit the broader issues that are driving efforts to enable
the integration of dual-use technologies into defense production. And then building on what Veronica's already said, talk a bit more about how the EU is trying to use both funding instruments, but also other policy instruments to try and achieve that objective. Yes, thank you, Mark, and good morning, everyone. Indeed, we have seen a shift in the last years when it comes to dual-use technologies, and I think that there is a good reason for that. First of all, I would like to mention that practically all technologies, with very small exceptions, are dual-use at the end of the day. Be it in electronics, be it in computing, in propulsion, whatever technology is out there, practically has a dual-use application. And we saw the revolution of the dual-use technologies after the 90s, at the end of the Cold War, where US opened a lot of their military-developed technologies to become also civil technologies. Now, the big shift we have in the last years is that we do the other way around now. We try to tap on the civilian domain in order to have better capabilities in the military domain. Why is that? Because most of the private equity and most of the funding comes from private actors, and there is even more talent, I would say, in the private domain to develop certain technologies. So we have this fundamental shift. We are talking in the European Commission about spinning in, so from the civilian domain, bringing technologies to the military domain. We did something in the past, a few years ago, in the European Commission, which was the Action Plan for Space and Defense Technologies, under which we developed the Observatory of Critical Technologies with the idea to do this, among other things, to do also this spin-in. What are the drivers for dual-use technologies? Now, I think that there are many drivers, but I would like to focus on three of them. First of all, I think it's the threat landscape. It's very clear that the threat landscape in Europe in the last years has changed significantly, but there is a big challenge here. When we want to develop certain dual-use technologies, we need at a certain point in the EU to have some kind of agreement on a set of threats. Now, if you go to the different European countries and you ask what is the major threats that you are facing, you will get quite divergent answers. I don't think that we all in the EU agree on the same set of threats, and rightly so, because each country has its own geopolitical concerns, has its own threat landscape, but at a certain point you need to have an agreement on a common set of threats. And we are doing that in the European Commission now. We are working on the comprehensive risk and threat analysis so that we can have all possible risks, which are, I think, 64 risks that we have identified there, and agree on a set of them that are critical, security and defense-related critical, so that then we can develop the necessary technologies in this area. So I think a good understanding and a kind of agreement, if you want, on a common set of threats is fundamental to develop dual-use technologies. We all agree that there is a threat landscape that needs to do something upon. We just need to make sure that we agree on this set of threats that can drive the development of dual-use technologies. Of course, the second is the geopolitical environment. I don't think I have to say much about that. We all know that this has changed fundamentally in the last years. We have theaters of operations that we wouldn't consider 10 years ago. I don't think that anybody would consider a war in Europe 10 years ago. I think maybe it was in some foresight reports, but still was not the most credible scenario, if you want, but yet it happened. And then we have also something which is related to the economics of scale, what we would call the joint procurement, because we have identified in the EU that it's very difficult for any European country, apart from maybe very few ones, to develop certain technologies by themselves. Now, this means that we need to have some joint procurement exercises which can help the economics of scale. And this also can be a driver for developing dual-use technologies. Interestingly enough, maybe 7, 8 years ago, in a conference I think it was in Estonia, if I'm not wrong, one Deputy Secretary of State on Defense said that in the EU,
there are countries that they are small in defense and those who have not realized that they are small. I think that says everything. And that is why we have realized in the EU that we need to work together towards joint procurement, which will drive, of course, the development of certain dual-use technologies. So in a nutshell, I would say that these are the drivers for dual-use technologies. Then the question is, what we do about it in the European Union? How do we respond to that? Well, I think that we have set up a lot of funding instruments in the last years when it comes to dual-use and defense technologies in all TRL levels, from TRL 1 to 3, which is fundamental research, up to 9, which is the deployment of a technology. We have the EDF, for example, which is somewhere in between. We have the SAFE, EDIS, etc., etc. I don't have to list all these programs, but what is very important is that when it comes to fundamental research, because we need to develop that, when we go to this domain, so low TRL, we have, first of all, the possibility to have dual-use projects under Horizon Europe. It is possible at this period, but in the next MFF, the idea is to have dual-use by design, which means that it will be much more integrated with the rest of the program, if you want. Now, we will have a different funding structure in the next MFF. This is clear. We will have the European Competitiveness Fund, under which we will have a lot of different streams of work. This is important because it gives us flexibility. So we can shift funding on the basis of the needs that will come in the next 7 years. So I think that we have made a great effort in the last years to support this area in the EU, a lot of funding instruments, and I think that taking into account what I mentioned before on the drivers of dual-use technologies, putting all this together, I think it gives us some directionality in order to develop what is needed for European member states. Thank you so much for laying that out so clearly. Lauriane, if I could turn to you next. So the kind of picture that Veronica and Georgios have laid out is obviously then part of a kind of broader shift that's leading more kind of research institutes in Europe to become more involved in processes which are ultimately potentially leading to the production of military and security equipment. And I was wondering if you could talk about what kind of challenges and risks that kind of presents, and how the EU, at the same time as promoting those dynamics, is also trying to deploy kind of policy instruments to mitigate the challenges that generates. Thank you, Mark. And yes, and perhaps first as kind of background to build on what my co-panelists have said, I think, so it's a rapidly kind of changing environment. A lot of the funding instruments are kind of still being considered and not necessarily decided yet. But I think it's clear that there are efforts indeed to involve research organizations and not only companies anymore in dual-use research efforts, and largely recognizing the kind of key role in developments in emerging technology areas. I think it's clear that states and funders are looking to doing so via changes in both civilian funding streams and also military funding streams. But I think, and some organizations have pointed this out, it's a little bit unclear, however, what falls behind the term dual use. And I think it can reflect very different levels of kind of defense proximity. And so this has implications as well for the risks. So when we think about risks, and I think it's an important conversation to have, because this is probably the right time to make sure that risks are kind of integrated in the design of these policies. I think some of the key risks to consider is that the risk that military or security relevant knowledge and technology is stolen or leaked. So kind of a set of diversion risks, and that can be for economic, military, or proliferation purposes.
or misuse risks, so the risks that knowledge and technologies gets used in ways that could violate human rights or international humanitarian law. And then it was mentioned, I think there's kind of specific concerns on the part of parts of the research organizations. So making sure that they want to engage and are able to engage, I would say, in this set of changes. But yes, as this shift kind of progresses, it's potentially creating new pathways through which research organizations are involved, directly or indirectly, in developing military and security equipment, and also looking at a likely increase in the number of research organizations. And when I say that, I mean universities, research institutes, spin-offs, etc. So beyond the subset of organizations that were already involved before, there's potentially a much broader range of organizations that could be involved in this dual-use research efforts. Now, on the kind of governance measures, states have taken an increasing numbers of measures to manage those risks and kind of protect technology areas, but these have not been specifically created for or in response to dual use by design. You can mention uptakes in sanctions, for indirect investment controls, the strengthening of export controls. So research organizations, like companies, have a legal obligation to comply with export controls by applying for licenses before transferring physical items, but also software and technology that could be used for potential military and civilian applications. And there's been a recent uptake on export controls in key emerging technology areas where research is very active, including quantum computing or additive manufacturing. And then another governance tool that I want to mention, because it's kind of rapidly emerging, is these research security approaches. So the idea with research security is to kind of find a balance between security and kind of international collaboration. And it's a process through which states have increasingly provided guidance, and research organizations are increasingly adopting measures to address the kind of broad range of security risks that can occur in specific research contexts. So it's about kind of who you collaborate with and under which conditions. So a lot of governance measures, but it's kind of increasing the pressure maybe and the challenges for research organizations which have quite limited capacities to implement all of these tools. And there remains, a kind of high disparity within organizations and between them in terms of the maturity on security issues. And I think I want to end with this. What has not been yet systematically done is to try and connect in a way the promotion policies, if I can call them like that, so those policies encouraging dual use by design, and those protection policies, so those policies that seek to place kind of restrictions on technology transfer and strengthen security. And doing so would have two advantages. It can ensure that as research organizations increasingly engage in dual-use research, they have the required security frameworks in place to do so and do not face compliance or other security issues down the line. And it would also ensure that kind of the level of security requirements in funding calls, for example, are proportional to the risks, so that they depend on, and I come back to the unclarity, on the level of dual-use potential that might be envisaged. Thank you, Lauriane.
Branislav, we've been talking a lot about research institutes and what they're doing. You actually work at one of the Europe's leading research institutes doing actually applied research in a whole range of different technology areas. So could you talk a bit about how things look from your perspective? How do you think European research institutes are responding to these shifting priorities? Is there enthusiasm about getting more involved in developing dual-use technologies? And maybe, say a little bit where things are moving the fastest and where you think the key kind of bottlenecks might be. Yeah, thank you, Mark. Yes, I'm working for the largest research organization for applied research in Europe, and from my perspective, a few years ago, we only had a few research institutes that were focusing on military technologies. Now we have over 16, and so there is definitely a shift, but I would say it's not because of the lucrative reasons, financial reasons. There is a change in the mindset, and I would say we can talk about that we are moving toward the dual-use mindset. What does it mean? I wouldn't say that we want to be a state, one of the main actors in the defense sector, but we are asking ourselves in our research project all the time now, whether these technologies that we develop for civilian excellence can contribute to the military resilience and security and defense preparedness. And I think this is the most significant change that we have at this moment in tone, in governance, and also in the funding. And what the colleague Georges also said, the European Commission and the current policies are definitely moving toward this silo building. They want to bring synergies also in the current framework that is being adapted now. So I would say the research institutes and the universities definitely want to be more involved, but we don't want to be traditional defense actors in the classical sense. And this is where our contribution, because if you look at the technologies that we are focusing on currently, software, materials, critical components, AI, all those technologies have definitely dual-use potential and military potential. So this is where the real movement is. And of course, the fastest shift is happening where there is the great overlap between the civilian and military markets. So when you have a strong research base in materials, for example, you also have a very strong research base. In AI, everybody's talking about AI, but AI can be seen as especially designed for military use if you use it in a specific military way. But there are, of course, bottlenecks, and one of them is countries that already have very strong applied research. It's much more easier to go into the military market. And in Europe, we face an uneven scene because not all countries have the same focus, not all countries have the same level of understanding what research security is, for example, or export controls. I don't think all European countries are seeing that as a high priority. And export control is definitely, I always say, politically driven law, and we are all depend on how the current geopolitical situation is, and it's so obvious that export control is being used now as a political instrument. But also there is also at the research institutes and also at universities, there is a culture problem. For example, in Germany, we still have a lot of universities have so-called civil clause.
which means they are not allowed to work in defense projects. So this is also an institutional change that this technology, a new area of prioritize what do we want to focus on and to support the government. So this is a really big mindset question. I'm talking about Germany because we are based in Germany, and we see that that the government is trying to somehow encourage the universities, help us be more resilient and help us build our security strategy more better. Of course, also the government, I would say, is not 100% prepared for this. As I said, talking about focusing on export control is not, and it's a legal topic, but it's not sufficient at this moment. So to have the change and also in the government that help us also be compliant, help us work together, build a partnership, it's something that is still needs to happen. Of course, funding architecture, and I think this is changing. Universities definitely, I think in every country, don't have enough money, and it's always a problem, how are we going to facilitate this kind of research and innovation, and this is where the European Defense Fund definitely will play a big role. As I said, I think it's not the motivation to work in a dual-use innovation field or military, because there is a difference, of course, is now getting and working in a civilian topics is a bit mixed, and everybody's talking about dual use and what is dual use. I think there is also misunderstanding on the wording, because we talk about military, we talk about dual use. Legally speaking, there are two different terms. What is specially designed for military and what is dual use. So I would say that concluding, the research institutes are not abandoning their civil mission. I would say we are still going to, but we're going to use the expertise in our civil sector also for military applications. And the real challenge is not whether dual use exists. It exists, it's everywhere now, so everybody is talking about that. And of course, the reasons are clear. The war in Ukraine definitely helped also in this shift, in mindset shift that we are now talking about. But the challenge will be, can Europe manage really to scale the dual use in a very comprehensive and synergetic way that we don't have this fragmentation. And I think university also need a clear guidance in that way. And through funding, I think we are getting into in the right direction, I would say. Fantastic. Thank you, Branislav. Yeah. I mean, the four of you have kind of raised so many kind of key questions about the evolving funding environment, the challenges, the broader kind of more philosophical questions about what exactly is dual use. I do want to take the chance to offer the room the chance to kind of raise some questions and come in on this. We have more people in the room now, maybe a few more perspectives. Does anyone have questions or points they would like to raise? Thoughts from their own perspectives about what they see in terms of this evolving? Please. Thank you. My name is Wienand Kwaadvlieg. I'm working in the business organization, Dutch Confederation of Industries. Okay. And I'm also a member of the Economic and Social Committee of the EU. I have a question. You were mainly talking about the research community and the changes taking place.
does the new situation also imply a different approach and a different cooperation between the research community and businesses, individual businesses or groups of businesses? Because I can imagine that for many dual-use goods that are being developed, technologies that are being developed, that in fact you also depend as research institutes on the knowledge base that is already available in certain companies. Thank you. Yes. I will try to answer your questions because we work very extensively with the industry, and in those kind of projects, also military projects, what we see, it's a research and development project, so we are helping each other. Our job is really to help industry grow. So we already have a strong knowledge base, and they also have their strong. So there is, from the legal perspective, as a lawyer, I can tell you that there is a strong need from the industry side that we are all compliant, that we all follow the rules, and this is something that we see in the research cooperation. Sometimes we have universities, research organization, industry. There is not the same level of knowledge on the rules that are currently in place, and this is also so you have a. You want to have a big, strong, from the value, big research project with strong military industry, and you have to follow the rules 100%, because otherwise you will be uncompliant. And I think this is one aspect where the industry is really pushing us to be very, very compliant, because they already have their processes, and we are still. Talking in general, we are still lacking that. Universities are generally not known for this. The structure is decentralized, so this kind of shift. And of course, everything that goes in those kind of projects, you have to have some security measures in place, and this is also the funding part. How do you? So there is a lot of things come with this obligation. We are going to work with the military organizations, and one of them is really compliance. That the universities still are lacking, but we are moving in the right direction. But there is still lack of compliance awareness, I would say. Yeah. Lauriane, did you want to? Yeah, and perhaps briefly to add to what Branislav said, an example from Sweden, where I'm based, on the kind of lower dual-use potential side, there's a number now of national funding calls, and you have a partnership between the national research funding organization and the more innovation funding organizations, and they encourage, if not require, the participation of companies, not as kind of consortium members, but in the broader kind of innovation cycle. So there's a kind of thinking, as I understand it, to not only encourage research in kind of critical technology areas, but to build innovation links with industry down the line. So. Yeah, if I can come in very quickly and be very direct and even blunt, I would say, you cannot develop dual-use technologies if you don't involve the industry, if you don't involve the military at the end of the day, because these guys know how they want to use the technology, so they can provide the requirements. The industry can implement, and then in an ideal world, you would look what you have in place already on the basis of the capabilities you need. You see what kind of technologies you have, because the military would never ask you for a technology. They will ask you for a capability. The capability means that you need to develop certain technologies. Then you see, do I have that or not? Does it exist in my industry? Yes, then I go for it. If not, then I need to involve the research organizations to develop the technology, the fundamental science, if you want, that is necessary. And actually, I mean, it happens that I'm Greek, and I know quite well the Greek ecosystem. And in Greece, there is the Hellenic Center for Defense Innovation that has been established with the idea exactly to bring, to make this collaboration happen, so that we can deploy in the field the capability
capabilities that we need, tapping on the technology and the knowledge that exists in the startups, small, medium enterprises, universities. So I fully share your view. I mean, we need to do that. Otherwise, I don't think that we can really achieve what we want. Anyone else like to come in with a question or a comment from the floor? I think while people are thinking about that, I'll take the opportunity to kind of pose one of my own then. Just following straight on from what you were saying, Branislav, about what dual use means and how helpful it is as a kind of concept here. There was a good position paper last month by one of the kind of university bodies, César, arguing that when you talk about innovation pathways, it might be better to kind of think of using a concept, less having a kind of rigid concept like dual use and more thinking about kind of defense proximity. So the extent to which different technologies have kind of relevance for defense applications. And I guess the point here is that all technologies kind of exist along a spectrum in terms of whether or not they have kind of relevance for the defense sector. And if we take that as our starting point, I wonder if we can give some examples of the types of technologies which maybe do have the most kind of potential for spin-in into the defense sector. We gave the example right at the start of kind of civilian drone technologies and the way they've been deployed by the Ukrainian military. Are there other kind of civilian technologies or potential technologies that could be developed as dual use that have particular kind of close proximity to defense applications? Who would like to come in on that? Georgios? Yeah, I can say a few things about that. I mean, we have seen in the last years that there's a huge interest and a huge potential for dual use when it comes to quantum technologies. I can mention this area that it has a huge potential for dual use applications. Of course, space. Today I was reading an article from the CEO, I think, of Hellasat with the deployment of a new satellite by Greece, where he explicitly mentioned that space is not a luxury, but it's a fundamental domain for, it's a force multiplier, it's a fundamental domain for critical infrastructure protection, for military capabilities, and so on and so forth. Of course, something we are lacking a lot behind in Europe, chips, cloud, and AI. In particular, when it comes to AI, we need to develop not only the algorithms, if you want, and that's something where we are not really at the forefront, but we need also the infrastructure. So we need also the cloud, we need the computing infrastructure, which means you need also the chip sector. And all these are things that we have not developed in the last 20, 30 years even. So this is an area where Europe has to do more with obvious huge potential for dual use. And of course, I would mention the domain of secure communications. This is clearly a dual use case. And in Europe, we are doing a lot. You know, we started deploying a new constellation, IRIS², which will offer the possibility to have secure communication, governmental secure communications. And of course, drones, I mean, we all know this is already by definition a dual use field, and a lot more can be done there. We see in Ukraine now, we have actually a kind of an open and live laboratory, a living lab, if you want, where new technologies are tested on a weekly basis, actually. And when we see something very interesting, that it's not only a completely new technology that is tested there, but also existing older technologies, if you want, that they are deployed in an innovative way to provide a capability, an advantage in the field. Maybe to add, I think sometimes it's just not the lack of innovation, but the lack of integration that is missing. Research organizations usually work in the technical readiness levels 1 to 4, and above 4, you are already in applied research. And the switch between the fundamental or basic into applied is, in military area,
the testing phase. It's not that easy to integrate systems that are already proven in the civil context in military. And we see quantum now. Quantum is on the dual-use list, so for all European countries, quantum computer and a special technology is a dual-use technology. But there is a lot of hype about quantum, and the real effects from quantum are still, in the military, are still maybe not that visible, I would say. But this is where we work together also with the industry as a research institution, I would say. Well, I'll just end then with one just kind of slightly more kind of open-ended question then, just to kind of think through the kind of where we're potentially heading with this. So we know that in the 2000s, China pursued a policy of military-civil integration quite openly, and this was a key factor in leading many Western states, including European states, to become more restrictive on supplying dual-use technologies to China. Do you think there's similarities between the policies that China pursued and what Europe is trying to achieve now? And if so, is there a risk that China will become more restrictive when supplying dual-use technologies to Europe? In the last 46 seconds. Maybe. I maybe just once, sometimes personally I have a feeling we are like a small child being asked, do you like your mother or father better? Do you like USA or China better? Who do you want to cooperate more? And our researchers say Chinese research sector is very advanced, and we are underestimating that. But I would say, to answer maybe to your question, it's it's maybe on the surface it's similar policy, but I would say their idea of mixing civil and military has another motivation than the European motivation, and we are much more trying to put the ordinary framework to separate things, and they're mixing the civil and military fusion and to increase their military capabilities. And we are having a much more strategical and transparent approach, I would say. Well, I think what you say there points to the importance of looking below the surface and looking at the details of what Europe is trying to do, which I think this panel was fantastic at doing, to really dig into a very kind of contemporary and very fast-moving area of innovation and the relationship between the research sector and defense sector. And so I want to thank you all for your time, and thank you all for joining us, and enjoy the rest of the day. Thank you very much. Thank you. The next session starts momentarily. For translation services, please scan the QR on the back of your name badge.
Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας Σάββατο πρωί. Δεν είναι τόσο εύκολο. Μας τιμάτε ιδιαιτέρως. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ με ένα εκλεκτό πάνελ να κουβεντιάσουμε για την νέα ευρωπαϊκή πολιτική στην άμυνα, τις επιπτώσεις που θα έχει αυτή στις επενδύσεις, με επίκεντρο της συζήτησης το ρόλο που μπορεί να παίξει η Ελλάδα στο νέο περιβάλλον και πώς η Ελλάδα μπορεί να αξιοποιήσει αυτά τα νέα δεδομένα στον αμυντικό τομέα. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Κώστα Παπαδόπουλο, που είναι εκτελεστικός διευθυντής για την νοτιοανατολική Ευρώπη της Lockheed Martin, από τις μεγαλύτερες, αν όχι μεγαλύτερη εταιρεία του τομέα. Τον Ιωάννη Καλτσά, ο οποίος είναι επικεφαλής της επενδυτικής ομάδος για Ελλάδα και Κύπρο για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, και τον κύριο Παναγιώτη Παπαγεωργίου, που είναι εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, που δημιουργήθηκε πρόσφατα με στόχο να ενισχύσει επενδυτικές δραστηριότητες νέων επιχειρήσεων στην άμυνα. Θα ήθελα να κάνω μια μικρή εισαγωγή στο θέμα για να βοηθήσω τη συζήτηση. Όλοι ξέρουμε ότι η δεύτερη εκλογή στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών του Προέδρου Τραμπ οδήγησε σε μια ριζική αλλαγή και θεμελιώδη στροφή στην εξωτερική πολιτική και όχι μόνο. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια νέα διεθνή τάξη, μια νέα εποχή και νέα δεδομένα. Ιδιαίτερα στην εξωτερική πολιτική, η Αμερική προχώρησε κάτω από το σύνθημα «Η Αμερική πρώτα» σε μια υιοθέτηση μιας σχετικά μονομερούς εξωτερικής πολιτικής που στηρίζεται στην οικονομική ισχύ και στην επιβολή της θέλησης του ισχυρού. Και αυτή είναι μια νέα πραγματικότητα, διότι στην πορεία αποδυναμώνονται σχέσεις δεκαετιών με παραδοσιακούς συμμάχους στην Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Καναδά και άλλες χώρες. Ασκούνται πιέσεις στην Ευρώπη να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες. Υπάρχει απειλή αποχώρησης της Αμερικής από το ΝΑΤΟ. Υπάρχει ένα συγκρουσιακό κλίμα με την Ευρώπη γύρω από μια σειρά από σοβαρά θέματα και είναι φανερό ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες συνειδητοποίησαν ότι πραγματικά έχουμε εισέλθει σε μια νέα εποχή και ότι η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει μια αυτόνομη πορεία σε μια σειρά πολλά θέματα. Να θυμίσω ότι η Ευρώπη χτίστηκε τα τελευταίες δεκαετίες γύρω από ένα πεντάπτυχο οικοδόμημα. Εθνική προστασία που στηρίχθηκε στο ΝΑΤΟ και στις Ηνωμένες Πολιτείες, φθηνή ενέργεια κυρίως από τη Ρωσία, οικονομική δυναμική βασισμένη σε εξαγωγές κεφαλαιακού εξοπλισμού κυρίως στην Κίνα, ελεύθερη κίνηση των συντελεστών παραγωγής και του εμπορίου και ένα εμπροστοβαρές πρόγραμμα ενεργειακής μετάβασης σε πράσινη ενέργεια. Έμεινε εξαιρετικά πίσω στα θέματα τεχνολογίας και τεχνολογικής ανάπτυξης, κάτι το οποίο πληρώνει σήμερα. Διαμορφώθηκε ένα νέο σχέδιο για την Ευρώπη, ή διαμορφώνεται σταδιακά ένα σχέδιο για την Ευρώπη, που ουσιαστικά άρχισε μια συζήτηση για την επιτάχυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, κάτι το οποίο είχε παγώσει για πολλά χρόνια, την ανάγκη να στηρίξει η Ευρώπη την βιομηχανία την ευρωπαϊκή, να αφιερώσει πόρους και κίνητρα για να αναπτύξει τεχνολογικές δομές καινούργιες και τεχνολογίες, γιατί έχει μείνει εξαιρετικά πίσω, να αναπτύξει τη δική της αμυντική θωράκιση και να ενισχύσει τη σχετική βιομηχανία. Και στο πλαίσιο αυτό, όλοι ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με το πρόγραμμα Rearm Europe Readiness 2030 κινητοποιεί 800 δισεκατομμύρια δολάρια για αμυντικές δαπάνες. Η δε λευκή βίβλος για την Ευρωπαϊκή Άμυνα εντοπίζει τις επενδυτικές ανάγκες και προωθεί συνεργασίες, κοινές δαπάνες και πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη των αμυντικών ικανοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κύρια για την Ελλάδα τώρα, η νέα αυτή ευρωπαϊκή προσέγγιση προσφέρει ευκαιρίες και καλούμεθα σήμερα να αξιοποιήσουμε αυτές τις ευκαιρίες αναπτυξιακά, τεχνολογικά, αλλά και για να ενισχύσουμε τη δική μας εθνική αμυντική θωράκιση. Η Ελλάδα έχει μια προϊστορία με την αμυντική βιομηχανία. Δεν θα έλεγα ότι είναι η πιο πετυχημένη. Μεγάλες βιομηχανικές μονάδες στα ναυπηγεία κάπου πνίγηκαν μέσα στην αποτυχία του κρατισμού και των παρεμβάσεων τα περασμένες δεκαετίες, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Σήμερα η Ελλάδα επιχειρεί να διαμορφώσει μια νέα εθνική στρατηγική, ένα νέο
ευέλικτο οικοσύστημα που συνδυάζει δημόσιες εταιρείες, ιδιωτικές επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και startups, συνεργασίες με διεθνείς εταιρείες και φορείς. Η ενεργοποίηση αυτού του προγράμματος έχει κινητοποιήσει πάρα πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις, πάνω από 500, οι οποίες ενδιαφέρονται και άλλες εκφράζουν ενδιαφέρον να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια να ενισχυθεί η εγχώρια βιομηχανία άμυνας και να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε σε όλες αλυσίδες, εφοδιαστικές αλυσίδες ευρωπαϊκές σε αυτόν τον τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο έχω την ιδιαίτερη χαρά σήμερα εκ μέρους της Grant Thornton να ανακοινώσω ότι και εμείς ενεργοποιούμεθα για να συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια και ανακοινώνουμε σήμερα τη στρατηγική μας συνεργασία με την εταιρεία Thyron, μια εταιρεία εξειδικευμένη με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Grant Thornton και η εταιρεία Thyron θα συνδυάζουν τις εμπειρίες, τις δεξιότητες και την τεχνογνωσία που έχουν οι δύο οργανισμοί για να μπορέσουμε να συμβάλλουμε με όρους ανταγωνισμού στην εθνική προσπάθεια για την ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας. Να προχωρήσω τώρα σε ερωτήσεις προς τους συναδέλφους μου εδώ. Να ξεκινήσω με τον κύριο Παπαγεωργίου, που θα απευθύνω την πρώτη ερώτηση. Η καινοτομία στην άμυνα απαιτεί μακροπρόθεσμη επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη. Ωστόσο, η Ελλάδα έχει ιστορία υποχρηματοδότησης της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας πέρα από λίγους ομίλους. Πώς θα πείσετε τον ιδιωτικό τομέα και ιδιαίτερα τα venture funds και τους θεσμικούς επενδυτές ότι η αμυντική τεχνολογία αποτελεί αξιόπιστη και επενδύσιμη κατηγορία ενεργητικού? Είναι μια πρόκληση για όλους μας, αλλά κυρίως για εσάς που θα επενδύσετε μια σειρά από κεφάλαια που έχετε συγκεντρώσει. Ευχαριστώ, Νίκο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου που είμαι μαζί σας. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να κάνουμε μια διευκρίνηση ότι η αμυντική καινοτομία δεν είναι πια προαιρετικός τομέας για επενδύσεις. Δεν είναι wishful thinking. Είναι κάτι το οποίο έχει αποδώσει στρατηγικές υποδομές, μια κατηγορία ξεχωριστή και ένας επενδυτής αυτό το οποίο θέλει είναι να έχει κάποιους λόγους για να ισχυροποιήσει την απόφαση του να επενδύσει εκεί. Υπάρχουν λοιπόν τρεις λόγοι, οι οποίοι είναι επενδυτικοί λόγοι. Το πρώτο είναι αν υπάρχει ζήτηση. Η ζήτηση λοιπόν δεν είναι υποθετική, η ζήτηση είναι εξασφαλισμένη. Είναι δομικά εξασφαλισμένη. Υπάρχουν οι δεσμεύσεις του ΝΑΤΟ, υπάρχουν οι δεσμεύσεις που έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την επαναξιολόγηση της αμυντικής της θέσης, υπάρχουν οι εθνικές απαιτήσεις και όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν μακροπρόθεσμη ζήτηση, η οποία δεν είναι κυκλική. Άρα λοιπόν υπάρχει κάτι το οποίο δεν μένει σε πολιτικές συζητήσεις, υπάρχουν συμμαχικές δεσμεύσεις, υπάρχουν εθνικές απαιτήσεις και αυτό το πράγμα λοιπόν εξασφαλίζει τη ζήτηση. Το δεύτερο πράγμα είναι κατά πόσο υπάρχει μείωση του ρίσκου. Προφανώς υπάρχει απομείωση ρίσκου και δομικά απομειωμένο ρίσκο. Άρα ένας επενδυτής έχει ζήτηση απομειωμένο ρίσκο. Τι εννοώ απομείωση ρίσκου? Ένας Έλληνας επενδυτής τόσο καιρό δεν είναι ότι δεν ξέρει το ρίσκο, απλά δεν ήθελε να επενδύσει σε αμυντική τεχνολογία για 6 λόγους. Πρώτα απ' όλα, το deal flow ήταν κατακαιρματισμένο. Το δεύτερο ήταν ότι υπήρχαν προσπάθειες οι οποίες κατέληγαν πάντα σε χαμηλά TRL. Το τρίτο είναι ότι δεν υπήρχε ένας ξεκάθαρο pathway για procurement, προμήθειες κτλ. Το τέταρτο είναι ότι παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Deep technologies παίρνουν χρόνο. Το πέμπτο, προφανώς και το ισχυρότερο, είναι ότι οι πελάτες είναι λίγοι. Το έκτο είναι ότι για να τεστάρεις αυτό που φτιάχνεις και θες να το κάνεις validate, θέλεις πάρα πολλά χρήματα. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί οι λόγοι είναι εκεί που έρχεται και το ΕΛΚΑΚ να βοηθήσει, το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, γιατί προφανώς φτιάχνεις τα επιχειρησιακά πεδία, τις επιχειρησιακές ανάγκες, για να μπορούν να είναι επενδυτικά problem solvings. Άρα λοιπόν ξεκινάς από τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, φτιάχνεις τις ανάγκες σου, ζητάς εταιρείες να θέλουν να τις λύσουν. Το δεύτερο που κάνεις είναι δίνεις τα test beds και δίνεις και τα περιθώρια να τεστάρουν σε επιχειρησιακό πεδίο, να μεγαλώσουν τα TRL τους πολύ γρήγορα και να μπορούν να βρουν ευρωπαϊκά pathways μέσω της συνεργασίας που κάνουν με το EDF και το EDA. Το τρίτο κομμάτι, ένας επενδυτής θα πει: ρε φίλε, θα πάρω το κίνδυνο, θα αποδώσει η ιστορία αυτή τελικά. Και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να θυμόμαστε ότι το να επενδύσει σε αμυντική καινοτομία δεν είναι μόνο επενδύω σε στρατηγικές που θα μείνουν μέσα στο στρατό, έχει dual use χρήση. Δηλαδή, AI, κυβερνοασφάλεια, sensors κτλ. Όλα αυτά δίνουν το dual use flexibility και έτσι η απόδοση κινδύνου είναι μεγάλη.
Προφανώς, λοιπόν, το δίλημμα δεν είναι να πεις σε έναν επενδυτή το γιατί να επενδύσει, αλλά είναι να πεις ότι έχει έρθει η στιγμή να επενδύσεις γρήγορα, γιατί πρέπει να αξιοποιήσεις αυτό το οποίο γίνεται γύρω σου. Η Ευρώπη, για παράδειγμα, με στοιχεία του 2026, από το Deal Room, βλέπουμε ότι το 2025 επενδύθηκαν 8,5 δισεκατομμύρια. Συν 55% σε εταιρείες, εννοώ, από τα VC, σε εταιρείες dual use τεχνολογιών. Συν 55% από το 2024. 4 φορές πάνω από ό,τι ήταν το 2020. Άρα βλέπουμε ότι και υπάρχει μια όριμη αγορά, γιατί το μισό από αυτό είναι σε late stages. Και αν δεις και τα νούμερα που λένε ότι 940 επενδυτικά γραφεία σε όλη την Ευρώπη επενδύουν εκεί και το 13% όλων των VCs πάει σε αμυντικές καινοτομίες, προφανώς υπάρχει το reason why. Πρακτικά, με μια σύντομη απάντηση να παρακαλέσω, έχουν εκδηλωθεί ένα σημαντικός αριθμός ενδιαφέροντος σήμερα από επενδυτικά ταμεία και από καινοτόμες εταιρείες. Και πότε εκτιμάτε ότι αν δεν έχετε κάνει την πρώτη επένδυση, γιατί ο κόσμος ενδιαφέρεται να δει ο νέος φορέας που δημιουργήθηκε πώς πρακτικά αρχίζει να ξοδεύει λεφτά για την καινοτομία και στις νέες επιχειρήσεις. Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα εκεί. Φυσικά, εκεί που πιστεύαμε ότι υπάρχει limited deal flow στην Ελλάδα, έχουμε βρει πάνω από 80 εταιρείες ελληνικές, στις οποίες θα μπορούσαμε να επενδύσουμε. Με focus, όπως ξέρεις, ξεκινάς με ένα πολύ μεγάλο νούμερο και καταλήγεις γύρω στις 25 και αλήθεια αυτή τη στιγμή έχουμε 12 prime spots, τα οποία σήμερα θα επενδύαμε. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε τουλάχιστον 2 με 3 επενδύσεις από πλευράς ΕΛΚΑΚ. Πρώτο ο Θεός και οι limited partners υπάρχουν. Ενθαρρυντικό. Να πάω στον κύριο Καλτσά. Παλιά η EIB δεν ακουμπούσε άμυνα, ήταν κόκκινο πανί. Ξαφνικά η EIB έγινε το βασικό όχημα χρηματοδότησης των επενδύσεων που θα γίνουν στην ευρωπαϊκή άμυνα. Να μας πείτε με 2 λόγια τι είναι ρεαλιστικό να κάνει και τι δεν μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να υποστηρίξει αυτό που λέγεται dual use, δηλαδή και την εμπορική εφαρμογή να έχει και να είναι χρήσιμη στην αμυντική θωράκιση της Ευρώπης και όσον αφορά τις εφοδιαστικές αλυσίδες και τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Είναι κρίσιμο να ξέρουμε αυτή η αλλαγή πολιτικής για την EIB τι ευκαιρίες δίνει στους ενδιαφερόμενους επενδυτές. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Τι δεν μπορούμε να κάνουμε? Δεν μπορούμε να κάνουμε 100% defense-related investments. Έτσι, δηλαδή, δεν μπορούμε να κάνουμε σφαίρες και πυρομαχικά. Ό,τι είναι 99% αλλά και 1% έχει civilian, μπορούμε να το δούμε. Τώρα, τι κάνουμε και τι θέλουμε να κάνουμε? 6 πράγματα για την Ελλάδα. Το πρώτο, όπως ανέφερε ο κ. Παπαγεωργίου, υπάρχει μία πληθώρα από start-ups στον ελληνικό χώρο. Εκεί πέρα, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, προσπαθούμε να ενισχύσουμε το οικοσύστημα των venture funds, έτσι ώστε αυτά τα start-ups να επιβιώσουν αυτό που λέμε value of death. Έτσι, γιατί όχι όλα αυτά δεν θα επιζήσουν. Το δεύτερο πράγμα, για αυτά που θα επιζήσουν και για αυτά που θα θέλουν μετά από το στάδιο του start-ups να φτάσουν και να γιγαντωθούν, εκεί έχουμε το Venture Debt πρόγραμμα, όπου εκεί παίρνουμε πραγματικό ρίσκο με χρήματα του InvestEU, έτσι ώστε να τολμήσουν αυτές οι επιχειρήσεις να κάνουν το επόμενο βήμα και να γίνουν κανονικές βιομηχανίες. Να μην είναι το μικρό μαγαζάκι, αλλά να γιγαντωθούν. Το τρίτο πράγμα που κάνουμε, και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, είναι οι συνεργασίες μας με τις τράπεζες. Έχουμε ήδη υπογράψει με κάποιες τράπεζες συνεργασίες για χρηματοδότηση στον αμυντικό τομέα, γιατί ξέρετε, όλα τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα, όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, είναι διστακτικά ώστε να χρηματοδοτήσουν τον τομέα της άμυνας. Οπότε αυτή τη συνεργασία για να φτάσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική. Το τέταρτο πράγμα, το οποίο θεωρώ ότι έχει μεγάλες προοπτικές και πραγματικά η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορεί να βοηθήσει, είναι να φέρει επενδύσεις ξένες και από μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, δηλαδή εταιρείες μεγάλες, και βλέπω κάποιες μεγάλες εταιρείες εδώ στο πάνελ, όταν θελήσουν να επενδύσουν στον ελληνικό χώρο, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι εκεί πέρα να παρέχει πολύ ελκυστική χρηματοδότηση για να γίνουν επενδύσεις στη χώρα, με την προοπτική να μείνει το know-how, να μείνει η γνώση
για να μπορέσει η Ελλάδα να κερδίσει κάτι από αυτό. Να μην είναι μόνο η αγορά όπλων, αλλά να είναι κάτι παραπάνω που θα μείνει στην ελληνική οικονομία. Το πέμπτο πράγμα, το οποίο εγώ το θεωρώ από τα πιο σημαντικά πράγματα, είναι μια συζήτηση που θα θέλαμε να κάνουμε με την ελληνική πολιτεία, με την ελληνική κυβέρνηση, όσον αφορά το τι είναι αμυντική επένδυση. Ξέρετε, οι περισσότερες επενδύσεις που γίνονται στις υποδομές, αλλά όχι μόνο στις υποδομές, ας πούμε στον τομέα της έρευνας, είναι καιρός να αρχίσουμε να παίρνουμε υπόψη μας το τι σημαίνει να έχουμε αυτή την αμυντική διάσταση μέσα στις επενδύσεις. Για παράδειγμα, χρηματοδοτήσαμε 2 φορές τα τελευταία 7 χρόνια ερευνητικά κέντρα. Θα ήθελα την επόμενη φορά που θα έχουμε μια τέτοια χρηματοδότηση να δούμε πώς μπορούμε να βάλουμε μέσα σε αυτή τη συζήτηση και το αμυντικό κομμάτι, την αμυντική διάσταση σε αυτές τις επενδύσεις. Και το τελευταίο θα έλεγα είναι ότι υπάρχει μία διστακτικότητα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες ξέρουν, κάνουν καλά τη δουλειά τους στον τομέα που είναι, αλλά εμείς νιώθουμε ότι έχουν δυνατότητες να επενδύσουν στον τομέα της άμυνας. Είναι κάτι καινούριο για αυτούς, είναι κάτι που διστάζουν. Εκεί θα θέλαμε και με τεχνική βοήθεια να μπορέσουμε να τους ανοίξουμε αυτό το δρόμο, γιατί είναι προς το κοινό όφελος όλων. Καλτσά, έχετε κάποια εκτίμηση τι πόρους θα διαχειριστεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα σε αυτό το πρόγραμμα και τι πόρους θεωρητικά θα μπορούσε να απορροφήσει η Ελλάδα αν ερχόντουσαν αξιόπιστα προγράμματα. Υπάρχει μια πρώτη προσέγγιση. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πέρυσι χρηματοδότησε 100 δισεκατομμύρια ευρώ γενικότερα και δεν έχουμε κουότα συγκεκριμένα όσον αφορά τους διάφορους τομείς. Τώρα, σε πολλές από αυτές τις διαστάσεις είναι γεγονός ότι η χρηματοδότηση της άμυνας δεν είναι ευθέως, αλλά είναι πλαγίως μέσω από επενδύσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με άλλους τομείς, αλλά που αγγίζουν ταυτόχρονα τον τομέα της άμυνας. Δεν είναι ζήτημα ποσού που πρέπει να απορροφήσουμε. Είναι ζήτημα καλών επενδύσεων. Αν έχουμε καλές επενδύσεις, θα τις χρηματοδοτήσουμε. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Παπαδόπουλε, εκπροσωπείτε τη μεγαλύτερη αμυντική βιομηχανία σήμερα διεθνή στη συζήτησή μας, με σημαντική συνεργασία και μακροχρόνια συνεργασία με την Ελλάδα. Πώς βλέπετε με καλό μάτι την προσπάθεια ανάπτυξης της εγχώριας βιομηχανίας? Θα συνδράμετε σε αυτή την προσπάθεια υλοποίησης εγχώριας προστιθέμενης αξίας να δημιουργηθεί? Πολύ καλή ερώτηση. Ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή. Θα έλεγα στο εξής. Θέλω να πάω λίγο στο παρελθόν για να έρθω στο παρόν και στο μέλλον. Στο παρελθόν γινήκαν επενδύσεις σε αυτή τη χώρα, στην Ελλάδα, και αναπτύχθηκε η αμυντική βιομηχανία, όπως η ελληνική αεροπορική βιομηχανία, τα ελληνικά αμυντικά συστήματα και ούτω καθεξής. Ήταν επενδύσεις οι οποίες αρκετές από αυτές καρποφόρησαν και καρποφόρησαν πάρα πολύ καλά. Η ΑΒ είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα, στην οποία είχαμε ξεκινήσει από το 0 με την ΑΒ, την στήσαμε, σαν Lockheed μιλάω τότε, τη στήσαμε, προχώρησε, έκανε κάποια κοιλιά, αλλά τώρα ξαναπαίρνει μπροστά. Είναι κάτι το οποίο όλες οι τεχνολογίες, πέραν των αμυντικών, καθαρά αμιγώς αμυντικά συστήματα που έχει μία χώρα, όλες αυτές οι τεχνολογίες σου δίνουν τη δυνατότητα να αναπτυχθείς και σε άλλους τομείς. Το AI που λέμε σήμερα, τα διάφορα ηλεκτρονικά κτλ. Αυτά όλα μην τα ξεχνάμε, ότι έχουν ξεκινήσει από την άμυνα για τελείως διαφορετικό σκοπό. Σήμερα όμως έχουν προχωρήσει και εξυπηρετούν συμφέροντα και εξυπηρετούν καταστάσεις οι οποίες δεν μπορούσε καν να φανταστεί κάποιος όταν το ξεκινήσαμε ότι θα μπορούσαν να καλύψουν αυτούς τους χώρους. Επομένως, εκεί που θέλω να καταλήξω για να απαντήσω συγκεκριμένα στην ερώτησή σας, είναι η εξής, ότι τα είχαμε καταφέρει στο παρελθόν, δεν βλέπω γιατί να μην τα καταφέρουμε και στο μέλλον. Έτσι, σαν Ελλάδα. Αρκεί να μπορέσουμε να κάνουμε
στοχευμένες κινήσεις, στοχευμένες επενδύσεις. Σήμερα το κόστος αυτό, ειδικά τώρα στην Ευρώπη, μπορείς να βρεις τα χρήματα. Δεν είναι θέμα τόσο πολύ πόσα θα βρεις, πότε θα τα βρεις κτλ. Είναι ότι να βρεις το σωστό δρόμο να επενδύσεις αυτά τα χρήματα ώστε να σου αποφέρουν μεθαύριο. Επομένως, θα έλεγα ότι αυτή η απέτηση της ελληνικής κυβερνήσεως του 25% για κάθε πρόγραμμα που πωλείται στην Ελλάδα, δεδομένου των ευκαιριών που έχουν παρουσιαστεί, γιατί σήμερα θέλεις να αναπτύξεις τη βιομηχανία στην Ευρώπη, αντί να πηγαίνεις να αγοράζεις από τρίτα κράτη κτλ. Αυτό το πράγμα πιστεύω ότι θα μπορεί να αποδώσει προς όφελος των ευρωπαϊκών κρατών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ξαναπάω στον κύριο Παπαγεωργίου. Το ΕΛΚΑΤ ιδρύθηκε για να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ αναγκών στην άμυνα και του οικοσυστήματος καινοτομίας. Ποιες είναι οι διαθερωτικές αδυναμίες, ποια είναι τα εμπόδια που εσείς εντοπίζετε θα έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στο να μπορέσουν να αξιοποιήσουν όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται, από start-ups μέχρι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν ενδιαφέρον. Ποια είναι η άποψή σας? Ευχαριστώ. Καταρχάς, να υπερθεματίσω σε αυτό που είπε ο κ. Παπαδόπουλος, ότι το 25% της βιομηχανικής συμμετοχής είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να είναι μέρος της στρατηγικής μας, γιατί και αυτό είναι ένα gap, το οποίο η Ελλάδα το έχει δει στο παρελθόν. Δηλαδή, οτιδήποτε το θέλεις τώρα είναι επίγον, σου λείπει, πρέπει να πας να το αγοράσεις. Συγχρόνως, αν δεις ότι σαν χώρα έχεις capability gap από αυτό το πράγμα μακροπρόθεσμα και πρέπει να στήσεις capacity building γι' αυτό, εκεί θα έρθει να δουλέψει αυτό το 25% και θα πρέπει να γεφυρώσει το κομμάτι των πρωτοτύπων που θα δημιουργηθούν για αυτή τη δουλειά. Εκεί λοιπόν το πρόβλημα είναι ότι στην Ελλάδα δεν σου λείπει ούτε το ταλέντο, ούτε οι ιδέες, ούτε η τεχνολογία. Αυτό που σου λείπει είναι μια ξεκάθαρη διαδρομή, ένα pathway το οποίο λέει από το πρωτότυπο σε ευρωπαϊκή ικανότητα. Έτσι λοιπόν οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν πρωτότυπα, τα οποία όμως δεν μπορούν να τα τεστάρουν επιχειρησιακά. Πρώτον. Δεύτερον, έχουν πρωτότυπα τα οποία δεν μπορούν να τα κολλήσουν σε αμυντικούς σχεδιασμούς. Ωραία, και να μιλάνε με interoperability με όλες τις γλώσσες όλων των άλλων. Το τρίτο είναι ότι τους λείπει αυτό το pathway σε ευρωπαϊκούς αγοραστές. Έτσι λοιπόν, εκεί έρχεται το ΕΛΚΑΚ και προσπαθεί να ενορχιστρώσει την κατάσταση και λέει δεν σου φτιάχνω τεχνολογίες για να ψάχνουν να βρουν πρόβλημα. Σου φτιάχνουν επιχειρησιακές ανάγκες που ζητάνε λύσεις και έλα δέστες, έλα βρέστες. Το δεύτερο είναι σου δίνω το test bed, έλα, μέτρησέ το, απόδειξέ το, στήστο μαζί με όλα τα άλλα τα οποία υπάρχουν γύρω μου και βγες στην αγορά. Τρίτον, κάνουμε την καλή δουλειά και συνεχίζουμε αυτό που έχει ξεκινήσει με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με το EDF τόσα χρόνια. Ωραία. Η Ελλάδα ήταν πέμπτη. Φέτος, για παράδειγμα, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του EDF. Η Ελλάδα πήρε μέρος σε 35 προγράμματα από τα 57. Το 61% λοιπόν του EDF είναι και Έλληνες. Έχει πάρει 16 προγράμματα έρευνας και 19 ανάπτυξης. Και στα 7 είναι leader. Δηλαδή, εκεί σημαίνει ότι αμέσως κάνεις φώστερ ευρωπαϊκή διαδρομή. Και το τρίτο κομμάτι που κάνουμε εμείς, λειτουργούμε και σαν συνδετικός κρίκος, σαν national focal point με το EDF. Δηλαδή, φτιάχνεις consortium, στείνεις δουλειές και λες ελληνική ικανότητα, τέλος πια, και γίνεται ευρωπαϊκό potential. Αυτό... Είπατε κάτι ενδιαφέρον, δηλαδή οι καινοτόμες ιδέες θα έχουν την ευκαιρία να τεσταριστούν από το στρατό, αν έχουν εφαρμογή και αν είναι αποδοτικές και να αναπτυχθούν. Και να αναπτυχθούν, αλλά πρέπει πρώτα στο πραγματικό πεδίο να τεσταριστούν, να πραγματικά αυτό που λένε ότι κάνουν, το κάνουν με αποτελεσματικότητα και με ίδια ικανότητα που έχουν άλλα συστήματα. Και υπάρχει γεωπολιτικά, η αξία της Ελλάδας είναι γεωπολιτικά, μπορεί να λειτουργήσει σαν test bed και της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ. Έχουμε θάλασσα, αέρα, βαθιές θάλασσες, περίεργα νησιά. Μας θέλουν και τους θέλουμε. Κύριε Κατσά, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει μεγάλη εμπειρία στις χρηματοδοτήσεις, συγχρηματοδοτήσεις. Τι εμπόδια βλέπετε σήμερα στην προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων, γιατί έχετε μεγάλη εμπειρία σε αυτό το τομέα και εσείς και ο οργανισμός, για να χρηματοδοτήσουν έργα που έχουν να κάνουν με την άμυνα, την ανθεκτικότητα, την ασφάλεια. Ποια είναι τα 2-3 μεγάλα πράγματα που εσείς εντοπίζετε ότι
αποτρέπουν επενδυτές και μακροχρόνια κεφάλαια να επενδύσουν στην άμυνα σήμερα. Αν πρέπει να αναφέρω ένα που θεωρώ εγώ ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, είναι ότι η Ευρώπη είναι κατακαιρματισμένη όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές της αγορές. Αυτό που λέμε Capital Markets Union θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, δυστυχώς, στον κόσμο του σήμερα, είναι μικρές χώρες. Και αν θέλουν πραγματικά να θωρακίσουν τον εαυτό τους, τότε πρέπει να έρθουν μαζί, όχι μόνο στον αμυντικό, αλλά και στο χρηματοοικονομικό τομέα. Βλέπουμε ότι πλέον οι μεγάλες επενδύσεις, τα μεγάλα deals, δεν περιορίζονται μόνο στα σύνορα μιας χώρας. Έχουν να κάνουν με συνεργασίες πολλών κρατών, πολλών εταιριών, και εκεί πραγματικά χρειαζόμαστε την ενοποίηση, χρειαζόμαστε οι τράπεζες να μπορούν να είναι πολύ πιο ευέλικτες, έτσι ώστε να μπορούν να πάρουν ρίσκο σε μια άλλη χώρα, σε μια εταιρεία που αυτή τη στιγμή έρχεται στην Ελλάδα ή που φεύγει από την Ελλάδα και θέλει να επενδύσει στην Πολωνία. Εκεί θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, λόγω του ευρωπαϊκού της χαρακτήρα και λόγω ότι δρούμε σε 132 χώρες, μπορεί να παίξει ένα ρόλο. Αλλά ταυτόχρονα χρειάζονται γενναίες αποφάσεις τόσο στο ρυθμιστικό όσο και στο πολιτικό επίπεδο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα γυρίζω στον κύριο Παπαδόπουλο να του κάνω έτσι μια πιο προκλητική ερώτηση. Κύριε Παπαδόπουλο, πιστεύετε ότι οι ιδιωτικές εγχώριες αμυντικές βιομηχανίες αποτελούν τη λύση για την ενίσχυση της αμυντικής παραγωγής? Κάποιοι λένε ότι αφού υπάρχουν έτοιμα προϊόντα, αποτελεσματικά, τεσταρισμένα, γιατί να μην πάρουμε το έτοιμο που ξέρουμε ότι δουλεύει και να αφιερώσουμε χρόνο στο να αναπτύξουμε, το λέω μια προκλητική για να πάρω από εσάς μια απάντηση, να δω πώς το βλέπετε εσείς. Αν πραγματικά θεωρείτε ότι αυτή η προσπάθεια που δημιουργεί προσθέμενη αξία στις χώρες, αμφισβήτητα, και απασχόληση και καινοτομία, αξίζει τον κόπο από τη δική σας οπτική γωνία. Κοιτάξτε, το να πάρουμε κάτι, να το αγοράσουμε τώρα, γιατί τώρα το χρειαζόμαστε, χωρίς προγραμματισμό κτλ., θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτή είναι η τεμπέλικη λύση. Έτσι, στην πραγματικότητα πρέπει να έχεις ένα σωστό πλάνο, ένα σωστό πρόγραμμα, να ξέρεις τι θα χρειαστείς, πότε θα το χρειαστείς και με τι δυνατότητες, ώστε να μπορείς να κάνεις τη σωστή μελέτη, να πάρεις το σωστό αντικείμενο που χρειάζεσαι. Αυτό δυστυχώς, ενώ έχουμε αυτή την ικανότητα σαν χώρα, σαν μυαλά εδώ στην Ελλάδα, δυστυχώς δεν το εφαρμόζουμε πάντα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο πιστεύω ότι υπάρχει. Από εκεί και πέρα, εμείς σαν εταιρεία έχουμε επενδύσει εδώ στην Ελλάδα σε πάρα πολλούς τομείς, έχουμε προσφέρει αρκετό know-how ώστε να μπορεί η ελληνική βιομηχανία να προχωρήσει μπροστά. Επομένως, πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει. Επομένως, αυτή τη στιγμή χρειάζεται ένας καλύτερος συντονισμός και πιστεύω το ΕΛΚΑΚ να μπορεί να τα καταφέρει αυτά τα πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι εδώ. Πάντα, τουλάχιστον τις συζητήσεις που είχαμε μεταξύ μας, βλέπω ότι υπάρχει η βούληση να βοηθήσει ο καθένας στον τομέα του. Επομένως, δεν βλέπω το λόγο γιατί δεν πάμε μπροστά. Έχουμε 2,5 λεπτά. Θα κάνω μια τελευταία ερώτηση και πολύ σύντομη απάντηση. Ποιο είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο που βλέπετε στην Ελλάδα για να πετύχει αυτή η πολιτική καινούργια? Ποιο είναι? Ένα ή δύο, αλλά συντομία, έτσι μονολεκτικά. Εγώ πιστεύω είναι η τεμπέλικη προσέγγιση. Κύριε Καλτσά. Εγώ πιστεύω ότι η επιτυχία της αμυντικής πολιτικής στην Ελλάδα δεν περιορίζεται μόνο στην χρηματοδότηση στην αγορά όπλων. Έτσι, η χώρα για να είναι θωρακισμένη και αμυντικά έχει να κάνει με την ευρωστία της οικονομίας, με την ευρωστία των θεσμών, με τη δυνατότητα του κράτους πραγματικά να παίρνει αποφάσεις, οπότε είναι πολύ περισσότερο από τη χρηματοδότηση στην τομέα της άμυνας. Αυτό που ζούμε τον τελευταίο καιρό είναι ότι εδώ και 1,5 χρόνο που όλοι είναι στο ίδιο μήκος κύματος, με την ίδια μπαγκέτα, η οποία είναι πολιτική μπαγκέτα, κυβερνητική, είναι στρατηγική χώρας, αρχίζει και δημορφώνεται στρατηγική χώρας και όχι στρατηγική κυβερνήσεων. Οπότε στρατηγική χώρας, αυτό λέει πολλά. Άρα από κάτι fragmented
γίνεσαι σε κάτι federated, το οποίο όλοι λειτουργούν κάτω από ένα κοινό μαέστρο με longevity, όπως είπατε. Εγώ πιστεύω ότι πολλά πράγματα εξαρτώνται από το ΕΛΚΑΚ. Πέφτουν στην πλάτη τους. Τους βάζετε μεγάλο βάρος στο προγραμματισμό. Μια μεγάλη αρχή. Να πηγαίνουν γρήγορα. Να κλείσω αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εγώ ως πολίτης, παρακολουθώντας εξελίξεις τελευταίους μήνες, καταλήγω από την εμπειρία τουλάχιστον του πολέμου στη Μέση Ανατολή ότι δεν χρειάζεται πια πολλά τάγκς και πεζικό, χρειάζεται intelligence, τεχνολογία και μακροχρόνιο σχέδιο θωράκισης και άμυνας της χώρας. Και το απέδειξαν οι Ισραηλοί με τον καλύτερο τρόπο ότι δουλέψανε και στους 3 τομείς με μεγάλη επιμέλεια και μεγάλη στόχευση και κερδίζουν πόντους διότι ακριβώς στηρίζονται στη νέα εποχή. Και πρέπει και η χώρα μας να κινηθεί προς τη νέα εποχή και κινείται. Εύχομαι το project να πετύχει και να είμαστε όλοι ασφαλέστεροι και ικανοποιημένοι από την οικονομική επίπτωση και την επίπτωση στην άμυνα. Ευχαριστώ πολύ και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή μας. The next session starts momentarily. For translation services, please scan the QR on the back of your name badge. The next session starts momentarily. The next session starts momentarily. For translation services, please scan the QR on the back of your name badge. Είμαστε έτοιμοι για την επόμενη συζήτηση. Παρακαλούμε να αδειάσουμε το διάδρομο. Good morning. So we're heading off to our next discussion. I'm glad here to welcome on stage Emanuela Serafini. He's the Vice President of Lockheed Martin for Global Business Development for the biggest chunk of Western Europe, I think, including Greece, of course. I think that it is quite timely. You know, we have all these previous days. Actually, the President of France was yesterday in Athens and has had a discussion with the Greek Prime Minister about strategic autonomy. Lockheed Martin is a titan on the area of defense, global outreach, a lot of projects and connection with the industrial base here in Europe. And simultaneously, there is the discussion about strategic autonomy and also the very clear and open discussion in the United States on how they are going to, let's say, be a little less engaged when it comes to defense in Europe. So how can a company like Lockheed Martin navigate those shoals?
Thank you, Vasilis. First of all, thank you for inviting me to speak to this very important forum. And you're right, the current geopolitical situation is marked by a lot of instability, uncertainty, mainly driven by a strained transatlantic relationship at the moment and 3 wars. So Europe has taken a very strong direction towards their autonomy, and I will focus on how Lockheed Martin is responding to that. So first of all, the strategic autonomy is not something that has been triggered by the new administration. It started, I have to say, with the publication of the European Strategic Compass as an answer responding to the Russian invasion of Ukraine in 2022. But I have to say, over the past 15 months, this process has been marked by, a dramatic acceleration, which was mainly boosted by 2 elements. The first one was the new administration request to, increase the defense spending. We know the NATO burden sharing, which NATO members and European members responded, raising their increase, raising their spending to 5%. But also, and most of all, with a request also of burden shifting, so the change in the US defense posture and the request for Europe to take more responsibility of their own defense. And this has triggered a very strong reaction from the European Union and the member states. So the European Union has released what was called at the beginning Rearm Europe 2030, which now is called Readiness, with the appointment of a commissioner for defense, but also identifying what are the European capability gaps and how to support industry into bridging those capabilities gaps on one side, ramp up production. We all know, SAFE. We all know the fix-up flexibility with the national escape clause. So a lot of resources has been pouring. But the direction is clear. The direction is towards the autonomy, to build a regulatory framework for a single European defense market, by European, and reduce the dependency on the US. This is a fact. So what is our response? What has been our response? First of all, I would divide it into the short term and the medium and long term. I have to say in the short term, our opportunity, which is our challenge and an opportunity, is actually to respond to the high demand of top-end combat-proven systems to build an effective deterrence. Also, the name of deterrence has actually, the concept of deterrence has also changed in a way. Before was really focused on the defense side. Now actually it's also focused on the response side. So there is, great demand of long-range precision fire systems, for instance, because, the current situation has learned, as teachers, that you don't need just to hit the arrow, you need to kill the archer. So this is a big shift. The second one is actually in the short term is to, to prove that we are, as we are a trusted partner by, performing on our programs and commitments toward our customers, especially on delivery timelines. And the third one, most important, is actually to sustain those systems that are actually in service and are in operation now. We need to respond to the requirement of readiness and availability, but also security of supply. And this is something that, we're working very, very hard. But on the medium and long term, how do we, let's say, act and adapt to this process? I think there are three lines of actions that we are undertaking. The first one is to strengthen our, industrial partnerships in Europe. We have a lot of partnerships, but with a different meaning, because so far those partnerships with mainly
mainly motivated by offset or industrial return requirements linked to a big program. Now, moving from this transactional approach to a more strategic one is very important. So a strategic partnership nowadays is to sit down and to say, okay, guys, what do you need in the next 10, 15 years? How we can work together? How we can improve your, how we can work together to build, and to develop those capacity of the future that you required. And how we can build capacity with you. So co-development and co-production is something that we are very focused on at the moment. The second one is to strengthen our supply chain, all right? Europe has a great defense industrial base. Let's work, let's focus on that, but also not only with European companies in Europe, but also with European companies that has invested in the US. There are a lot of companies that are opening production facilities in the US. This is also something that we are looking very actively. And the third one, and most important one, how we can become more European, how we can transform our footprint. We have some footprint, but it's a footprint that hasn't been recognized, not recognized as fully European. So our effort to transform, those entities in full European companies that can actually operate in the future single market, but can also, I have to say, be eligible, to European programs. So that's a financial/industrial discussion. Yes. We're going to face it a lot the coming years. But I would also want to focus on the capabilities themselves. In the last few years, especially since 2022 and the Russian invasion in Ukraine, the war in Ukraine, we have seen emerging technologies. Some of them are coming from startups, very small companies. We see the predominance of AI, target acquisition. Yes. I'm not going to go into detail, you already know. How does a company like Lockheed Martin, which is mostly a developer of major platforms, enters, let's say, this market? Well, it's a difficult question in a way because the market is saturated by a number of, a huge number of players, a new number of new players which come from the civil environment. Clearly, we have been developing AI systems, for decades, I have to say. The current, these AI systems now are, as you said, are utilized in, for instance, counter-UAS and so on. But now for us, the big technology challenges are, for instance, the integration of the capabilities and the platforms and the systems that now are in operation. One thing is to build capability and capacity. Another one is the requirement of integrate and operate in a multi-domain environment. The connectivity piece, the data transfer, the data storage, how you analyze the data. So all these, we call it 21st century security, it's something that is now a focus for a company like Lockheed Martin. Another challenge and another request that we have is that in Europe, they are popping up all these, IMD, BMD, systems. You have the Achilles shield in Greece, you have the Michelangelo dome in Italy, you have the Blue Dome in Romania, you have, which is fine, okay, it's okay, but when you start looking at them, then you realize that, a company like Lockheed Martin can be key in the integration of their assets with the current assets on one side, but also in developing the command and control systems that actually, are the backbone and the key element of those systems. So those are the main technology challenges that we are facing. Can I ask you on this again? If you can you
if you are considering, the cost-effective, this relation of cost, because a lot of these new challenges are very cheap. And Lockheed Martin is is a company that has been investing billions in research and development programs. So have you seen a major disruption on that area? We have seen a disruption in this area. We focus on the top end. So our systems are expensive, okay? And we know that. But also our systems are the one that can grant, at the end of the day, the effectiveness of an effective deterrence. So, and also when we say about, the investment that we have done, one thing is the investment platform, but for instance, the technology challenge on the integration piece is something that we will develop with the customer, with the national industry as well. So it's not a piece that we are selling, it's a piece that we are co-developing. So co-developing. So we should move to Greece, I think, now. Let's move to Greece. Yes. Greece and the industrial cooperation. Lockheed Martin has a decades-long presence in Greece and the Hellenic airspace industry. And I think that, there are discussions again of how you will be beefing this up, let's say, somehow, and how you can possibly, let's say, help the Greek side on, having some, opening some more work, how to add to the workforce with some more specialization that has to do with, STEM technologies and all. Yes, this is, as you mentioned before, we have decades of industrial cooperation with Greece. I have to say that when I started this job, I was impressed by the level of, industrial commitment that Lockheed Martin has in Greece. You mentioned HAI. It's not well recognized, I have to say, because maybe it's our fault we are not able to tell, the old story. But we don't have in Europe any industrial cooperation with so much licenses that has been transferred from Lockheed Martin to an industry. Probably HAI is the most developed industrial partnership that we have in Europe, okay? And this will be, and the plan is to keep this for decades, ahead. But this is the industrial side, all right? Then you said, rightly so, how do we develop the next generation, how we support, the formation of the new, through STEM, through those initiatives of the new engineers. Let's say, first of all, we need to identify what are the technology priorities for Greece. And on doing that, we are working very closely with LCAC, for instance, but also with research centers like Democritos, just to identify and to see how we can develop together those technologies. First. The second one, we are providing scholarship, for instance, for 7 universities, to young officers or civil servants related in defense. We have initiatives that, in order to promote STEM for inside schools, like, which is, I don't know how to, hackathon, defense hackathon with Democritos is a competition that involves, students, but also, cadets and people from industry. So there is a lot that actually we are doing nowadays in Greece to support the development of the young engineer and to drive them towards what are the current challenges, but what will be the challenges in the future. When it comes to Lockheed Martin, and I'd like to conclude with that because our time is finishing, but when it comes to Lockheed Martin, not everyone is interested about the big coming project, which is, of course, the F-35 program. So can you share a few details about how is this going forward and how this will shape, let's say, the new operational planning of the Greek Armed Forces? Well, I think that, how in Greece the F-35 is going forward is
you know, now it's actually to getting ready for the arrival of the F-35. So to build the all necessary infrastructure. This is the current priority of the program. But what the F-35 really means, the F-35 is a game changer for those countries that have started to operate it. I'm Italian. In Italy, they have been operating that in 2015. It changed completely the defense landscape. Not only in terms of the operation capabilities, not only in terms of the pilot mindset training. This is an interesting element because, you know, a pilot usually owns his platform. You know, when you are in F-35, you're part of a system. Now, the interesting thing is that you need to build this system. So the F-35 is just a node, is an element of a bigger system. And this is what really is the game changer. You need to build an infrastructure, a cyber infrastructure, you know, a data, as I was mentioning before, that, you know, a digitalized infrastructure that will support the huge amount of data that a platform like that can collect. And so it's really something that, you know, has completely changed the defense posture and operational of the countries that they are operating in. Another thing that is very important is you will be part of a large family. There will be more than 700 F-35 flying in Europe by 2030. Great. So this is the NATO interoperability that we need at the moment. Okay, great. So I hope we can have this discussion again once the first F-35 lands in Greece. Thank you very much. You're welcome. Thank you very much. Thank you. The next session starts momentarily. For translation services, please scan the QR on the back of your name badge. The next session starts momentarily. For translation services, please scan the QR on the back of your name badge. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα από το Φόρουμ των Δελφών. Λίγο τον ήχο κρατήστε πιο κάτω γιατί κάνει αντίχηση. Έχουμε τρεις σπουδαίους ομιλητές εδώ, οι οποίοι μπορούν να απαντήσουν με τον καλύτερο τρόπο στα θέματα που μας τρομάζουν το τελευταίο δίμηνο. Αυτός ο τρόμος έχει αρχίσει εδώ και 5 χρόνια με την Ουκρανία. Τώρα όμως με τη Μέση Ανατολή έχει κορυφωθεί. Αυτό που λέγαμε, η γενιά μας μεγάλωσε, κύριε Αβραμόπουλε, λέγοντας ότι στην Ευρώπη δεν θα ξαναγίνει πόλεμος, δεν κινδυνεύουμε, είμαστε μια ασφαλής περιοχή, είμαστε το καλύτερο κομμάτι του κόσμου, έχουμε την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, είμαστε οχυρωμένοι. Τώρα πια η ανασφάλεια είναι το κυρίαρχο συναίσθημα. Γιατί δεν μπορούμε να το παρακολουθήσουμε πώς αλλάζει, κάτι αλλάζει και δεν ξέρουμε τι. Νομίζω λοιπόν ότι η επιλογή αυτών των ομιλητών από τους οδιοργανωτές του φόρουμ ήταν το καλύτερο δυνατό
για να πάρουμε απαντήσεις. Και ξεκινώ με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο για να τον ρωτήσω. Ξέρετε όλη τη μακρά πορεία του, δεν χρειάζεται συστάσεις. Τη διπλωματία την έχουμε καταργήσει, κύριε Αβραμόπουλε. Πάμε απευθείας στον πόλεμο και μετά συζητάμε. Η διπλωματία δεν υπάρχει στη διεθνή σκηνή. Εκ των πραγμάτων, εκεί θα οδηγηθούμε. Μόνο πρέπει να περάσουμε αυτή τη μεταβατική περίοδο. Την χαρακτηρίζεται ως περίοδο ανασφάλειας. Εγώ θα την έλεγα ως μια προκλητική περίοδο ενός παγκόσμιου μετασχηματισμού σε όλα τα επίπεδα. Οι απανωτές κρίσεις φέρνουν και την διπλωματία πρώτων δικών της ευθυνών, αλλά μην ξεχνάμε ότι τη διπλωματία την καθορίζει κάτι άλλο. Η πολιτική κατεύθυνση των ηγεσιών. Και αυτή τη στιγμή έχουμε πολλά επίπεδα. Έχουμε τους διεθνείς οργανισμούς που δυστυχώς έχουν αποδυναμωθεί, διότι η πολυμερής διπλωματία έχει πέσει σε δεύτερο βαθμό επιρροή στα πράγματα και θα μπούμε και σε λεπτομέρειες σε λίγο για να το εξηγήσουμε γιατί. Το θέμα είναι ότι το ζήτημα της ασφάλειας που μας απασχολεί σήμερα, που έρχεται να δέσει με την ανασφάλεια στην οποία αναφερθήκατε, έχει να κάνει με στρατηγικές επιλογές. Η στρατηγική λοιπόν την ασφάλεια δεν έχει να κάνει μονάχα με την άμυνα, όπως κάποιοι πιστεύουν. Έχει να κάνει με την ενέργεια, έχει να κάνει με τις δυνατότητες αυτή τη στιγμή που έχει ο κόσμος να αντιμετωπίσει μια κρίση την οποία δεν είχε προβλέψει. Πολύ σωστά είπατε πρωτήτερα ότι είμαστε η μοναδική γενιά, οι περισσότεροι εδώ μέσα, που δεν είχαμε ζήσει και το θεωρούσαμε ως δεδομένο και αυτονόητο πόλεμο. Δεν ξέραμε τι σημαίνει πόλεμος, ήταν μονάχα η αφηγήση των προηγούμενων γενναιών. Προηγούμενες γενναίες όμως, όταν βρέθηκαν μπροστά στη μεγάλη κρίση, κυρίως με δύο απανωτούς πολέμους. Τώρα που είπατε πόλεμο, είμαστε στα πρόθυρα Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο παγκόσμιος πόλεμος σήμερα. Θες να πεις κάτι, δεν είσαι? Όχι. Ο στρατηγός είναι οπισθοφυλακή. Γιατί. Ξέρει. Διότι αυτό που λέμε παγκόσμιος πόλεμος δεν είναι απαραίτητα να γίνει με στρατιωτικά μέσα. Αυτός ο παγκόσμιος μετασχηματισμός έχει εκ των πραγμάτων εξηγήσει τον κόσμο σε μια σειρά από παγκόσμιες επιπτώσεις. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Κλείσαν τα στενά του Ορμούζ. Στην αρχή όλοι πίστευαν ότι ήταν θέμα μονάχα για την ενέργεια. Έχει να κάνει όμως και με τον επισιτισμό. Διότι όλοι γνωρίζουμε ότι το 44% των fertilizers περνάνε από εκεί. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αντιμετωπίζει πρόβλημα επιβίωσης η Νότιος Ασία, η Νότιος Αμερική και οι χώρες της Σαχέλ. Λοιπόν, το παγκόσμιο λοιπόν, δεν έχει να κάνει μονάχα με το πώς το ζήσαμε πριν. Εκείνο όμως που είπα και τελειώνω, είναι ότι σοφοί άνθρωποι μετά από την παγκόσμια κρίση έβαλαν τα θεμέλια και εμείς ζήσαμε το μοναδικό φαινόμενο στην ιστορία του ανθρώπινου γένους, να δούμε ένα πεδίο αντιπαράθεσης, να γίνεται ένα πεδίο ασφάλειας, σταθερότητας. Και ενώ την Ευρώπη, η οποία όμως Ευρώπη αυτή τη στιγμή, και το συζητάμε αργότερα, αντιμετωπίζει υπαρξιακή κρίση. Και κινδυνεύουμε πλέον μέσα από όλες αυτές τις απανοτικές θα έρθω, κύριε Αβραμόπουλε, σε αυτό. Να βλέπουμε το ευρωπαϊκό όνειρο να αποδυναμώνεται. Θέλω να πω στο στρατηγό τώρα, που ξέρουμε όλη τη διαδρομή και τα εύσημά του. Είναι κάτι περισσότερο από στρατηγός, ξέρει πολύ περισσότερα από αυτά. Να σας πω, βλέπουμε όλοι ταινίες, η νεότερη γενιά, ο γιος μου, ο Ανδρέας Πάγκαλος που είναι εδώ, του ψυχρού πολέμου, και λέμε Θεός φυλάξει, να μην το ξαναζήσουμε. Αισθανόμαστε όμως τώρα ότι μπαίνουμε ξανά σε ένα ψυχρό πόλεμο. Ποια είναι η διαφορά του πρώτου με αυτόν που διανύουμε τώρα? Είναι γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο πολύ μεγάλης αναταραχής σε πλανητικό επίπεδο. Όντως, θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι εδώ και αρκετό καιρό και πριν ακόμα από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία βρισκόμαστε σε ένα καθεστώς ψυχροπολεμικού ανταγωνισμού πλανητικού επίπεδου, αλλά πλέον τα πράγματα έχουν ξεκαθαρίσει τελείως. Ο νέος ψυχρός πόλεμος σε σχέση με τον παλιό, για να πούμε δύο-τρία πραγματάκια έτσι για να βάλουμε κάποιες διαφοροποιήσεις στο μυαλό μας, είναι ότι ο παλιός ψυχρός πόλεμος, ο παλαιός ψυχρός πόλεμος που ήταν μεταξύ της Ρωσίας και της Σοβιετικής Ένωσης τότε και των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν ουσιαστικά ένας διπολικός πόλεμος. Υπήρχαν δύο πόλοι ξεκάθαροι. Ενώ τώρα το πλέγμα των δυνάμεων είναι, θα μπορούσε να πει κάποιος, τριπολικό ή και πολυπολικό, αν βάλουμε μέσα και άλλες μικρότερες δυνάμεις πλανητικής εμβέλειας και πλανητικού επίπεδου βεβαίως σε ό,τι αφορά τις επιδράσεις τους με τις πράξεις όπως είναι το Ιράν. Αυτό λοιπόν το πράγμα διαφοροποιεί κατά τη τον ψυχρό πόλεμο μεταξύ του παλιού και του νέου. Επίσης, ένα σπουδαίο, νομίζω, στοιχείο που διαφοροποιεί τους πολέμους, τον παλιό και τον νέο ψυχρό πόλεμο, είναι το οικονομικό κομμάτι. Δηλαδή,
ο παλιός ψυχρός πόλεμος που ήταν μεταξύ δύο ανεξάρτητων οικονομικών συστημάτων. Δεν υπήρχε αυτή η αλληλεξάρτηση οικονομική που επήλθε όλα αυτά τα χρόνια μέχρι και σήμερα που μιλάμε. Και πλέον ο νέος ψυχρός πόλεμος γίνεται σε ένα καθεστώς αλληλεξάρτησης. Γι' αυτό βλέπουμε πόσο επηρεάζουν οι πράξεις του ενός τις δράσεις του άλλου. Και βέβαια διεξάγεται και στο τεχνολογικό επίπεδο, που και εκεί υπάρχει αλληλεξάρτηση μεταξύ των εμπλεκομένων. Άρα λοιπόν υπάρχουν στοιχεία που διαφοροποιούν την ποιότητα του ψυχρού πολέμου. Δεν υπάρχει όμως καμία αμφιβολία ότι θα πάνε μέχρι σεσχάτων με εκφάνσεις και θερμών επεισοδίων, όπως αυτά που είδαμε στη Βενεζουέλα, στο Ιράν τώρα, στην Ουκρανία με τη Ρωσία κτλ. Η πόλη είναι Ρωσία, Κίνα και η Λιπή από μια πλευρά και η Δύση από την άλλη, προεξαρχούσης βεβαίως της Αμερικής δια των Ηνωμένων Πολιτειών. Ευχαριστώ, στρατηγέ. Θέλω να πάω στον κύριο καθηγητή, που οι στρατηγικές του αναλύσεις έχουν μεγαλώσει 3-4 γενιές φοιτητών, για να μου πει αυτή η αποδόμηση του ευρωπαϊκού συστήματος ασφαλείας ή του συστήματος ασφαλείας του δυτικού κόσμου, πού οφείλεται, τι έφταξε? Πρώτα απ' όλα, να απαντήσω μονολεκτικά στην ερώτηση που κάνετε στον φίλο μου, τον Υπουργό, τον κύριο Αβραμόπουλο. Είμαστε στα πρόθυρα του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου? Η απάντηση είναι ναι. Ήδη έχει ξεκινήσει το 2014 στην Κριμαία, το 2022 στην Ουκρανία και όλα αυτά που βλέπουμε στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν τώρα είναι ουσιαστικά το ξεκίνημα ενός ανταγωνισμού που φτάνει στους δύο κεντρικούς παίκτες, τις ΗΠΑ και την Κίνα. Και για να πω επίσης πόσο συμφωνώ με αυτά που είπε ο στρατηγός, θα ήθελα μόνο να προσθέσω ότι υπάρχει μια διαφορά μεταξύ πρώτου ψυχρού πολέμου και του σημερινού. Σωστά είναι όλα αυτά που είπε ο στρατηγός, αλλά θα προσθέσω ότι ο πρώτος ψυχρός πόλεμος γινόταν ουσιαστικά στην Κεντρική Ευρώπη, στην Ξηρά. Τώρα γίνεται στην περιφέρεια της Ευρασίας της θάλασσας. Γι' αυτό βλέπετε όλες οι θάλασσες έχουν πάρει φωτιά. Μαύρη θάλασσα, Ανατολική Μεσόγειος, Περσικός κόλπος, Ερυθρά θάλασσα. Άρα έρχομαι τώρα, γιατί γίνονται όλα αυτά, γιατί αυτή ήταν η ερώτησή σας σε μένα. Γιατί γίνεται μια αλλαγή στο διεθνές σύστημα. Υπάρχει μετατόπιση ισχύως. Η άνοδος της Κίνας αναγκάζει τις ΗΠΑ να κάνουν ρήξη με ένα σύστημα που οι ίδιες δημιούργησαν. Τη μεταπολεμική τάξη πραγμάτων, αυτό που λέμε το rule-based order. Αυτό λειτουργήσε επί 80 χρόνια. Όμως η δυναμική του δουλεύει υπέρ της Κίνας. Συνεπώς, οι ΗΠΑ ήταν αναγκασμένες να αλλάξουν ένα σύστημα το οποίο δούλευε υπέρ του αντιπάλου του. Συνεπώς, όντως έχουμε ρίξει με το παρελθόν, όντως έχουμε κατάρρευση της μεταπολεμικής τάξης πραγμάτων. Ο Πρωθυπουργός του Καναδά, ο Κάρνι, το είπε πολύ καθαρά στον Νταβός. Rapture, ρήξη με το παρελθόν. Και ο λόγος έχει να κάνει με τις αλλαγές του σχετισμού ισχύως. Συνεπώς, μπαίνουμε σε έναν κόσμο τελείως διαφορετικό, σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από αναθεωρητισμούς. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι οι τρεις μεγάλες δυνάμεις, τόσο η Κίνα, όσο οι ΗΠΑ, όσο και η Ρωσία, είναι αναθεωρητικές. Και αυτό βλέπουμε και στη γειτονιά μας. Ιράν, αναθεωρητικό. Τουρκία, αναθεωρητική. Όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί αστάθεια. Συνεπώς, ναι, είμαστε στα πρόθυρα αστάθειας, η οποία ενδεχομένως να οδηγήσει σε παγκόσμιο πόλεμο. Εάν όμως τεθούν τα προγράμματα και τα πρωτόκολλα στρατηγικής αποτροπής, τότε, αγαπητέ μου Θανάση, πάμε για πυρηνικό πόλεμο. Και αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβεί, διότι οι νέοι συσχετισμοί έχουν δημιουργήσει μια ιδιότυπη ισορροπία. Ανταγωνισμός μεν, ποιος θα κυριαρχήσει στο τέλος σε επίπεδο οικονομίας, σε επίπεδο γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής. Πολύ σωστά αναφέρθηκες στο νέο ρόλο της Κίνας. Από εκεί πέρα όμως, για να δούμε πώς ξεκίνησαν όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί φτάσαμε εδώ που, όπως έλεγα πρωτήτερα, δεν μπορούσαμε ποτέ να διανοηθούμε ως γενιά ότι θα ζούσαμε και εμείς την εμπειρία πολέμου. Βάλτε μου τελεία, γιατί θα έρθω με ένα ερώτημα γι' αυτό προς όλους σας. Και το ερώτημα αυτό νομίζω ότι και οι τρεις όπου πάτε σας το ρωτάνε, γιατί είναι το ερώτημα της κοινωνίας. Αυτή η αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής, μπορεί να είναι ρητορική μόνο, οφείλεται στον Τραμπ ή είναι πιο δομική? Και αν οφείλεται στον Τραμπ, να περιμένουμε. 2 χρόνια είναι ακόμη. Εάν είναι δομική, γιατί ψάχνω να βρω θέσεις των δημοκρατικών και δεν τις βρίσκω πουθενά μπροστά σε αυτό που συμβαίνει. Λέω, πού είναι οι δημοκρατικοί, έχουν σιωπήσει? Είναι λοιπόν
δομικό ή ρητορικό. Και αν είναι δομικό, τι σημαίνει για την Ευρώπη. Μέχρι τώρα βρίζαμε την Αμερική, αλλά ήταν και ο μεγάλος πατερούλης. Τελικά, ο αντίπαλος της Ευρώπης είναι η Κίνα, η Ρωσία ή μήπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί αυτό είναι τρομακτικό. Με αυτό το ερώτημα και για τους τρεις έρχομαι. Πολύ ωραία. Ξεκινάμε πολύ απλά. Επί Biden είχε οριστεί η Κίνα ως αντίπαλος και η Ρωσία ως εχθρός. Είχε μετατοπιστεί το ενδιαφέρον στην Ασία, αν θυμόσαστε. Ναι. Επί Προέδρου Τραμπ έγινε μια αναστροφή. Έχουμε την Κίνα ως εχθρό και την Ρωσία ως αντίπαλο. Και πίσω από τις κλειστές πόρτες στην Αλάσκα πρέπει να έγιναν και κάποιες συνεννοήσεις. Σε αυτό λοιπόν τον παγκόσμιο μετασχηματισμό αλλάζουν και οι ρόλοι και οι όροι. Στο ερώτημα τώρα, είναι δομικό, είναι στρατηγική επιλογή της Αμερικής. Σε κάποια στιγμή η Αμερική διεπίστωσε ότι έπρεπε να επανέλθει στο παγκόσμιο σκηνικό. Μέσα από αυτές τις αλλαγές όμως βλέπουμε ότι ακόμα και εδώ δεν μπορούμε να απαντήσουμε με ακρίβεια για το ποια είναι η στρατηγική στόχευση. Παίρνουμε τώρα την υπόθεση του πολέμου. Ο κύριος Τραμπ ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο χωρίς να σχεδιάσει όμως το τέλος του. Και τι ακούγαμε εκεί στην αρχή. Είναι θέμα λίγων ημερών για να λήξει. Μα τα ίδια λέγανε και για την Ουκρανία. Αυτοί οι πόλεμοι, και κλείνω με αυτή την παρατήρηση, είναι σαν τις πυρκαγιές στα δάση. Τελικά, όσο και αν υπάρχει πολιτική προστασία, σβήνουν μόνες τους. Μόνο που αφήνουν πίσω τους ερείπια και στάχτη. Αυτό πρέπει να αποφευχθεί και αυτή είναι η ευθύνη της παγκόσμιας κοινότητας. Μόνο που η πολυμερής διπλωματία, όπως είπαμε, έχει πέσει. Ο ΙΕ δεν είναι τόσο ισχυρός όσο ήταν πριν, αν και τούτη τη στιγμή θα μπορούσε στα πλαίσια των μεγάλων αλλαγών που συντελούνται και που έχουμε πραγματικά από τη μια μέρα στην άλλη νέες, αν θέλετε, συμπεριφορές και επιλογές, να γυρίσουμε πάλι στην πολυμερή διπλωματία, να ξαναδοθεί στον ΟΗΕ δύναμη και λόγος, γιατί διαφορετικά η χρησιμότητά του θα είναι όπως συνέβη και στον πρώτο και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αφού συντελεστεί μια μεγάλη καταστροφή. Θα είναι όμως πια αργά. Και αυτό έχει ευθύνη η πολιτική ηγεσία του κόσμου να το αντιληφθεί. Στρατηγέ, με ενδιαφέρει πολύ να ακούσω την άποψή σας σε αυτά τα ερωτήματα. Νομίζω όπου πάτε σε κοινωνική εκδήλωση, αυτά σας ρωτάνε, έτσι. Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Κοιτάξτε, εγώ θα σας απαντήσω ευθέως στο ερώτημά σας, στο αν δηλαδή είναι κάτι μόνιμο ή κάτι παροδικό. Κατά την εκτίμηση και την ανάλυση τη δική μου, είναι κάτι μόνιμο. Μπορεί να συνηθίσαμε τον πρώτο χρόνο της διακυβερνήσεως Τραμπ στις δηλώσεις, στις ανακοινώσεις, οι οποίες πολλές φορές είναι και προκλητικές, είτε με τον ένα τρόπο με τον άλλον του Προέδρου, δημιουργούν εντυπώσεις κτλ. Πιστεύω ότι πίσω από αυτό το πράγμα βρίσκεται μια συγκροτημένη πολιτική σκέψη, η οποία έχει να κάνει με την αναδιανομή του κόσμου σε ζώνες επιρροής κτλ. Είναι γεγονός ότι μετά το, μια και είπαμε για τον πρώτο ψυχρό πόλεμο, μετά τις νίκες που πέτυχε η Δύση, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, στον ψυχρό πόλεμο κτλ., μετά από και κάπου αφέθηκε και όλη αυτή η αλληλεξάρτηση οικονομική και όλα αυτά τα πράγματα δημιούργησαν τις συνθήκες και έδωσαν τις δυνατότητες σε αντιπάλους της Δύσης, με τον έναν τρόπο με τον άλλον, όπως είναι πρωτίστως η Κίνα, η οποία έχει ειρήσει το εμπαρό να αγορευτεί σε υπαριθμόν ένα αντίπαλο των ΗΠΑ, γιατί στον ειρηνικό βρίσκεται το διακύβημα για τις ΗΠΑ, άφησαν χώρο για να αναπτυχθούν οικονομικώς και να διεισδύσουν σε πολλές περιοχές του κόσμου, εκμεταλλευόμενες πλουτοπαραγωγικές πηγές όπως είναι η ενέργεια κτλ. Στη Βενεζουέλα, στο Ιράν αλλά και αλλού. Άρα λοιπόν νομίζω ότι υπάρχει μια συγκροτημένη πολιτική σκέψη που έχει να κάνει με ένα comeback των ΗΠΑ και της Δύσης γενικότερα, προκειμένου να ανασχέσουν δηλαδή σε πρώτη φάση. Δηλαδή θα το έχουμε μπροστά μας και μετά την περίοδο Τραμπ. Ναι, έτσι πιστεύω. Ίσως με πιο ήπια ρητορική. Ναι, προκειμένου σε πρώτη φάση να ανασχέσουν την Κίνα και σε δεύτερη φάση να υποστηρίξουν τα συμφέροντά της και να την περιορίσουν εκεί που ανήκει. Τώρα, η Ευρώπη, που είναι το δεύτερο ερώτημα, τι πρέπει να φοβάται? Έχει νέο αντίπαλο την Αμερική ή να μην το φοβάται αυτό? Η Ευρώπη δεν νομίζω ότι ποτέ θα βρεθεί σε μια κατάσταση, ανεξάρτητα από αυτά που λέγονται και υποστηρίζονται, σε σχέσεις πραγματικής αντιπαλότητας με τις ΗΠΑ. Ο ευρωατλαντικός χώρος θεωρώ ότι είναι ενοποιημένος και εξάλλου είναι προς το συμφέρον και των δύο. Δηλαδή, πολλές φορές ακούμε ότι η Ευρώπη πρέπει να κάνει τα κουμπάνα της μόνη της, αλλά και οι ΗΠΑ ως έχουσα δύο ωκεανούς, ανατολικά και δυτικά, που την εξασφαλίζουν από ενδεχομένους αντιπάλους, δεν μπορούν να απεμπολίσουν και να εγκαταλείψουν εύκολα τον Ατλαντικό και τον ευρωατλαντικό χώρο που τους εξασφαλίζει από τη μία πλευρά
των συνόρων τους, ας το πούμε έτσι, όπου υπάρχει και το διακύβευμα με τη Ρωσία και την αναθεωρητική της πολιτική, όπως είπε πολύ σωστά ο κ. Φυλακιάς, αλλά δεν νομίζω ότι μακροχρόνια θα υπάρξει πρόβλημα. Ενδεχομένως θα υπάρξουν κάποια αλλαγή συσχετισμών. Η Ευρώπη πρέπει να δαπανίσει περισσότερα για την άμυνά της και να βοηθάει τις ΗΠΑ, γιατί κακά τα ψέματα τα τελευταία χρόνια είχε αφαιθεί στις ΗΠΑ σε ό,τι αφορά την αμυντική. Είναι η Ελλάδα που πληρώνει καλύτερα από όλους, έτσι. Η Ελλάδα πληρώνει πιο καλά από τους μεγάλους. Η Ελλάδα πληρώνει καλύτερα από όλους για τους δικούς της διμερείς λόγους, διότι είχαμε το πρόβλημα και έχουμε το πρόβλημα με την Τουρκία και θα εξακολουθήσουμε να το έχουμε, διότι η Τουρκία είναι ένα θεωρητικό κράτος που δεν είναι και πάρα πολύ ευχαριστημένη ενδεχομένως από αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή και μπορεί να γίνει νευρική. Πρέπει λοιπόν πάντα να είμαστε. Πάντως, είστε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, στρατηγέ, είστε αισιόδοξος ότι αυτό το επίτευγμα των τελευταίων δεκαετιών, το επίτευγμα ασφάλειας του δυτικού κόσμου που είναι το ΝΑΤΟ, δεν κινδυνεύει. Έτσι θεωρώ εγώ και νομίζω ότι θα αποδειχθεί και εμπράκτος. Το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή περνάει βαθιά κρίση. Περνάει και η Ευρώπη κρίση. Σε μια στιγμή, λόγω της υποχώρησης της ευρωπαϊκής επιρροής, ενισχυόταν το ΝΑΤΟ, αλλά πριν από μια εβδομάδα ακούσαμε ότι το ΝΑΤΟ σχεδόν αμφισβητείται η ύπαρξή του. Αρχίζουν να δημιουργούνται νέοι συσχετισμοί στα δικαιώματα, έχεις δίκιο σε αυτό που λες, γενικά. Αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή ο γενικότερος ανταγωνισμός αποβλέπει αλλού. Και κάνω μια πολύ απλή ερώτηση σε σχέση με αυτό που είπε πριν από λίγο, ρητορική βέβαια. Για ποιο λόγο η ταπείνωση της Ευρώπης στα μάτια του Πρόεδρου Τραμπ? Αν ήταν στρατηγικός ο σχεδιασμός, το αντίθετο έπρεπε να γίνει. Βεβαίως να πιέσει οι Ευρωπαίοι να χειραφετηθούν αμυντικά, ήταν ανάγκη σε κάποια στιγμή και το κάνουν. Για ποιο λόγο όμως δεν έχει επιτραπεί στην Ευρώπη να έχει αυτόνομη αμυντική πολιτική? Η Ευρώπη ξεκίνησε με την ΕΚΑΧ και με την European Defense Community. Να φτιάξει δηλαδή ένα παράλληλο στρατό δίπλα στο ΝΑΤΟ ή ανταγωνιστικό του ΝΑΤΟ? Δεν έχει σημασία. Όταν ιδρύθηκε η Ευρώπη με τον άνθρακα και το χάλιβα, την ίδια στιγμή ιδρύθηκε, αποφασίστηκε και η σύσταση της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Κοινότητας, που δεν προχώρησε ποτέ. Οι Γάλλοι λοιπόν, κατά ηρωνικό τρόπο, τότε την απέρριψαν και τώρα την ζητούν. Η Ευρώπη, εάν δεν χειραφετηθεί αμυντικά, αν δεν αποκτήσει ενιαία εξωτερική και αμυντική πολιτική, δεν θα έχει μέλλον. Ήδη είναι κατακαιρματισμένη και πάνω εκεί παίζεται το παιχνίδι και των μεγάλων δυνάμεων που επηρεάζουν χώρες οι οποίες έχουν ξαναγυρίσει πίσω από τα κλειστά του σύνορα και αυτή η εθνοκεντρική πολιτική των ευρωπαϊκών χωρών αποδυναμώνει το ευρωπαϊκό όραμα και τον ομοσπονδιακό χαρακτήρα που θα έπρεπε να έχει η ευρωπαϊκή πολιτική. Άρα η Ευρώπη είναι σε βαθιά κρίση και εμείς μαζί της. Κύριε καθηγητά, προς επίρρωση αυτού που λέει ο Υπουργός, χτες ο πρόεδρος Μακρόν στην Αθήνα, μιλώντας με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, είπε ότι τώρα είναι η ώρα της Ευρώπης. Μέσα από όλη αυτή την κρίση. Η Ευρώπη πράγματι μπορεί να αυτονομηθεί στρατιωτικά, μπορεί να φτιάξει ευρωπαϊκό στρατό που να λειτουργεί έστω παράλληλα με το ΝΑΤΟ, όχι ανταγωνιστικά, Θεός φυλάξει. Έχει τη δυνατότητα σήμερα να το κάνει αυτό? Η προηγούμενη ερώτηση που απευθύνατε στους τρεις μας απαντήθηκαν από τους δύο, άρα χρωστάω μια απάντηση. Ισχύει για εσάς. Λοιπόν, πρόσθεσα κάτι ακόμα. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν που τέθηκε είναι κατά πόσο αυτό που βλέπουμε στην αμερικανική εξωτερική πολιτική είναι μόνιμο, είναι παροδικό επειδή σχετίζεται με τον Τραμπ. Οι περισσότεροι από εσάς τους δημοσιογράφους και οι περισσότεροι think tankers και τα περισσότερα στα πάνελ εδώ στους Δελφούς εστίασαν στον Τραμπ. Όλοι ήλπιζαν ότι μόλις φύγει ο Τραμπ τα πράγματα θα επανέλθουν. Λάθος. Η αλλαγή στην αμερικανική εξωτερική πολιτική είναι μόνιμη. Και σχετίζεται με αυτό που είπα πριν. Ότι έχουν να ανταγωνιστούν. Δηλαδή οι δημοκρατικοί όταν έρθουν θα λένε τα ίδια. Θα κάνουν τα ίδια, όπως και ο Μπάιντεν έκανε τα ίδια. Με αυτά που έκανε η πρώτη κυβέρνηση Τραμπ, άλλαξε η ρητορική. Ο Τραμπ, ξέρετε, έχει μια μαγική ικανότητα του ταχυδαχτυλουργού. Εστιάζεται πάνω του στις κινήσεις του με αυτά που γράφει, ενώ γύρω γίνονται χιλιάδες πράγματα που δεν τα παίρνει κανείς είδηση. Όλες οι κινήσεις που γίνονται από πλευράς των ΗΠΑ έχουν ένα στόχο. Βενεζουέλα, στόχο την Κίνα. Κούβα, Παναμάς, τα λιμάνια. Η προσπάθεια να κλείσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αυτό που γίνεται με το Ισραήλ, αποδυνάμωση του Ιράν. Τα πάντα σχετίζονται στο γεωπολιτικό ανταγωνισμό και άρχισε αυτό να φαίνεται από τη στροφή προς την Ασία επί Ομπάμα. Έχουμε μια συνέχεια της αμερικανικής εξωτερικής. Ομπάμα, Τραμπ 1, Μπάιντεν, Τραμπ 2 και αυτό θα συνεχιστεί όποιος και να είναι πρόεδρος. Συνεπώς, οι ελπίδες των Ευρωπαίων ότι μόλις φύγει ο Τραμπ τα πράγματα θα καλυτερεύσουν και δεν θα καλυτερεύσουν για τον εξής απλό λόγο.
Κατά τη διάρκεια του πρώτου ψυχρού πολέμου, το κέντρο βάρους, όπως είπα, ήταν η Ευρώπη. Τώρα το κέντρο βάρους μετατίθεται στην Ασία. Συνεπώς, η Ευρώπη για τις ΗΠΑ είναι βάρος. Πρώτον, επειδή καταναλώνει την προσοχή τους εδώ και οι Ευρωπαίοι ζητάνε να ενισχύσουν την άμυνά τους, και ταυτόχρονα οι ΗΠΑ νιώθουν ότι οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να βοηθήσουν τις ΗΠΑ ούτε στην Ασία με την Κίνα, ούτε καν στη Μέση Ανατολή, τώρα στον κόλπο. Συνεπώς, αν περιμένουν οι Ευρωπαίοι ότι με το που θα φύγει ο Τραμπ τα πράγματα θα καλυτερεύσουν, απατώνται. Τώρα, η δεύτερη ερώτηση. Δηλαδή, θα έχουμε τις επόμενες δεκαετίες ένα δύσκολο γάμο, γιατί ο γάμος δεν θα διαλυθεί από ό,τι κατάλαβα από τον στρατηγό, Ευρωπαίων Αμερικανών. Θα έχουμε ένα πολύ δύσκολο και εδώ θα διαφοροποιηθώ από... Είμαστε σε γάμο, προσπαθούμε να αποφύγουμε το διαζύγιο. Το στρατηγό, ότι ουσιαστικά το διαζύγιο έχει γίνει de facto. Ξέρετε, μπορεί να χωρίσει κανείς χωρίς να πάει στο ληξιαρχείο. Αυτό έχει γίνει αυτή τη στιγμή. Έχει γίνει αυτό. Αυτό έχει γίνει. Κοιτάξτε τι λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες, τι είπε ο Βάνς στο Μόναχο 13 Φεβρουαρίου πέρσι, τι είπε ο Ρούμπιο φέτο, τι λέει ο Τραμπ. Η προσοχή των ΗΠΑ είναι αλλού. Αυτό που λένε οι Αμερικάνοι είναι ότι οι Ευρωπαίοι μπορούν μόνοι τους να χειριστούν τη Ρωσία, έχουν ένα οικονομικό πλεονέκτημα 1/12, έχουν ένα δημογραφικό πλεονέκτημα 1/3. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν καταλαβαίνω πώς θα λειτουργήσει το ΝΑΤΟ μέσα σε όλο αυτό. Το ΝΑΤΟ για τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν μια ιστορία χρήσιμη στον πρώτο ψυχρό πόλεμο και μετά. Αυτή τη στιγμή η έμφασή τους είναι να δημιουργήσουν συνθήκες ασφαλείας γύρω από την Κίνα. Το κέντρο βάρους βρίσκεται στην Κορέα, στην Αυστραλία, στην Ινδία και στην Ιαπωνία. Όχι στην Ευρώπη. Ίσα-ίσα από την Ευρώπη προσπαθούν να απεγκλωβιστούν. Αν οι Ευρωπαίοι δεν το έχουν καταλάβει αυτό, όχι τελειώς. Τώρα, η δεύτερη ερώτηση που κάνατε είναι για τους Ευρωπαίους. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος? Αυτό ρωτήσατε. Ναι. Είναι η Κίνα. Η απάντησή μου είναι ευθέως και οι τρεις. Η Κίνα είναι γεωοικονομικός αντίπαλος. Η Ρωσία είναι στρατιωτικός αντίπαλος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολιτικός αντίπαλος. Κύριε καθηγητά, με τρομάζετε. Για την Κίνα και τη Ρωσία το καταλαβαίνω. Μου λέτε πέραν της ρητορικής ή της αλλαγής στρατηγικής, οι Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται και αντίπαλος μας. Να σας πω, αν διαβάσετε προσεκτικά τη νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας, ουσιαστικά τι λέει? Το μεγάλο πρόβλημα των ΗΠΑ είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, λειτουργώντας γεωοικονομικά ενιαία, αποτελεί γεωοικονομικό αντίπαλο των ΗΠΑ. Ο στόχος των ΗΠΑ είναι να διαλύσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τόσο απλό. Και αυτό, επί τη ευκαιρία, δεν είναι μόνο... Καταρχάς, το έχουν γράψει. Και δεύτερον, όλες οι κινήσεις είναι προς αυτήν την κατεύθυνση. Δηλαδή, η προσπάθεια να διαιρέσουν την Ευρώπη μεταξύ φιλικών προς τις ΗΠΑ και μη φιλικών. Γιατί παίρνω στα σοβαρά αυτά που λέτε. Μιλάω με όλη τη σοβαρότητα. Απλώς, σε αντίθεση με το φίλο μου, τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, που τα λέει λίγο πιο στρογγυλεμένα, εγώ τα λέω κοφτά. Δεν τα λες κοφτά, τα μπερδεύεις και θα σου πω γιατί. Είμαστε φίλοι με τον κύριο. Και μετά να με αφήσετε χρόνο, γιατί θέλω να πάω στο στρατηγό, να μάθω τι θα συμβεί στο Ιράν, γιατί εμπιστεύομαι τη γνώμη του στρατηγικά τι θα συμβεί στο Ιράν το επόμενο διάστημα. Αφήστε μου χρόνο μετά. Αυτές οι συζητήσεις έχουν ένα ελάττωμα. Θα πρέπει να δέσεις με την παρατήρηση του προηγούμενου και ξεφεύγουμε από την αρχική ερώτηση. Ναι. Έτσι γίνεται σε αυτά και έτσι γίνεται και στα πάνελ στις συζητήσεις. Ελπίζω εδώ να είναι λίγο πιο εύκολο. Πρέπει να οδηγηθούμε σε ένα συμπέρασμα για το τι εννοούμε μέσα αυτό το σύστημα. Μιλάμε λοιπόν για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Σωστά. Ναι. Γιατί μέσα από όλα αυτά και μέσα από τις παρατηρήσεις του κ. Πλατεία βγαίνει ένα συμπέρασμα, το οποίο είναι λάθος για μένα, ότι αυτή τη στιγμή ο μεγάλος εχθρός της Αμερικής είναι η Ευρώπη. Δεν είπα ακριβώς αυτό, είπα τρεις εχθρούς. Εν πάση περιπτώσει, εγώ λέω ότι κατάλαβα. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι πράγματι βλέπει η Αμερική με αντιπαλότητα την Ευρώπη. Τη βλέπει με μια ιδιότυπη συμπληρωματικότητα. Δηλαδή, στο νέο αυτό μετασχηματισμό που συντελείται με νέες ζώνες επιρροής, η Αμερική δεν μπορεί να διανοηθεί το δικό της ρόλο χωρίς την Ευρώπη. Για να γίνει όμως αυτό, θα πρέπει και η Ευρώπη από την πλευρά της να αντιληφθεί ότι δεν είναι ένα συνοθήλευμα κρατών με καθαρά στενές εθνοκεντρικές πολιτικές, υπηρετώντας ο καθένας το δικό του συμφέρον, διότι περί αυτού πρόκειται. Και για να γίνει αυτό, είπα πρωτήτερα και το επαναλαμβάνω, η ηγεσία της Ευρώπης και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να λάβει μια απόφαση, να προχωρήσει μπροστά στην ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού project, το οποίο έχει μείνει unfinished, έχει μείνει ημιτελές. Γιατί διαφορετικά, στο μέλλον, η Ευρώπη
δεν θα έχει λόγο ύπαρξης. Και θα πω και κάτι που έχει να κάνει με τη στρατηγική αυτονομία. Αυτή τη στιγμή διατίθενται 850 δισεκατομμύρια για την άμυνα της Ευρώπης. Έχει ποτέ κανείς σκεφτεί ότι αυτά τα τεράστια ποσά θα βολέψουν 5 χώρες που παράγουν όπλα και θα χρεώσουν τις υπόλοιπες που θα πρέπει να τα αγοράζουν και να δανείζονται? Και αυτό θα έχει άμεση επίπτωση και στα προγράμματα κοινωνικής συνοχής της Ευρώπης. Άρα η Ευρώπη πρέπει να σφυριλατήσει την ενότητά της και σε κοινωνικό και σε οικονομικό και σε γεωπολιτικό επίπεδο. Διαφορετικά, δεν θέλω να παίξω το ρόλο της Κασάνδρας, αλλά εάν για κάποιο ρόλο καταρρεύσει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, θα γυρίσουμε στις σκοτεινές σελίδες της ιστορίας. Και τότε θα αναδειχθεί και πάλι η σημασία της συμμαχίας με την Αμερική. Όλα όσα συμβαίνουν έχουν την υπογραφή προέδρων. Οι πρόεδροι όμως της Αμερικής έρχονται και απέρχονται. Το ερώτημα που έθεσε πριν από λίγο εμέσως πριν σαφώς ο κ. Πολίτης είναι: υπάρχει στρατηγική της Αμερικής απέναντι στην Ευρώπη και τον κόσμο? Είναι μονάχα οικονομικός ο ανταγωνισμός? Και πού μπορεί να οδηγήσει αυτό? Και έρχεται πλέον το κομμάτι της άμυνας. Το οποίο το κομμάτι της άμυνας, το ξέρει καλύτερα ο στρατηγός εδώ, έχει να κάνει με κάτι εντελώς διαφορετικό από τον οικονομικό ανταγωνισμό. Είναι το έσχατο σημείο στο οποίο μπορεί να οδηγηθεί μία κόντρα. Αν φτάσουμε όμως εκεί, το αδιανόητο θα συμβεί. Δεν είναι όπως παλιότερα ανάμεσα σε δύο πολέμους που προηγήθηκαν. Και αυτό το μεγάλο επίτευγμα του να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον ασφάλειας στον μεταπολεμικό και μεταψυχροπολεμικό κόσμο τίθεται αυτή τη στιγμή σε αμφισβήτηση. Και οι γενναίες, οι επόμενες, μπορούν να ζήσουν αυτό που δεν έζησαν ποτέ οι δικές μας γενιές. Άρα η ευθύνη μέσα από αυτές τις συζητήσεις είναι να καταλήγουμε σε κάποια συμπεράσματα, τα οποία στη συνέχεια, υπομορφή εισήγησης από τον καθένα εκεί που βρίσκεται, να φτάσουν σε εκείνους που αποφασίζουν για το μέλλον μας. Κύριε Υπουργέ, η Ευρώπη θα συνεχίσει να υπάρχει όσο το θέλουν οι λαοί της και όσο το θέλουν και το επιδιώκουν οι ηγεσίες. Και σήμερα η ηγεσία, αγαπητέ μου Γιάννη, στην Ευρώπη οι ηγεσίες είναι κατακερματισμένες. Οι τρεις απανωτές κρίσεις αποδυνάμωσαν την ευρωπαϊκή συνοχή. Η οικονομική καταρχήν, η προσφυγική συνέχεια και η ενεργειακή τώρα. Και εμείς και μιλάμε για στρατηγική αυτονομία, η ενέργεια είναι στο επίκεντρο αυτόν τον καιρό, γι' αυτό και όλοι εστιάζουν εκεί. Πάντως, μου δώσατε μια αισιόδοξη νότα σε σχέση με τον καθηγητή που με τρόμαξε νωρίτερα. Θέλω να πάω στο στρατηγό. Γιατί επίσης είναι ένα ερώτημα που δέχεστε στις κοινωνικές σας συναντήσεις. Από την εμπειρία σας που έχετε και ως στρατηγός, αλλά και από τις σχολές πολέμου, αυτά που βλέπετε στο Ιράν θα τελειώσουν σύντομα? Υπάρχει πρόθεση να τελειώσουν? Κοιτάξτε, αυτά που βλέπουμε στο Ιράν έχουν ξεκινήσει εδώ και 2 μήνες. Από πλευράς καθαρά στρατιωτικής, νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο αγώνας έχει κρυφθεί. Δηλαδή, αν ήταν σε ένα στρατιωτικό επίπεδο μόνο, ο αγώνας έχει κρυφθεί. Δηλαδή, η συντριπτική στρατιωτική δύναμη των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατήσυξε επί του Ιράν σε κάθε επίπεδο. Και στην ξηρά και στη θάλασσα και στον αέρα. Δεν υπάρχει αεράμινα. Σε 3 κράτη, η Ισραηλινή και η Αμερικάνικη αεροπορία κάνει ό,τι θέλει, στο Ιράν, στη Συρία και στο Ιράκ. Από αυτή την πλευρά νομίζω δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Όμως, πρέπει να επιτευχθούν κάποιοι πολιτικοί στόχοι. Στην αρχή του πολέμου είχαν τεθεί κάποιοι μεγαλεπίβολοι, μεταξύ των οποίων και η αλλαγή καθεστώτος. Εγκαταλείφθηκε από την πρώτη εβδομάδα σχεδόν αυτός ο στόχος. Να λέγεται, έχει μείνει το βαλιστικό, το πυρηνικό και γενικά η ήττα του Ιράν. Αυτή τη στιγμή έχουμε μπει βέβαια και σε μια διαδικασία όχι αλλαγής καθεστώτος, αλλά διαφοροποιήσεως των κέντρων βάρους με τα οποία συνομιλούν οι εμπλεκόμενοι από την πλευρά της Δύσης, οι ΗΠΑ κυρίως και το Ισραήλ. Υπάρχει και εκεί μια αναταραχή ποιος θα πάρει το πάνω χέρι. Υπάρχουν φράξεις μιας φρουρούς της Επανάστασης. Αυτό το πράγμα νομίζω όμως ότι δεν μπορεί όπως είναι τώρα, όπως το βλέπω τώρα και το αναλύουμε τώρα, δεν νομίζω ότι θα οδηγήσει σε μια διαρκή ειρήνη. Θα πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα. Πολύ φοβάμαι ότι τις επόμενες μέρες ενδεχομένως να έχουμε μια επανεκκίνηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων προκειμένου να πληγούν οι στόχοι υποδομής στο Ιράν, ούτως ώστε να γίνει και κατανοητό από όλο τον κόσμο ότι το κράτος έχει ιτηθεί. Δεν ξέρω αν θα γίνει, φοβάμαι ότι θα γίνει, μακάρι να μην γίνει και νομίζω ότι η ειρηνευτική διαδικασία θα πάρει καιρό. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι ότι, και έχει σχέση και με την κουβέντα που κάναμε πριν, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχοντας ως αντίπαλο την Κίνα και πηγαίνοντας ανατολικά, από τη δικιά μας την κατεύθυνση, και προσπαθώντας να έχουν στο επίκεντρό τους τον ειρηνικό και την κατήσχηση, περιορισμό και κατήσχηση επί της Κίνας εκεί, πάσης φύσεως, στρατιωτικό, οικονομικό, πολιτιστικό, τα πάντα, πρέπει να έχουν πίσω τους ηρεμία. Γι' αυτό ξαναγυρνάω λίγο, εδράζομαι στο γεγονός ότι και είπα ότι το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να πάψει να υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει ηρεμία
Και πρέπει να υπάρχουν δυνάμεις πίσω, όχι αμιγώς αμερικανικές, όπως ήταν μέχρι τώρα, τα ψυχροπολεμικό περιβάλλον του πρώτου ψυχρού πολέμου, με ισχυρή παρουσία των Αμερικανών στην Ευρώπη, αλλά πρέπει να υπάρχει ησυχία στην Ευρώπη. Και αυτό επιχειρείται και στο Ιράν. Να κλείσει ο δακτύλιος. Είπε ο κ. καθηγητής προηγουμένως περί της ανάσχεσης και ναυτικών δρόμων κτλ. Αυτό υπήρχε και στον πρώτο ψυχρό πόλεμο, γι' αυτό έχει γίνει ο πόλεμος του Βιετνάμ, παραδείγματος χάρη. Γιατί και εκεί είχε σπάσει ο κλειός και έπρεπε να ξαναέρθει η Δύση εκεί. Αυτό το πράγμα επιχειρείται και στο Ιράν τώρα. Δηλαδή να έχουμε ησυχία με κάποιο τρόπο και εκεί που παράγεται η ενέργεια, που είναι ο κόλπος, αλλά και στις περιοχές μέσω των οποίων διακινείται η ενέργεια. Γι' αυτό και θέλουμε πολύ χρόνο να πούμε για το NIMEC, για το One Belt, One Road κτλ. Σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή διάσταση, είναι απλό. Για να κάνεις αμυντική διάσταση χρειάζεσαι δύο πράγματα. Αντίπαλο και ζωτικό συμφέρον. Έχει η Ευρώπη κοινό αντίπαλο και κοινό ζωτικό συμφέρον? Δεν έχει. Τελεία παύλα. Θα αργήσει πάρα πολύ να κάνει αυτό το πράγμα. Άλλο το να παράγω όπλα και να λέω έχω ευρωπαϊκή παραγωγή. Αυτό δεν είναι αμυντική διάσταση. Αυτό είναι κοινή αμυντική παραγωγή όπλων. Και όπως είπε πολύ σωστά ο κ. Υπουργός, δεν κατάλαβα, οι 5 θα παράγουν και εμείς που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα αγοράζουμε σαν απλοί πελάτες. Δεν πρέπει να γίνει κάτι άλλο? Λοιπόν, έχω μόνο 3 λεπτά. 1,5 λεπτό για τον κύριο καθηγητή και 1,5 για τον Υπουργό που θα κλείσει. Μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον, όπως έχει κινηθεί η Ελλάδα, είναι ασφαλής? Γιατί καλά είναι τα γενικά, μας αφορούν πάρα πολύ, αλλά στο τέλος λέμε, ρε παιδιά, εμείς που βρισκόμαστε? Φαίνεται ότι έχω διαφωνία με τον Υπουργό. Εγώ κάνω διάγνωση. Και η διάγνωση είναι πεσημιστική. Αυτά που λέει ο Υπουργός είναι το τι πρέπει να γίνει. Εγώ λέω το τι γίνεται. Συμφωνώ με τον Υπουργό ότι έτσι πρέπει να γίνει. Όχι, δεν συμφωνούμε. Ότι πρέπει η Ευρώπη... Δεν το ωραιοποιούμε. Είναι διαφορετικές προσεγγίσεις. Η ακαδημαϊκή με την πολιτική προσέγγιση είναι διαφορετική. Ο Υπουργός μιλάει για το τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη. Εγώ λέω με το τι γίνεται τώρα. Γι' αυτό βάλαμε το στρατηγό στη μέση, να έχουμε μια... Τώρα, αν η ανάλυση μου είναι σωστή, ότι αυτό που παλιά ήταν η Δύση και λέγαμε ότι η Ελλάδα ανήκει στη Δύση, αλλά αν η Δύση διχάζεται και αν η ανάλυση μου είναι σωστή, ότι μια βάρκα που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες πάει έτσι, η άλλη που είναι η Ευρώπη πάει έτσι. Η Αθήνα, η Ελλάδα, που ανήκε στη Δύση, ιστορικά πατούσε σε 2 βάρκες. Τι θα κάνει όταν από τη μια η Ευρώπη πάει δεξιά και οι Ηνωμένες Πολιτείες αριστερά ή το αντίθετο? Θα τεθούν μεγάλα ζητήματα για την Ελλάδα με βάση ένα γεωπολιτικό περιβάλλον, το οποίο, όπως το περιγράψαμε όλοι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συνεπώς, η Αθήνα θα έχει μια πολύ δύσκολη επιλογή. Πάντως, εάν πάρω σοβαρά τις δηλώσεις, ο Τραμπ μας πλέκει το εγκόμιο και οι Ευρωπαίοι μας θεωρούν εξαιρετικούς. Άρα μήπως το έχουμε κάνει, είμαστε σε μια ασφαλή θέση? Επειδή είμαι και πρώην διπλωμάτης, μην ακούτε τα ωραία λόγια. Εξυπηρετούν τη στιγμή για άλλους λόγους. Πίσω από κάθε πολιτική δήλωση κρύβεται το συμφέρον της χώρας εκείνου που εκπροσωπεί. Εκείνη τη στιγμή. Και κοινικά και απόλυτα. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. 2 πράγματα σε σχέση με αυτά που είπαμε νωρίτερα. 1,5 λεπτό έχετε. 1,5 λεπτό θα είμαι πολύ συνοπτικός. Που λέει ότι οι πολιτικοί μιλάνε πολύ, οι ακαδημαϊκοί μιλάνε πολύ. Πρώτα απ' όλα για το Ιράν. Με στρατιωτική τα λένε τσεκουράτα, έτσι. Κανείς δεν ανάγνωσε σωστά την υπόθεση του Ιράν. Είναι ένα αυταρχικό καθεστώς, δεν το συζητάμε, θεοκρατικό. Από την άλλη μεριά, κάποιοι πίστεψαν ότι θα άλλαζε, το είπε ο στρατηγός πριν, μέσα σε μία νύχτα το ρεζίμ. Δηλαδή, θα είχαμε εσωτερική αντίδραση. Τώρα δεν έχουμε εσωτερική αντίδραση, το αντίθετο έχουμε, διότι μπροστά σε αυτήν την απειλή για τη χώρα ενώνεται ο Ιρανικός λαός. Και μας αρέσει, δεν μας αρέσει, το upper hand, εγώ θα διαφωνήσω με τον στρατηγό, δεν το έχει στην περιοχή η Αμερική. Το έχει το Ιράν, όχι γιατί κερδίζει καμιά μάχη, γιατί έχει καταφέρει να εγκλωβίσει μια ολόκληρη υπερδύναμη και έναν κόσμο στο θέμα αυτό. Και θα τραβήξει πολύ καιρό αυτή η ιστορία και οι επιπτώσεις από τον πόλεμο θα κρατήσουν για πολλά χρόνια, ανεξάρτητα εάν κάποιος ή κάποιοι δηλώσουν ότι έληξε ο πόλεμος. Το δεύτερο σημείο, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα. Η Ελλάδα πρέπει να αντιληφθούμε ένα πράγμα. Και κάποιοι το λέμε συνεχώς. Εμείς είμαστε μια soft power. Εγώ είμαι παδός Θανάση του καθηγητού Νάη, που πίστευε στο SOT. Τι είναι το soft power? Εμείς δεν μπορούμε να γίνουμε ούτε περιφερειακή υπερδύναμη, ούτε καθοριστικός παράγοντας για το πώς θα εξελιχθεί. Έχουμε όμως μία δυνατότητα την οποία ακόμα δεν έχουμε αξιοποιήσει. Εμείς, απόλυτα ευθυγραμμισμένοι τον οποιονδήποτε,
δεν κάνουμε σωστά. Θα πρέπει να έχουμε μια σχετική ευελιξία και να είμαστε παρόντες ακόμα και ως διαμεσολαβητές μπροστά σε εντάσεις και αντιπαραθέσεις ανάμεσα σε χώρες που είναι σε πόλη. Φτάσαμε στο 0. Θέλω λοιπόν να πω το εξής. Η εξωτερική μας πολιτική ορίζεται από πολλά πράγματα. Σήμερα η Ελλάδα είναι μια όαση ασφάλειας και σταθερότητας. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν ενοχλούμε κανέναν. Από την άλλη μεριά όμως δεν είμαστε υποτεταγμένοι σε κανενός άλλου τη στρατηγική. Είμαστε σε ευρωπαϊκό προσανατολισμό, δεν το συζητάμε και μέσα από την Ευρώπη να αρθρώνουμε το λόγο και την άποψή μας, φέρνοντας και την ηγεσία της Ευρώπης πρώτη της δικιάς της ευθύνης να κρατηθεί, όπως είπα πριν, αυτό το οικοδόμημα όρθιο και δυνατό. Διαφορετικά και εμείς θα παρασυρθούμε από τις εξελίξεις και αυτή την πολυτέλεια δεν την έχει η χώρα μας. Τέλος, η στρατηγική αυτονομία δεν έχει να κάνει, είπαμε, μόνο με την άμυνα, έχει να κάνει και με την ενέργεια και με την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών και άλλων προβλημάτων που έχουν προκύψει και από τον πόλεμο. Φοβάμαι πάρα πολύ, ειλικρινά σας το λέω, στο ενδεχόμενο που κλιμακωθεί η κρίση, μην έχουμε νέες ορδές παράτιμων μεταναστών και προσφύγων προς την περιοχή μας. Αυτό είναι θέμα ενός άλλου πάνελ, γιατί άμα ανοίξουμε την κουβέντα... Είναι και αυτό μέσα στις γεωπολιτικές αναλύσεις. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους τρεις. Σας ευχαριστώ και τους τρεις. Εγώ πάντως φεύγω πιο ενημερωμένος. Ελπίζω και το ακροατήριό μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. The next session starts momentarily. For translation services, please scan the QR on the back of your name badge. Παρακαλούμε να συντομεύετε με τις φωτογραφίες και να αδειάσετε το διάδρομο. Ευχαριστώ. The next session starts momentarily. For translation services, please scan the QR on the back of your name badge. Good morning. I'm Maria Tsinikou, the diplomatic editor of Sky TV and CNN. I would like to express
my appreciation to the Delphi Economic Forum for the opportunity to be here with you. So Greece as a defense cooperation hub is the topic of our discussion with our distinguished speakers. Mr. Stig Thorgersen, Partner Global Consulting Government Defense Leader, EY, Panagiotis Hadjipavlis, Defense Director, Ministry of Defense, Republic of Cyprus, Vasilis Haloulakos, CEO, ISI Greece, Robert Toth, Business Development Analysis VP, Lockheed Martin Aeronautics, USA, Yannis Maniatis, Member of the European Parliament, Vice President of the Group of Socialists and Democrats, former Minister, for the abrogate, Minister of Environment, Energy and Climate Change, and Nikolaos Papatsas, Senior Partner, EFA Group, VP Hellenic Aerospace, Security and Defense Industries Group. So I will start with Mr. Hadjipavlis. Greece has been among the European countries providing defense assistance to Cyprus. How does this support influence the strategic balance in our region and shape cooperation with other partners? Good morning, everyone. Thank you for inviting me in this panel. Firstly, I would like to set the context. Actually, Greece has legal obligations, political obligations, and, if I can say, moral obligations to support Cyprus legally, because based on the Constitution of Cyprus and the Treaty of Establishment of the Republic, Greece is one of the guarantors. So Greece has legal obligations to support Cyprus in defense. Secondly, because of the Greek Cypriots, of course, Greece has some moral obligations to support Cyprus. And politically, because the Eastern Mediterranean is a region that is very important, not only as a region in Europe, but globally. So if I can start with this, the region of the Eastern Mediterranean, Near East, and if I can say also Middle East, is a region that is characterized as VUCA. VUCA is an acronym for vulnerable, uncertainty, complexity, and ambiguity. This environment affects actually the European affairs and, of course, the eastern part of the European Union, where Greece plays a very significant role. That's why I think that during the last month, when Greece sent some forces to support Cyprus, it was very important because it showed the political will and the political, if I can say, audacity to support the region, to support another European member that actually faced some threats because of the war in Iran. So Greece showed the resilience, readiness, preparedness to support another EU member, and in practice showed the solidarity between EU member states. That is a great question now in the European Union. And because of the Cyprus presidency, the Article 42.7 is discussed. The Article 42.7, just to explain, is the mutual, let's say, assistance between the countries, the EU member states that face threats, external threats. So, just to continue my, let's say, thought is that because of these actions, Greece shows this show of force and the readiness to support another member state and to play a key role in the Eastern Mediterranean.
So this actually helps to the position of Greece into strategic alliances in the region. And because now the region is very fluid and volatile, as I said before, Greece must place itself and turn itself into this region and not only to the West in the Balkans. It's very important because of many, many reasons. As I said before, the Eastern Mediterranean is a region that affects the international affairs. So you mentioned about European affairs. So, Mr. Maniatis, which European level opportunities could help make Greece a defense cooperation hub? Well, I think, first of all, let's have in mind that talking about the defense issues, our main problem is fragmentation. We have 27 different armies fragmented under the auspices and the orders of each national government. So what we need, first of all, it is cooperation and coordination. I think that this should be and is the first principle we need to apply in our defense issues. And talking about cooperation, let's have always in mind, it was also pointed out in the Draghi report, that here in Europe we are operating 12 different types of tanks, while in the United States there are only 4. So we need cooperation, not any more fragmentation. Although there are increased spending investments in defense, we are not yet satisfied. So I think that the first step at European level to have more cooperation was the so-called the EDIP program, European Defense Industry Program. It was the first time that European Union has a legislative framework for the cooperation and the improvement of a defense industrial base. Now, coming in Greece. What we have in Greece, we have no champions, first of all. We have no Lockheed Martin or Naval or Leonardo, etc. But in Greece, we have many small and medium enterprises, innovative or traditional, who have already participated in European projects with a good success. So we have small and medium enterprises. Do we have a strategy as Greece? No, unfortunately, we do not have yet a national strategy on how to be engaged in this evolving environment. And I think that the SAFE program is the example why we were unprepared for such issues. And to make the long story short, to say that let's always have in mind that each year European member states spend about 450 billion euros by coming from their national budget on defense. Now, in the next multi-annual financial framework, the next MFF in Europe for the coming 7 years, it is the first time that the Commission proposed 130 billion euros European money. So having SAFE as European money, having MFF as European money, we have, if we sum these two numbers, it is about 280 billion European money. Now, we have 450 billion each year by the national budget. If we sum up all these numbers, all these billions, for the next 7 years, we have about 4 trillion euros for defense, which means that we as Greece
are obliged, first, to formulate our own defense strategy. Second, to support our small and medium enterprises in order to participate in a greater percentage in European projects. And of course, having always in mind that European money brings more cooperation and more resilience in European industry. Because if we start discussing about European autonomy, because European autonomy is our general hardcore strategy as Europe. In order to have European autonomy, first of all, you need energy autonomy, but also you need defense autonomy. So let's stop, and I finish with this, giving our 80% spending on defense to third countries. And 70, from this 80%, the 70% is going to the United States. We have a strong European defense industry. We need to coordinate all these efforts, and at the end of the day, to have more jobs in Europe, more our own military equipment, and then more security for European. As you referred to Lockheed Martin, I will ask Mr. Doth about your comment. We already know that you have transferred technologies to the Hellenic aerospace industry. Does Lockheed Martin plan to collaborate with HAI for the manufacturing of, say, 130 and F-16 components in Greece? Yes, first, thank you for having me here today. You know, when we think about Greece as a defense cooperation hub, I would say that it's not only growing as a hub, but it's been a hub for a very long time as far as a cooperation opportunity for Lockheed Martin, going all the way back to 1943. And we started our relationship with HAI in 1976, right after Greece decided to buy the C-130 for Greece Air Force. And over that past 50 years, we have really expanded that opportunity here in Greece, working with HAI, not only on the C-130, but on the F-16, on the 60 Romeos, and the opportunities just will continue to expand. When you partner with Lockheed Martin, you know, the leading defense company in the world, we have the opportunity to come in here and work with Greek industry and expand those capabilities from subsea all the way up to space and across all the technology domains. There's been a lot of talk today about AI, autonomy, and other kinds of technologies, and those are the technologies that we can bring here to Greece, not only with HAI, but other defense leaders here in aerospace and defense. As far as the work that we've done with HAI, over the past 50 years that we've been partnered with HAI, we've produced over 560 C-130Js, one of the most iconic airplanes in the world. And when you see that airplane flying, all of the substructures for the fuselage come from Greece. So every single airplane that is out there flying, providing national defense to Greece, national defense to Greece's partners, the United States, providing humanitarian assistance, providing firefighting capabilities around the world, those airplanes are produced starting here in Greece. So I think the opportunities to continue and further that cooperation that we have with HAI and other partners here in Greece, I think just as an unlimited opportunity. So, Mr. Papatsas, from your perspective, what are the most critical industrial gaps Greece has to close to the next 5 to 10 years? First of all, let's say from a Greek industrial perspective, we have two main challenges. The first challenge is institutional and organizational, and the second challenge is the industrial depth. And let me clear this. First of all, we know that Greece has a defense industry and has been acting as a defense industry hub because we're in NATO, we're in EU, we're the southern flank of Europe. We have a very dangerous neighborhood, geopolitical in any event.
and the Hellenic Armed Forces need to be investing continuously in their defense, in the defense capabilities. Defense industry comes into place, and as we've seen, the Greek government, for security of supply and autonomy, invested in the past in industrial capabilities. These industrial capabilities over the years were vehicles, were MRO, and then ammunitions. If you look at how this defense industrial base transformed itself, after the financial crisis, we see the high-tech aspect. And the high-tech aspect, we're talking about C4I systems, we're talking about sensors, UAS, AI. This is what we're seeing is the new advent of the private industry, and in that advent, trying to industrialize more the defense hub that we have in Greece. The second problem, though, is that the state-owned industries need reform. And reform doesn't necessarily mean privatization. It means professional management. It means discipline. It means delivery, because this is what they were built based on timelines. This is why their purpose was existing, to supply the Hellenic Armed Forces. The third pillar that comes in here, and this is the last pillar, is institutional organization. Look, we've been seeing that there is a lot of initiatives taken. We see there's defense planning. We see EU instruments coming into play. All these need to be coordinated rather than running in parallel. They need to be sequential, meaning that the defense planning starts, so defense industry knows the timelines, they know what to deliver, what the instruments are going to be that they're going to finance this and all that. So even when we talk about the 25%, we must have a focus. What is the height? The focus is not to have second-tier and third-tier suppliers and then after 2 or 3 years disappearing. We need to have long-term strategies, and we need to invest in certain niche, as we would call it, areas, in order to have an effective defense industrial strategy and cooperation to be really a credible hub. So, Mr. Haloulakos, ISI serves as a contractor for the Greek government's microsatellite, national microsatellite program. How could this initiative represent a totally new turning point for Greece's defense opportunities? Thank you. First of all, thank you to the organizers for the opportunity to sit along the distinguished panel here. The fact that ISI, a young company started 11 years ago, is sitting next to the big boys, Lockheed Martin, means that something is changing in defense. It means that there's new ways that the industry should start, think and operate to deliver very quickly capabilities to the operational users. Now, because I don't assume that people know what ISI does, we are a company that designs, manufactures, and launches microsatellites. Microsatellites means 200 to 150 kilos, with a radar system, a radar antenna mounted on the satellite platform that images the Earth from low orbit. Because the radar system is able to penetrate the clouds and can image through the night, that means that we can offer imaging capabilities to our customers 24/7 all weather. And the resolution of the images is as accurate as 25 centimeters, which is highly relevant for defense and intelligence users. Now, to your questions about how the coming of such a company to Greece transforms and upgrades Greece's defense capabilities, I will say 2 things. Speed of delivery. ISI and other new space companies can manufacture and launch a satellite which in 12 months, which is highly transformative for the industry. And also, the fact that we can launch so many satellites, we have launched 70 so far over the past, we launched our first one in 2018. That means that we can have big constellations orbiting the Earth. So we increase the revisit rate. So that means that we can watch the Earth very frequently, right?
so near real time. And specifically, I would say that the advantage of that system is that you truly have situational awareness. Just put it simply, Greece, for all those reasons that the panel discussed earlier, cannot afford not knowing what's happening in its neighborhood. There is no such thing in today's world which does not start from information. So you don't have information. We see the information asymmetry in the Middle East war. If you don't have the right information timely, you can't really operate. So I think to conclude here this question, I would say that something is changing in the industry in terms of speed of delivery, being able to provide your customer, the user, very quickly with systems that work, are credible, are high quality, and near real time. So, Mr. Thorgersen, what would be your advice to the Greek government so they can establish Greece as a credible defense cooperation hub? So, first of all, thank you very much for the invitation. It's been a pleasure to be in here and seen these conference over the last couple of days. Very interesting discussions going on, important ones as well. So in EY, we of course, we work with defense across the globe, both from the Ministry of Defense, etc., of the world, but also with the defense industry. And if you particularly now with the current geopolitical situation in Europe, when we talk with middle powers and smaller powers of Europe, there's a couple of common themes, which are, I think, important and relevant also for Greece. So the most important dilemma that all governments have is, what kind of alliances can we actually build and should we build going forward? And what kind of capabilities do we need to build in country to be as sovereign as possible in future? The challenge for all, I'd say, middle powers and smaller powers in Europe is that no single country can be totally sovereign. So you have to depend on alliances. And for Greece, as many, they would, of course, look at Europe. EU has been said by several of my fellow panelists here. NATO, of course, with particularly on the big programs like the F-35s, etc., presented by Lockheed, but also government to government is increasingly interesting for many. Then, the one interesting element here is, how then can Greece be relevant and important in this play? And I think that going from being a net buyer of defense systems to be neutral, even maybe be a defense exporter, would put Greece in an even more solid situation than today. And how to do that is, of course, the big challenge. Several have alluded to that. It's also about the big programs versus the shorter term, opportunities like ISI here is a representative of. But I think to be credible and to build that, you have to build an ecosystem which also was alluded to, but it has to be a play with government from a funding perspective, a regulatory perspective, combined with research centers and academia, and of course the industry. And from an outside-in perspective in Greece, I think you have a couple of really good advantages here, for instance, around technology. So the depth and breadth of AI and technology capabilities in Greece are really strong. Everything around new technology development will include those kinds of capabilities. So building on that, driving innovation through that, I think is crucial. But also the manufacturing capabilities. This goes hand in hand, right? So you have to build both of those capabilities, I think, going hand in hand and having a cohesive national strategy, which I think many of the governments around the globe, or at least in Europe now, are trying to get their heads around.
I think these strategies will be more or less similar, with different, some would have strengths more in manufacturing than in capabilities and vice versa, but the strategies themselves are pretty similar because the root cause and problem is the same. How can we be as sovereign as possible? So it's all about execution. I think the governments and countries that are best at actually executing on these strategies, driving innovation and ability to scale around those innovations, are the ones that will win. Mr. Toth, how do you comment the reports that Greece is showing interest in 390 Millennium aircraft? Could you repeat the question? Yeah, of course. How do you comment on reports that Greece is expressing an interest on buying a C-390 Millennium aircraft by the Brazilian company? Yeah, so I think I would start with saying that Greece is looking to recapitalize their C-130H fleet. Lockheed Martin is offering a C-130J, which builds on the over 50 years of operations that the Greek Air Force has been flying the C-130. We believe that the C-130J is really the best-in-class airplane for Greece, in the fact that it is certified for 20 different missions worldwide, operating with over 27 countries across the globe, over 3 million flight hours performed to date. It is a proven, reliable, versatile aircraft that we believe has been serving Greece very well for the past 50 years and will continue to serve Greece for another 50 to 75 years. And what the C-130 brings here to Greece is the over 83-year relationship that Lockheed Martin has had with Greece industry. And we will continue to expand on that relationship we have here in Greece, not only with the C-130J, but with the F-35, with the F-16, with our helicopters, with ships, other products that we bring here, and the ability to continue to grow Greece as a defense cooperation hub is really where we're focused. We aren't just focused on one particular product and one particular relationship here in Greece. We're looking at a long-term relationship. And I think as you look back at our 83-year relationship here in Greece, we are here for the long term. And as we look forward, we believe that the opportunities that we have with the C-130 here in Greece, not only from a capabilities perspective in ensuring the peace and prosperity of the Greek people, we believe it will provide jobs, it will provide technology transfer, and provide a future of growing the aerospace and defense opportunities here in Greece. You have such a good diplomatic skill, though. Mr. Maniatis, what is the European added value on defense? Could you use your microphone, please? The European added value and some principles we have already adopted in Europe. Let's always remember that we are going to spend in the coming 7-8 years, I repeat it, more than 4 trillion euros on defense. The European money is less than 280 billion, which means it is a small part. What does it mean? It means that we will not forget our allies, United States, South Korea, United Kingdom, etc., because the majority of this money will go to them, as it is now. Second, since we are not an isolated entity, we need to improve our own autonomy on concrete issues. What I have to say, and it is a new legislation in European matters, is that we have adopted the principle of design authority. What does it mean? It means that since you are paying with European money a product or a service, then you as Europe have the right to sell, to adopt, to change this product or this service, and there are no restrictions by third countries what to do with this. I think that this principle is extremely useful for all the coming procurements, common or separate procurements in the European Union.
I believe that we cannot anymore follow the current strategy and the current policy on the issues of defense. First of all, from an economic point of view, knowing that by 2035, we need to increase the national budgets from 2% today to 5% by 2035. If we follow the same policy, it will be suicidal, it will be catastrophic. Because don't forget that this money will come from some sources. Which sources will we decrease in order to give money to defense? There are also, excuse me, I'm giving a broader image, because we have said, for example, that for us it is a red line not to decrease money, investments, from common agricultural policy and from cohesion policies. We need to find from other sources all this money for defense. And in any case, I think that the added value of Europe is that national governments and national armies, the heads, the leaders of the armies, have understood that no one can do something important alone. We need to do more and together. And this is the principle, the added value of Europe, because some years ago, 1 or 2 decades, there were plans in order to have a European army of 50,000 soldiers. I don't know whether these thoughts or these programs are realistic. But now we can do concrete things with the new legislative framework. Just to finish telling and informing that during the negotiations, we as Parliament have our proposal, discussing in the trialogues with the Commission, and not discussing, debating and negotiating with the Commission and the governments, the Council. During the Danish presidency, not the Cypriot, the Danish, when we finished the EDIP program, there was a fight of 2 days not to accept this design authority. The member states did not want this authority, this principle. And we said that we are going to stop all the negotiations if you do not accept it. The Danish minister told, I have not such a mandate, etc. But at the end, they found the mandate, and today, we all, talking as Europeans, we have concrete principles protecting European money, protecting European jobs, and protecting European supply chains in case of a crisis. Okay, Mr. Papadas, how can Greece strike the right balance between the national and the European security interests? First of all, the national interests are there. We know Greece has a 12-year program that is going to invest approximately 28 billion in new defense equipment acquisition. This is something that has been going on for a long time, even if we go in the past, before the financial crisis. In the financial crisis, there was a gap, but soon after that, as you saw, Greece, in the last 5 years, they've invested as part of that investment over 12 billion in acquiring systems. So we have the right environment. Greek defense industry is there. From an investment perspective, I must say that given the defense acquisition plan, Greece is going to play a very important role, and I think this role needs to be transformed from being a buyer to being also a producer or a manufacturer. We have some great examples lately of companies, and I go back to the private industries, that have thrived, and if you look at the landscape today, there's probably 4 or 5 companies that not only they can produce, they have demonstrated they can produce leading-edge systems,
but they are very extrovert, meaning they are, they are supplying other armed forces, and this shows about the capability of the Greek defense industry. So the investment is a critical part. Greek industry is not a question about funding prototypes, but we need to be part of the planning process for these defense acquisition programs. Number two is we need to have clarity from the government and certain orders, because investors will put money only if there is sustained business. Business cannot be cyclical, cannot be very quick. The timelines, I wanted it yesterday, so you need to deliver it in 3 months, and we need to have a stable investment profile for all those that want to invest in this business. So, Mr. Haloulakos, we're running out of time, so I would like your one comment about what you heard here today and about how Greece, do you envision how Greece will involve in research and in a global, international reach? Yeah, so there's plenty of engineering talent in Greece, right? For especially younger companies, we don't do everything right. There's plenty of room for improvement from the software and the AI layer we're trying to develop all the way to changing satellite designs to increase manufacturability, for example, because we want to be launching more and more satellites. We've found organizations from universities to startups to more established companies that we will be working with, and they will help us scale. So we will scale together. And the second element is interoperability, right? So I think as nations move toward developing more national capabilities in a sovereign fashion, at the same time, the decision makers should start thinking about let's say, the playbook, the dogma of how you put those capabilities together. I'll stick to space because it's what I claim to know, right? So you've got your own fleet and I've got my own fleet. How do we put them together, right? To increase our security and Europe's security and global security. So I think those two elements, how we develop interoperable playbooks and collaborating with the local ecosystem to scale in Greece, in the region, and globally. Mr. Hatzipavlis, what about the Greek-Cypriot defense cooperation? Yes, thank you very much for this question. Of course, there is a huge room of improvement here. As Mr. Mavrogiannis said, there are new initiatives in the European Union now that actually could boost our cooperation in this domain. However, we have to coordinate more, cooperate more, and I have to say that we have to change our mental models. There is a real need of cultural change here. We have to overcome some legal burdens, some red tape burdens, and be more agile in order to be able to deliver, because the question is not to just have some ideas, as Mr. Haloulakos said, but we have to produce. We have to have end products. And as it was mentioned in the previous, panel, it was supported and it was noted that Greece should be a soft power. Allow me to disagree. Greece should be a smart power. So it's a combination of soft power, but also we have to exploit. We have to take advantage of what is happening in Europe, and not only complaining that this money is going to go to the, let's say, 4 or 5 big powers, but we have to improve and actually establish our defense industry here in order to be able to fund our projects. Okay, so sorry, because we're running out of time. Mr. Thorgerson, one last comment about how can Greece be a strategic bridge between Europe, Middle East, and Africa? Why not? We have only
A little 10 seconds. Kind of okay. So I'd say continue to strengthen the European relationships. Continue to work on the big platforms and the big plays on the NATO, and utilize the infrastructure that you have with the ports. Work also government to government where it makes sense, also with the Middle East. And lastly, but probably not, probably super important, have or make sure that you execute on a strategic, cohesive plan to build industrial capabilities around AI and technology so that you will be a net exporter. You were brief, precise, to the point. Thank you so much. I hope you enjoyed our conversation. Have a nice day. The next session starts momentarily. For translation services, please scan the QR on the back of your name badge. The next session starts momentarily. For translation services, please scan the QR on the back of your name badge. Thank you. Good afternoon. My name is Nigel Jones. My quick background, I'm a former U.S. Marine, a career in private equity investment banking. I'm currently here in Europe, raising capital for European defense companies from U.S. private equity investors. Takis Papageorgiou from Hellenic Defense Innovation, LCAC. Many years in banking and in multinationals. Ognian Georgiev, I'm the managing director of C News, which is the main regional business wire, and I have a background in journalism for quite some time, and we just did a comprehensive overview of the defense sector in Southeastern Europe. Stuart Beer, Lieutenant General, retired Canadian military, former commander of Joint Operations, and now an advisor to Accenture Global. Pleased to be here. Hi, Nasos Pitaras. I am the head of the Qualco Applied Research and Technology Center. Hello, I'm Sorin Moldovan. I'm the State Secretary for Ministry of Defense. I'm in charge of defense policy, planning, and international relations. I used to serve as member of the parliament for 8 years, vice chairman of the defense committee, and then interim chairman of the committee. Great, thank you. Welcome. So
So let's frame the discussion. The new reality of war spans multiple dimensions. Asymmetric technologies redefining the battlefield, artificial intelligence evolving faster than we can react, alliances strained, redefined, the burden of spending for defense is shifting, new companies with deep-pocketed investors perhaps driving requirements. Complex, multi-layered. So Stuart, can you help us frame the dialogue? Yeah, I'll do that in context of a military man with a defense view, not speaking to all the other dimensions of conflict, political, economic, social. 2 years ago, I heard the U.S. Army Sergeant Major say these words. He said, in 40 years of service, I've seen a lot of combat, but I've yet to experience war. And that truth remains. I think we have seen tons in the last 30 years of combat and conflict, but we've yet to see war. And the question is, war against whom and with whom is what we're talking about today. So simply put, major power competition is back. The potential for war at scale against Russia and China exists. It was improbable, now it's possible and trending potentially likely. And their will and the capacity to use military means exists. War includes more than just combat operations, gray zone. It is really all about a whole of nation contest of one adversary against another, not just material, but will. It's human. Clausewitz said the moral is to the physical as 3 is to 1. The last time we experienced war in the West was in the World War II at scale. The last time the West was involved in war at scale was in Korea, and that war is still not over. And the last time we were prepared to deter war together was in the Cold War. And we know what that looked like in terms of land, sea, and air power, with 250,000 troops in NATO facing 1 million soldiers from the Warsaw Pact. But that all ended. So the need to deter war is back, and the need for the core business of defense and armed forces to be a force for deterrence is back, not just crisis response. And the ability to prevail in war, the need to do that is back. And the need to do that as blocks of power, not individual states, including middle powers, is now new. And when you have all those things put together, then the capacity to deter war is real. Finland gets it. Baltic states get it. Poland gets it. Greece gets it, Ukraine is living it, and as a Canadian, we're starting to get it. And when I look at the sum of what I call the Putin effect and the Trump effect, and for Canada, the Carney effect, we're now starting to get it. And Europe is starting to get it, but it needs to get it as a collective, not as a bunch of individual states. So the nature of war is still the same. It's still a human endeavor where capacity and will are in a contest, but the ways of prosecuting war is really the real change. And those ways include all things digital. And digital technologies that come out of the private sector are the central capacity to do the most difficult things in war. That is sensing, making sense, deciding and acting faster than your adversary at speed and scale, not just at the edge of a platform or a ship, but in theaters of war, at operational levels and national levels. Those digital means include data, AI, sensing capacity, digital twins. The ways of acting are also changing, including using robotics, UXV, cyber, information, disinformation. Countermeasures, integrated air missile defense are now central to our capacity to deter. Counter-disinformation, cyber defense. Health services is a deterrence capability. Tech adoption and modernization of our structure and our ability to train and fight in new ways is a warfighting capacity. And the ability, at the end of the day, to mass effects, physical and non, is still a character of war. And all of that needs to be done not in small pieces, but at scale. So the nature is the same, but the ways of prosecuting it are different. And what's that mean? So for armed forces, and I can speak to this as a veteran, my digital literacy was 0 when I left. We need to move from illiterate to literate, from literate to ready, and from ready to doing digital acumen. Armed forces need to move into the digital age, land, sea, airspace, and cyber. Defense institutions need to find new ways of working with industry and technology to bring that to their armed forces. Governments need to see defense as an investment. I think that's becoming true.
tying civil society and industry into the defense effort. That needs to become true, both in the battle space as well in the corporate space. And finally, for nations and partners, in particular industry, supply chains of technology, talent, innovation, and ways of working need to feed this. And that when you measure all of that, then you really have a demonstrable capacity to deter war, and if that fails, to prevail in war. As the U.S. Army Sergeant Major once said, we've seen lots of combat, yet to experience war. My hope is that we mobilize nations to deter war. Thank you. That's great. That's really helpful. So let's unpack this for a minute. Let's drill down. Let's start with asymmetric warfare. Does technology superiority still guarantee dominance, or is low-cost asymmetry leveled the field? We've got killer robots in Ukraine. We've got $35,000 drones in Iran. We've got small speedboats, closing the Strait of Hormuz. Soren, why don't you kick it off there? And you've got some breaking news for us as well. Thank you. Yeah, well, I think the technological superiority still matters, of course, but it no longer guarantees the dominance of its own. The lesson over the past years is not simply that the new technologies have entered the battlefield. It is the logic of the military power that is changing. The war in Ukraine and also the recently war in the Middle East has shown us that war is now more transparent, more faster in tempo, and more demanding in sustainment. What matters is no longer the platform in isolation, but the ecosystem around it. Decision-making, the ability to process information, the resilience of logistics, the industry, the protection of the critical infrastructure as well, but also the speed of political and military adaptation. And I'm saying this because I'm a politician. What has changed in the relationship between quality, quantity, and tempo? Low-cost asymmetry has changed the cost of the curve of the war. Low-cost systems can now impose serious costs on high-value platforms. They can saturate, expose, and disrupt. That doesn't make advanced capability irrelevant. It means that advanced capability without resilience, mass and replacement capacity is increasingly exposed. So more relevant test is whether a force can combine precision with scale, sophisticated with replaceability, and the speed with resilience. This is where adaptation, I think, must occur. This implies stronger layered defense, more counter-UAS capacity, resilient logistics, and much shorter adaptation cycles that the government needs to take. Not as an abstract principle, but in force design, training, and procurement. And speaking of counter-UAS capacity, for example, last night in Romania, we had an incident. As you saw on the news, last night the Russian Federation had a huge strike with drones and missiles in Ukraine. One of the drones entered the Romanian airspace and crashed into a city named Galați, which is close to the border with Ukraine. Apparently, the investigation is ongoing, so it's very fresh, this information. Apparently, it was having also it was not only a surveillance drone, the police evacuated people around 200 meters area around the crash. These things need to stop. Also, what I can tell you that the Russian ambassador was summoned at the Ministry of Foreign Affairs. We consider this an intrusion in the Romanian airspace and violation of the sovereignty of the airspace of Romania. But this is one of the examples that countries on the eastern flank are having. It's not the first time. Right. Since the war started, we had a lot of times
that Russian drones are violating the Romanian airspace, also Poland in the north. This is very well known publicly, so yeah. Yeah, I think it's a great example of this kind of gray area of near war where we're living in. So Takis, from your perspective at the Hellenic Center for Defense Innovation, how do you think about the asymmetric impacts? Yeah, we know that we have not been in a war many years now, but we have to think how to prepare for defending ourselves. That's our job here, and we do know that although we may proclaim that we do have marine power or air power, this is not enough because it's obsolete to think that you can play the game solely by one sector. So the logic behind a single dominant power is obsolete. So we know when we see around us that the system of systems thinking is emerging. It drastically changes our economies. It drastically changes our plans. We have to increase the mandate and not procure, but prepare to be ready to launch a resilient supply chain and follow the dogma of the European Union, which is sovereignty. And we know also that we are not missing from non-traditional actors that will change the game and have to be challengers of the big players. So we have to adapt on this model and give rise to innovative companies, innovative solutions to combine these systems of thinking approach. And so, Stuart, as a former warrior and thinking about this in the context of regional conflicts, not global war, how do you think about countering the impact of asymmetric technologies leveling the battlefield? I'd say at the tactical level is you need sensors and effectors tightly integrated to see it, understand it, make a decision and act faster than your adversary. But I'd say at the level that we were discussing here in terms of the aggregate, we need to be able to see the entire battle space all the time, and the entire operating all the time, operational and strategic. And that integration in land and sea and air and space and cyber is not easy, and it's not yet realized. So I'd say you need both. You need to be able to see the tactical fight asymmetric in the context of the bigger picture, and you don't necessarily have to defeat that threat directly. You can defeat it through other means as well. So I'm going to push back a little bit and push all of you. So we're talking about how we counter, but how do we deal with needing to shoot down $35,000 drones with $4 million missiles, which, by the way, take 2 years to build? That's not sustainable. So, I mean, what are your thoughts there? Rapid experimentation and rapid prototyping to be able to face that need. So this is the task we aim for. So we provide the solutions, we provide the field for high TRL exploitation in very quick time. If we try to succeed, then we can have this fantastic effect, although it's really tough, because the moment we do this thing now, we're obsolete the next day. So it's a pace against time, it's a race against time. Yeah, it seems like we've got to find ways to have more cost-effective solutions that we can mass produce and quickly. I totally agree. I had a friend who just back from Ukraine, where he was witnessing the speed of innovation in real time. And the genius of Ukrainians right now is that they've given the operating commanders budget, and they've actually told them, this is your budget, and you can buy whatever you want with it, but this is the things that are going to defend you against the Russians. And so this is a totally different concept on how do you deal with military budgets. And they are making decisions day to day, and they're making decisions based on which company offers them the best in terms of innovation, in terms of new things to deal with, in terms of things to actually deal with the real threats that are coming. And this, to me, is what is happening in this field. And we are all learning, and of course, Ukraine is on the front of this, but we are all learning, and we are all adapting. And what I see around the region that I'm in, Southeastern Europe, is that there is a new defensive layer that's emerging, and that's obviously drones, because everybody's investing in them.
And nobody's really hiding anymore that they're dual use. It used to be the time when dual use was spoken, you know, not officially, but everybody knows that the drones production is the new defense layer. Everybody's investing in it, and everybody's developing capabilities. And in my view, the best thing to happen to this region is to actually people start working together, because all of those capabilities are going to be magnified if people who use them and people who produce them actually work together to create this system of defense and security. So that is a great segue in terms of talking about people working together and the notion of an EU defense force. So Soren, I'm going to ask you to lead off here. Are we seeing the beginning of the end of NATO, possibly supplanted by the formation of a truly effective and capable EU defense force? Definitely not. NATO has not reached its end, unfortunately for the Russians. It's merely transitioning and adapting to the new reality, in my opinion. What is mainly changing is the distribution of responsibility inside the alliance, which is fair. We are now seeing a broader burden shifting towards the European NATO allies when it comes to conventional forces and conventional defense. There is no credible collective defense architecture outside NATO. There is no other alliance or military institution stronger than NATO. NATO remains the essential framework for deterrence, defense planning, and force employment. But inside that framework, Europe has moved towards consolidating its contribution to defense. And we see that in the last months. This shift is now visible in concrete items through Readiness 2030, SAFE mechanism, the emphasis on joint procurement, military mobility, capability coalitions, and industrial ramp-up. So the European Union is beginning to organize defense, not simply as cooperation among national systems, but as a more integrated effort to generate usable capability. Imagine before this European Commission started its mandate, we didn't have a commissioner for defense, for example. It's the first time the European Union made this institution, Commissioner for Defense, and I think it's a really good idea. I think NATO and EU should work together and be interoperable. What matters now is the implementation at scale. Common priorities, procurement and standards, faster movement, stronger industrial output, and the defense industrial base able to sustain prolonged effort. And I think this is our main challenge. We have the money, we have the will, we have everything. The main challenge is the time that we have. So how fast can we produce? Because you know, the main challenge in the defense industry is how fast you can produce the capabilities. Right. You just said it. For some missiles or other type of capabilities, you need 2 years, 3 years, 4 years of producing them. But this, I believe, this will be solved. And on spending, precision matters. The Allied committed is to move towards the new benchmark by 2035 to reach 5% spending for defense. So no, I don't see an ending of the NATO. I see, if you want to call it a reform of NATO, to the new realities. And I think it's good that Europe is spending more. We need to spend more because the war is on the European continent. So then the other part of the question, EU Defense Force. Stuart, we hear Macron and others talking about the coalition of the willing, sending French and British troops to Ukraine, having a force independent of NATO, particularly given the political turbulence now. As someone who spent a lot of time in NATO, and also working with these allied forces, do you see an EU defense force, a real one, emerging in the near future?
Future, yes. Near future, can't say. I'd say it's working with NATO as opposed to instead of NATO is real. We've seen examples of that. While Afghanistan was a NATO mission, it was a 52-nation coalition, globally inspired and deployed. So the capacity for Europe to mobilize a credible, effective intervention capability, which is different from deterring a pure competitor like Russia for a specific purpose with NATO cooperation, I think that's very possible. Great, thank you. So let's switch over to artificial intelligence and bring Nassos into the dialogue. Nassos, artificial intelligence, the pace of development is accelerating. We read Anthropic just announced its new AI model may actually be too powerful to release to the public, and I think China is right there with them. This is, to me, one of the most frightening realities of war now. So how are we going to deal with this powerful threat, which I don't think we fully comprehend? Yes, thank you very much. Well, it's a very good question. I would like to, before answering that, I would like to go back to the asymmetric warfare, because we are involved in quite a few different areas in there, and I'm then going to link it to AI because they are kind of interlinked. So effectively, everyone is talking about UAVs, cheap UAVs intercepting and inflicting damage on much more expensive systems. I think what we're seeing is just the beginning. What we're missing is a much bigger effect, which is going to come pretty soon, I believe, with a greater sophistication of these relatively cheap systems, both in terms of technology, but also in terms of how they act together as a swarm. So swarming is one area. Autonomy is another area. And coming to what you've asked about AI, asymmetric warfare should not only be regarded as an effect of cheaper platforms, but it also has to deal with cybersecurity. Yes. Right? So, and here we are. We are talking about cybersecurity, and we can neatly link that to this new model by Anthropic, which all it's doing on the face of it is detecting vulnerabilities in a system. Okay? But in doing that, it's effectively opening the Pandora's box in terms of an adversary, because if deployed, it can tell you where you can strike. So on the one hand, it is important that it has been restricted in use. On the other hand, as it happens with all these technologies, I do not believe there is an effective way to actually eventually restrict the way a similar system by another actor is going to be operating in a similar way. It's very, very difficult to do that. And we all know that there are certain nations that have the capability and the computing power to actually do that. Therefore, we need to think a little bit backwards, I think, with some of these systems. Certainly, AI is enjoying a very rapid development cycle. It's advancing almost on a daily cycle. You cannot stop that. The genie is out of the bottle. It's the wrong way to deal with it. What we should be dealing with is which are the areas that AI is affecting, and how can I be myself effective in these areas to protect myself. So in this case, how can I make sure that my own systems are fortified, and in terms of software engineering, we're doing what we should be doing, and we're not lazy, and making sure that our systems are robust and can withstand those types of attacks. So that's one thing. The second thing, which has to do with defense in cybersecurity, has to do with developing the kind of systems that will detect this. They will detect the anomalies, and will actually try to do something about it. Thank you. So Takis, from your perspective, Nassos is talking about developing these capabilities to counter the threat.
I mean, our perspective is only that we do feel in our backbones that AI accelerates everything. For example, we do have the need for providing ourselves with solutions to some challenges. For example, how can you interfere with this misinformation thing? Okay, so can you imagine what happens if you hear now that a drone hit the center of the town or hit a naval base in Greece, blah, 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 and this a false alarm. So you have to do these things either defensively or offensively. So this is one aspect that it is under the fear of how to exploit. And then the other thing, civil protection-wise, how can you establish some algorithms to know which kind of people you should and how quickly you should evacuate quickly on a crisis, or which kind of armed forces you should maintain on the battlefield and, you know, return some other people back and keep the ones who can keep doing the business. And around all these things, the data sources is something really eminent. Where do you keep this information? What happens with this fragile environment where you know that you have to be protective of your own data, which data is power and big data is more power. So this is under the scheme of preparedness. So yeah, we feel it on our backbone. So let's switch over and talk about industry. You know, private capital is now a strategic actor. Venture capital, private equity, no longer observers of defense. They're shaping the battlefield indirectly. What are the implications of investors more directly driving capabilities? Yeah, I mean, you can never seize the companies like Anduril or other examples to produce products before the emerging needs of the armed forces are on the table. So they'll be always ahead because they do have the money, they have the innovative capability, they do have the human capital, but you have to engage it intelligently and you can shape it. So that means that you should raise proactively investable solutions to give, investable problems to give the solutions from this kind of players. So you are here also to help them and de-risk the venture capitals on their efforts to provide solutions. So that's why we create test beds, that's why we create environments of testing and validating. So, and that's why we link this kind of companies together with European bridges to fast procurement with EDF, EDA, in order to give them less risk on the technical side, risk on the market side. Yeah. So Stuart, from your perspective, also from Accenture, for example, when Anduril introduced the dive UUV to the US Navy, it seemed like that was actually a capability which they hadn't been envisioned before. It didn't exist. It was a new technology, and the best way to say it, it seems like the Navy was strongly encouraged to develop a new concept of operations around a capability they hadn't envisaged. Yeah. How do you think about how that's driving the shape of the military going forward? What I find fascinating is the difference between innovators bringing a neat idea as opposed to innovators bringing solutions. And so the point of unification here is really the point, what problem are we trying to solve for, is where this needs to start. And the neat idea is on how to see that problem solved. So the investors and business mission owners need to see what problem they're trying to solve. And the military needs to abandon orthodoxy around the ways they can be solved and let the innovators come up with those ideas. We need to spend time together defining the problem, not as a military sees it or industry, but as we see it together. There's so many good ideas that die when they hit the loading dock because the profession, the institution, based on orthodoxy, doesn't get it, or based on view, doesn't see the need. So I think there's a unity there that needs to be established. We've got to break down the obstacles to establishing that unity between investors, innovators, and defense organizations. The last thing I'll say is, it's easier as a military man to see industry approach me with solutions as a team versus individuals. Because when they show up as individuals, I have to now integrate in my head how this integrates and where this integrates. And to see it come as, this is my Accenture experience has taught me, to see it come as an integrated package of people, talent, process, and capability, totally solving the problem that the mission owner gets,
that's much more attractive, and that's worth investing in. And so how do we get that process to move faster? Because clearly it needs to move faster. Having a shared threat helps, but also having investment helps. And so the barriers to seeing investment used well don't just exist, if you will, in industry. They exist inside government, they exist inside military culture. Things like a defense innovation unit is a place to bring industry to close connection with the mission owner and the operator to break down the cultural barriers so you can get rid of the human that's the obstacle and create the institutional ways to bring that stuff at speed. And clearly the Ukraine example is the example of where that has absolutely been realized, but it's taken a war to bring it to life. Absolutely. Speaking of spending, let's talk about NATO spending. We all know NATO countries are now committed to spending 3.5% of GDP on core military procurement by 2035, but only a handful of countries are there today. What are the incentives for NATO countries to invest in defense? And how are they going to manage the trade-offs between defense spending and social spending, taxes, raising debt, et cetera? Soren. Well, it's a good question. So the primary incentive, I believe it's strategic. The cost for not being prepared is now higher than the cost of investment. You cannot have good schools, good hospitals, great infrastructure without security. And we see that in Ukraine today. The second is that the 3.5% is not, in essence, a numerical debate, in my opinion. It's a question of credibility. Deterrence cannot rest only on declarations or nice forums like this. It requires stockpiles, sustainment, mobility, air and missile defense, industrial depth, infrastructure, and of course, last but not least, resilience. For example, Romania in 2024 spent 2.17% out of the GDP. In 2.25, we allocated and we spent 2.20, so a slight increase between 2024-2025 of 0.3%. And this year, the budget is built to spend 2.45% out of the GDP. Keeping in mind that Romania last year was the country with the highest deficit in Europe, and we are struggling with the economical situation, and the government needed to take harsh measures, for example, to lower the deficit and the inflation rate as well. And so all the other institutions got less money in the budget, but defense, we kept rising the expenditure because the reality is at our border. We have the longest border, the land border with Ukraine, and there is a war, and we need to be prepared. And the third point is political. Governments that invest seriously, like my government, for example, are preserving freedom of action. They are ensuring that in crisis, for example, they have the options other than delay, dependence, and improvisation. As trade-offs, they will be real, budgetary, political, and social, of course. But the answer is not simply to spend more, but to spend it in a way that produces effect. That means concentrating resources on its operational decisive, buying more jointly where the reduced fragmentation, giving industry long-term visibility, and treating dual-use infrastructure, which is very important in my opinion, especially now, mobility and resilience as well as part of defense rather than as a separate policy. And this is what we are trying to do, for example, in Romania. So I was talking, and I'm closing now. I was talking earlier a bit about the European instruments. So just keep in mind that SAFE mechanism and the broader readiness framework are not alternatives to NATO, and I want to underline that. They are enablers. As already emphasized, SAFE provides a 150 billion euros instrument
while a wider effort is designed to mobilize up to 800 billion euros and to convert spending into procurement, industrial ramp-up, and mobility for European countries, so directly for NATO countries. Thank you. Yeah, I do think it's interesting when we were just speaking outside and you mentioned, I asked you where the trade-offs in spending were, and you said spending was being cut. And I said, do you mean frozen? And you said, no, it's being cut as in reduced, which I found, I mean, that says a lot. And Augie, from your perspective, how are you hearing this dialogue unfold across Eastern Europe? It's a very good example. I think there are two layers here. The first is the practical layer, and the second is the human layer. And the practical layer, the minister already pointed it out. We lack a lot of things. For example, infrastructure connections from Greek ports to Romanian military bases. This is all infrastructure that is lacking. The railroads, the highways, they're not there. They need to be built. There are 35 to 40 billion euros in the next 10 years that need to be spent on this infrastructure to be connected so that we are ready. And this is the practical layer. And those money are partly going to come from the European Union, partly are going to come from state budgets. And this is a trade-off. And here comes the human layer, I think, because governments need to change the mindset. Because it is amazing to me that in a region that saw the World War, two Balkan wars, the Yugoslav wars, people have become so surprised that there is a war, which is a miracle, to be honest, a miracle. That in the Balkans, people are surprised that there are wars is a miracle. We have two generations of people who are free from military draft in Romania, Serbia, and Bulgaria. If you have told this to anybody in those countries a century ago, they would be mind blown. So this is a mind shift that needs to happen. And it's slowly happening, but this is one of the primary stoppers of this change. I mean, you need to convince people that we live in a new situation, and this new situation requires new measures. That is, to me, the main key there. Really, and it's really the new reality is constant war, constant near war. Well, we hope not, but at least for present time, this is what we're seeing. So, gentlemen, we've got about a minute left. Quick takes to wrap up. Final thoughts. Takis? Yeah, I feel the need of working in three parallel universes. One universe is doing my job every day, preparing for war, like as an executive member of the board. Then I have to, on the same time, do on the parallel lane of how to be myself on war and speed up my team every day. And then on the third parallel universe is how to work on the same time in order to see and think how am I be returning to the original pace after the war and increase and build the capabilities it used to be in the first place. Yeah, I think this state of the new reality of war, constant near war, means everything's got to move faster. Yeah. Government has to iterate faster. Industry has to iterate faster. Because I think we're here kind of in this place. We're going to be here for a long time, unfortunately. And capability building is... Scary, stressful, and stay tuned. Thank you, gentlemen. It's been a great conversation. Thank you. The next session starts momentarily. For translation services, please scan the QR on the back of your name badge. The next session starts momentarily. For translation services, please scan the QR on the back of your name badge.
Μια ζωή αυτό βρες. Έχουμε ήδη ξεκινήσει εμείς τη συζήτηση. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είμαστε τέταρτη και τελευταία ημέρα του Delphi Economic Forum, το οποίο οφείλουμε να πούμε ότι για μια ακόμα χρονιά ήταν μια εξαιρετική διοργάνωση. Και να πούμε για ένα μπράβο σε όλους τους διοργανωτές. Και είναι πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος δουλεύει πάρα πολύ σκληρά επί μήνες για να γίνει εφικτή αυτή η διοργάνωση και σε αυτό το επίπεδο. Και πάμε κατευθείαν στην κουβέντα μας με πολύ ενδιαφέροντες καλεσμένους. Ευχαριστούμε όλους που είναι εδώ σήμερα. Πριν από πολύ λίγο διάστημα, πριν από λίγους μήνες όλους και όλους, ήταν ο Πρωθυπουργός του Καναδά, ο κ. Μαρκ Κάρνεϊ, ο οποίος έκανε μια ομιλία στον Νταβός και η οποία για κάποιο λόγο θα μας το εξηγήσουν εδώ οι ειδικοί εμπειρογνώμονες και αναλυτές γιατί, είχε τεράστια απήχηση. Σπάνια μπορώ να πω στην ιστορία, αν θυμάμαι εγώ τουλάχιστον, ένας Καναδός πρωθυπουργός να μιλάει κάπου και η ομιλία του να έχει τόσο μεγάλη απήχηση. Μίλησε για τις μεσαίες δυνάμεις και είπε κάλεσε τις μεσαίες δυνάμεις, στις οποίες κατέταξε και την χώρα του, να πάψουν να είναι παθητικοί παρατηρητές και να λάβουν έναν ρόλο στη διαμόρφωση παγκόσμιας τάξης. Αυτό είναι και το αντικείμενο της σημερινής μας κουβέντας. Θα ξεκινήσουμε με την κυρία Ινώ Αφεντούλη, η οποία είναι επικεφαλής στο Παρατηρητήριο Γεωπολιτικής και Διπλωματίας και πολύ έμπειρη στα θέματα γεωπολιτικής. Κυρία Αφεντούλη, να ξεκινήσουμε ορμόμενοι ακριβώς από αυτό, να μας πείτε. Ναι, μεν το είπε ο Πρωθυπουργός του Καναδά, αλλά έρθουμε εμείς στα δικά μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι ακριβώς αντίκτυπο έχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ κύριε Παπαχλημίντζο. Ευχαριστώ τους αγαπητούς φίλους και συναδέλφους για την συνύπαρξη σε αυτό το πάνελ και ευχαριστούμε και εσάς για την υπομονή σας και την παρουσία σας, διότι το φόρουμ, ακόμη ένα εξαιρετικά πυκνό φόρουμ, βαδίζει προς το τέλος του και νομίζω αξίζει τα εύσημα η οργανωτική του επιτροπή και ο πρόεδρος του, ο κύριος Τσομόκος. Ξέρετε, το θέμα το οποίο έχουμε κληθεί να συζητήσουμε είναι ίσως το θέμα το οποίο θα έπρεπε να μας απασχολεί στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ως το κύριο θέμα στρατηγικής για το επόμενο διάστημα. Και θα εξηγήσω αμέσως γιατί, για να μην μακρηγορούμε. Όλο το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή προηγούμενο διάστημα εννοώ την προηγούμενη φάση των διεθνών σχέσεων και του παγκοσμίου συστήματος, υπήρχε μία συνένεση συνεργασίας μεγάλων δυνάμεων με μεσαίες και μικρότερες. Θυμίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έφτιαξαν ένα σύστημα διεθνές ακριβώς για να είναι μέσα στην Ευρώπη, για να συνεργαστούν με την Ευρώπη. Η Σοβιετική Ένωση, ανεξαρτήτως έκβασης και συμφωνούμε, διαφωνούμε με το καθεστώς, επίσης είχε δημιουργήσει ένα σύστημα συμπερίληψης και μικρότερων χωρών. Η Κίνα δεν δημιουργεί σύστημα συμπερίληψης μικρότερων χωρών προς το παρόν. Εμείς ως Ευρώπη μιλάω, εμείς ως Ευρώπη βασιστήκαμε σε αυτό το σύστημα για την ευημερία μας, για την προστασία μας, για την ασφάλεια και την άμυνά μας. Επομένως, σήμερα που διαφαίνεται, εάν δεν έχει ήδη ξεκινήσει η διεργασία δημιουργίας ενός άλλου διεθνούς συστήματος, με άλλους κανόνες, η επιβίωση της υπήρου μας εξαρτάται από τις δικές μας δυνάμεις, εάν δηλαδή δεν έχουμε εντός εισαγωγικών προστασία, συνεργασία, εξαρτάται λοιπόν από τις δικές μας δυνάμεις πώς θα επιβιώσουμε. Αυτό δημιουργεί πάρα πολλές μεγάλες ευθύνες στις ευρωπαϊκές χώρες, μπορεί να δημιουργεί και κινδύνους, μπορεί να δημιουργεί και ευκαιρίες, δεν το ξέρουμε ακόμη και επίσης δεν ξέρουμε εάν η Κίνα, που είναι η αναδυόμενη άλλη μεγάλη δύναμη, θα θελήσει να δημιουργήσει το δικό της σύστημα. Εμείς είμαστε μικρή ή μεσαία δύναμη, για να βάλουμε και σε ένα πλαίσιο τα πράγματα. Εμείς, όχι ως Ευρώπη, ως Ελλάδα. Εμείς ως Ελλάδα είμαστε μια χώρα, με επιστημονικούς όρους χαρακτηριζόμαστε μικρή χώρα. Ως μικρή χώρα, ωστόσο, από το παρόν, το ισχύον διεθνές σύστημα, έχουμε επωφεληθεί τα μέγιστα. Είμαστε μέρος αναπόσπαστο του δυτικού συστήματος μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ή έχουμε ενταχθεί στους ισχυρότερους οργανισμούς, ΝΑΤΟ, ΕΟΚ, στη συνέχεια Ευρωπαϊκή Ένωση, και θεωρούμε σωστά ότι είμαστε μια χώρα σε πολύ στρατηγικό σημείο της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μάλιστα. Λοιπόν, θα επανέλθουμε, κύριε Αφεντούλη, και συνέχεια σε εσάς. Πάμε στον κύριο Φίλη, εκτελεστικός διευθυντής, ο κύριος Φίλης, για όσους
νομίζω όλοι το γνωρίζετε, αλλά για τυχόν κάποιος δεν το γνωρίζει, τελικός διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντίου Πανεπιστημίου. Έχουμε περάσει... Διεθνών υποθέσεων, αλλά δεν έχει σημασία και όχι πλέον του Παντίου, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε περάσει, είναι ας πούμε πολύ νωρίς το πούμε αυτό, από την παγκοσμιοποίηση στην περιφερειοποίηση. Συνεχίζοντας τη σκέψη της κυρίας Αφεντούλη, θέλω να συμπληρώσω ότι ζούμε σε μία συνθήκη μεταπολεμικά και μεταψυχροπολεμικά, η οποία έχει κάποια χαρακτηριστικά πρωτόγνωρα. Το γεγονός ότι υπάρχει μία εξωθεσμικότητα στον τρόπο λειτουργίας της υπερδύναμης, που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, παραμένουν και θα είναι για το προβλεπτό μέλλον. Το γεγονός ότι υπάρχει μία περιφρόνηση συνειδητή και όχι ad hoc κατά περίσταση, αλλά που έχει αρχίσει να αποκτά χαρακτηριστικά συστηματικά των διεθνών θεσμών και της πολυμερούς διπλωματίας. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία οπωσδήποτε πρέπει να μας προβληματίζουν, αλλά επειδή ο πρόεδρος Τραμπ είναι ταυτόχρονα και καταλήτης και επιταχυντής των εξελίξεων και δυναμικών που προϋπήρχαν αυτού, η τάση προς μία περιφερειοποίηση έναντι της παγκοσμιοποίησης ή πολλές περιφερειοποιήσεις που δημιουργούν μία παγκοσμιοποίηση προϋπήρχε του Προέδρου Τραμπ. Να πω πολύ συγκεκριμένα τι εννοώ. Λόγω του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήδη με το περίφημο Asia Pivot του Ομπάμα από το 2008 είχαν εκφράσει την επιθυμία, αλλά θα έλεγα και μετά την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, μιας μερικής αποδέσμευσης ή, αν προτιμάτε, μιας επιλεκτικής παρεμβατικότητας στα πράγματα, αυτό που λέμε selective engagement αγγλιστή, είναι δεδομένο ότι δημιουργήθηκαν κάποια κενά σε περιοχές του πλανήτη, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι πρότινος είχαν δεσπόζουσα θέση. Σε αυτά τα κενά ήρθαν δυνάμεις μεσαίες να προσπαθήσουν να καλύψουν αυτό το κενό, μερικώς, με το να προσδιορίσουν τις εξελίξεις, αλλά στην περιοχή τη συγκεκριμένη, στη γειτονιά τους, όχι πέραν αυτής. Ας πούμε, η Ρωσία, σε ένα κομμάτι του μετασοβιετικού χώρου, είναι πράγματι κυρίαρχη δύναμη. Αλλά σε ένα κομμάτι, ούτε καν στο σύνολο της Σοβιετικής Ένωσης, όπως τη γνωρίσαμε στα χρόνια του ψυχρού πολέμου. Η Τουρκία είναι μια χώρα που έχει ηγεμονικές φιλοδοξίες, οι οποίες είναι μάλλον πιο φιλόδοξες από τις πραγματικές της δυνατότητες, αλλά πράγματι μπορεί και ασκεί μια επιρροή. Χώρες άλλες που θεωρούνται μεσαίες δυνάμεις, όπως είναι από την Ιγυρία και την Νότιο Αφρική μέχρι την Ιαπωνία, την Κένια και ούτω καθεξής. Υπάρχει λοιπόν μια τάση σε συγκεκριμένες περιοχές του πλανήτη, ακριβώς λόγω αυτής της περιφερειοποίησης, να έχουμε δυνάμεις οι οποίες ασκούν επιρροή, είτε οικονομική, είτε στρατιωτική, είτε διπλωματική, είτε διαμεσολαβητική, γιατί μία από τις δεξιότητες, κύριε Παπαχλημίτσο, των μεσαίων δυνάμεων ή που θέλουν να προβάλλουν οι μεσαίες δυνάμεις, είναι αυτή της διαμεσολάβησης, ότι εμείς είμαστε εδώ ως δυνάμεις σταθερότητας απέναντι σε μία αστάθεια και μία βεβαιότητα που επικρατεί παγκοσμίως. Για να ολοκληρώσω λοιπόν, να πω ότι ναι, πράγματι έχουμε αρκετές περιφερειοποιήσεις που μας οδηγούν σε μία παγκοσμιοποίηση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν χαθεί τα βασικά συστατικά της παγκοσμιοποίησης στο κομμάτι, ας πούμε, του εμπορίου, αλλά βλέπουμε ότι με αφορμή πρώτα τον COVID και μετά ό,τι ακολούθησε, τον πόλεμο στην Ουκρανία, τώρα τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, υπάρχει μία τάση ακόμα και στις αλυσίδες τροφοδοσίας να περιορίσουμε τις αποστάσεις, να τις φέρουμε πιο κοντά σε εμάς και να είναι περισσότερο ελεγχόμενες από εμάς. Οι Ευρωπαίοι με τον δύσκολο τρόπο συνειδητοποίησαν, όπως και οι Αμερικανοί, τι σημαίνει να έχεις μεγάλους βαθμούς εξάρτησης από τρίτες χώρες, βλέπε Κίνα, σε σχέση με τις μάσκες, σε σχέση με οτιδήποτε απαιτούνταν τότε στα χρόνια του COVID. Αφήνω για το δεύτερο γύρο μία σκέψη σε σχέση με την έτερη νέα τάση που είναι οι συμμαχίες των προθήμων, όπου έρχονται ουσιαστικά να υποκαταστήσουν, κατά την άποψή μου, τις συμμαχίες όπως τις γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Ad hoc δηλαδή λέτε συμμαχίες. Ad hoc συμμαχίες οι οποίες θα γίνονται με μια λογική ότι υπάρχουν συμφέροντα που τέμνονται μεταξύ συγκεκριμένων κρατών, είναι
πιο πρόθυμα και πιο ικανά και αυτά τα κράτη επιλέγουν σε συγκεκριμένες περιστάσεις ή σε συγκεκριμένες περιοχές να ενώνουν δυνάμεις. Ωραία. Το κρατάμε για τον δεύτερο γύρο αυτό. Πάμε στον κύριο Λικούργο Λιακάκο, ο οποίος είναι διδάκτορ διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και γενικός διευθυντής στη Μεσόνησο και αρκετά ακόμα. Σε κάθε έναν λέω κάποιες από τις ιδιότητες τους. Δεν μας παίρνει ο χρόνος για περισσότερα. Θέλω να ρωτήσω αν μπορούν οι μικρές και μεσαίες δυνάμεις μέσα στη νέα εποχή των μεγάλων ανταγωνισμών όχι απλά να επιβιώσουν, αλλά να επηρεάσουν την πορεία των εξελίξεων. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, το ΔΟ Φόρουμ, τον κύριο Παπαχλημίτσο, τους αγαπητούς συνομιλητές, εσάς, τους ακροατές. Η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή μετάβασης. Είχαμε ένα μονοπολικό σύστημα, προσπαθεί να γεννηθεί ένα πολυπολικό. Παρ' όλα αυτά, δεν έχει αυτή τη στιγμή αυτό το σύστημα υπάρξει με στέρεο έδαφος, με θεσμούς, με συνεργασία. Και στο μυαλό μου έρχονται τα λόγια του Αντώνιο Γκράμψη. Όταν κάτι δεν έχει πεθάνει και το καινούριο δεν έχει γεννηθεί, αναδύονται τέρατα. Δυστυχώς βρισκόμαστε σε μια εποχή τεράτων αυτή τη στιγμή. Πολέμων δίχως καθαρό τέλος. Μην πάμε μακριά, βλέπουμε τι γίνεται στον Τρίτο Πόλεμο του Κόλπου. Αναθεωρητικών δυνάμεων που δεν δείχνουν αναστολές. Περιφερειακών παικτών, οι οποίοι θέλουν να έχουν όλο και πιο ενεργό ρόλο πλέον στον κόσμο. Και εννοείται διαχρονικά ισχυρών δυνάμεων, οι οποίοι όμως η στρατηγική του σοφία αντιπαρέρχεται με τη στρατιωτική του ισχύ. Οπότε το θέμα τώρα δεν είναι μόνο αν οι μικροί πιέζονται από τους μεγάλους, είναι και αν οι μεγάλοι μικραίνουν από τα λάθη τους. Και δυστυχώς το βλέπουμε όταν η ισχύς δεν μεταφράζεται σε νομιμοποίηση, όταν βλέπουμε ότι δεν τηρούνται οι θεσμοί, αυτοϋπονομεύονται. Οπότε κάτι πρέπει να αλλάξει. Βλέπουμε σε διεθνές επίπεδο, όντως, όπως πολύ σοφά ανέφερε ο κύριος Παπαχλημίτσος στην ομιλία του Μαρκ Κάρνεϊ, του Πρωθυπουργού του Καναδά στον Νταβός τον Ιανουάριο του 2026, ότι όταν οι μεγάλες δυνάμεις δεν μπορούν να σταθούν αντάξιες των περιστάσεων, οι μεσαίες δυνάμεις πρέπει να σηκώσουν το βάρος. Επίσης, το είδαμε από μια μικρή χώρα, από το μέχρι πρότινος Πρωθυπουργό, τον Ράφλ Κονζάλβες, του Αγίου Βικέντιου και Γρεναδίνες, στην Καραϊβική. Τι είπε? Ότι οι μικρές χώρες έχουν υπόσταση, δεν είναι παράρτημα κανενός. Επίσης, πού άλλο το είδαμε αυτό? Σε κάτι το οποίο γεωπολιτικά από την Ευρώπη και τη Δύση διαφέρει πάρα πολύ, στη διακήρυξη της Σαγκάης το 2001. Τι είπε η διακήρυξη της Σαγκάης? Ότι στη νέα πολυμέρεια πρέπει να υπάρχει σεβασμός, πρέπει να υπάρχει συνεργασία, πρέπει να υπάρχει θεσμικό πλαίσιο, αλλιώς οδηγούμαστε σε μια ζούγκλα. Οπότε, ναι, οι μικρές και οι μεσαίες δυνάμεις έχουν χώρο, αλλά όχι αυτόματα, όχι από αδράνεια. Θα χρειαστεί πραγματικά να αξιοποιήσουν όλες, έτσι, θα πρέπει να αξιοποιήσουν τη θάλασσα, την ενέργεια, τη διασυνδεσιμότητα. Όλα μαζί μπορούν να δώσουν ένα καλύτερο μέλλον για αυτές. Και χρειάζονται 4 πράγματα. Στρατηγική συνείδηση, θεσμική συνέπεια, τεχνοκρατική επάρκεια και πολιτικούς ύψους. Και επιτρέψτε μου να πω ότι χρειαζόμαστε statesmen και όχι petty politicians. Και δυστυχώς οι δεύτεροι βρίθουν. Οι statesmen είναι εκείνοι οι οποίοι θα αλλάξουν την τροχιά, είναι εκείνοι που θα ενδιαφερθούν για τις χώρες τους, είναι εκείνοι που θα έχουν ορίζοντα δεκαετίας για εκείνες. Οι petty politicians από την άλλη πλευρά κοιτάνε τις δημοσκοπήσεις, κοιτάνε το εφήμερο κόστος, κοιτάνε την επόμενη εβδομάδα, κοιτάνε τα ατομικά τους συμφέροντα. Οπότε η απάντησή μου είναι ναι, υπό προϋποθέσεις. Αλλά ακόμα είμαστε σε μια πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση, σε μια κινούμενη άμμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ήσταν και σύντομος, οπότε δίνουμε και χρόνο για περισσότερο και για τον δεύτερο γύρο. Πάμε στον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Χριστίδη, με πολύ μεγάλη, να το πούμε και αυτό, εμπειρία και πολύ μεγάλη καριέρα. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Χριστίδη, θυμάμαι πρόχειρα, έχοντας διαβάσει χθες το τεράστιο βιογραφικό σας, έχετε διατελέσει πρέσβης στη Βουλγαρία, στην Τουρκία, στην Αργεντινή. Έχετε γυρίσει όλο τον κόσμο, όχι ως ταξιδιώτης, ως πρέσβης της χώρας μας. Με πολύ μεγάλη εμπειρία, λοιπόν. Θέλω να μας πείτε αν οι μικρές χώρες μπορούν να επιβιώσουν μέσα σε αυτό το περιβάλλον ανταγωνισμού που ξεκίνησαν να περιγράφουν και οι προηγούμενοι ομιλητές. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση σε αυτό το πάνελ και την συνύπαρξη με αυτούς τους διακεκριμένους συνομιλητές. Να συγχαρώ βεβαίως και το team του Delphi Economic Forum για την εξαίρετη δουλειά και βεβαίως τον κύριο Τσομόκο.
Ξέρετε, έχω την εντύπωση ότι αυτό το ερώτημα, το αν οι μικρές και μεσαίες χώρες θα μπορούσαν να επιβιώσουν στον ανταγωνισμό μεταξύ των μεγάλων, είναι ένα ερώτημα το οποίο θα έπρεπε, ναι, να τεθεί εδώ στους Δελφούς, αλλά μάλλον στην Πυθία. Με την έννοια ότι έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχει μία ξεκάθαρη απάντηση, ένα ναι ή ένα όχι. Και νομίζω το ότι από τις παρεμβάσεις των συνομιλητών μέχρι τώρα αυτό έχει γίνει ξεκάθαρο. Δεν θα αναφερθώ κι εγώ στο ότι ζούμε σε έναν άλλο κόσμο. Για πολλούς, έναν κόσμο ο οποίος διαμορφώνεται τώρα. Ο Κάρνεϊ είπε, αν δεν απατώμαι, ότι έχει ήδη δημιουργηθεί αυτός ο νέος κόσμος και θα πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε. Ποιος είναι αυτός ο νέος κόσμος? Η έλλειψη ασφάλειας, η έλλειψη σταθερότητος και η έλλειψη προβλεψιμότητος. Τι θα μας φέρει στην μεγάλη γεωπολιτική σκηνή το αύριο. Αυτό τι σημαίνει? Έχω την εντύπωση ότι είναι ένας κίνδυνος, αλλά συγχρόνως και μία ευκαιρία για τις μικρές και τις μεσαίες δυνάμεις. Είναι ένας κίνδυνος γιατί, το βλέπουμε, δεν μπορούν πια να εμπιστευτούν τόσο πολύ τις συμμαχίες στις οποίες ανήκουν. Είναι όμως και, αν θέλετε, μία ευκαιρία για όλες αυτές τις χώρες οι οποίες ασκούν αυτό το οποίο πολύ συχνά λέγεται την πολιτική, την στρατηγική αυτονομίας. Δηλαδή, να μπορούν να συνεργάζονται ad hoc με διάφορες μεγάλες δυνάμεις, να μην θέλουν να ανήκουν σε συμμαχίες και να ακολουθούν μια πιο ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική. Από την άλλη πλευρά, ομολογώ ότι διερωτώ με αυτός ο λεγόμενος ανταγωνισμός μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, και εννοούμε, φαντάζομαι όλοι, τη Ρωσία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, είναι πραγματικά τόσο απόλυτος? Δηλαδή τον βλέπουμε παντού και πάντα, είναι οι συμπληγάδες μέσα από τις οποίες θα πρέπει να διέλθουμε. Έχω την εντύπωση ότι είναι ένας ανταγωνισμός ο οποίος δεν είναι ομοιόμορφος σε όλους τους τομείς. Ναι, υπάρχει αντιπαράθεση σε πολλά πεδία, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει και επιλεκτική συνεργασία. Να θυμηθώ μόνο τις ατάκες του Προέδρου Τραμπ όσον αφορά την Ρωσία, τον Πούτιν κτλ. Είναι χαρακτηριστικό, φερειπίν, το ότι στην νέα εθνική στρατηγική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών η Ρωσία αναφέρεται μόνο μία φορά, αν δεν απατώμε, και μάλιστα με μία φράση που λέει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να κανονίσει τις σχέσεις της με την Ρωσία. Πουθενά δεν φαίνεται αυτός ο ανταγωνισμός στην καινούρια στρατηγική, εθνική στρατηγική ασφάλειας, την οποία ο Τραμπ ανακοίνωσε μόλις τον Νοέμβριο. Άρα θα συμφωνήσω με ό,τι είπε ο προλαλής σας, ο αμέσως προλαλής σας, το ότι οι μικρές και μεσαίες δυνάμεις όχι μόνο μπορούν να επιβιώσουν, αλλά υπό προϋποθέσεις έχουν και την δυνατότητα να διαμορφώσουν πολλές φορές τον ανταγωνισμό μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Γιατί? Διότι αυτή η μνημειώδης πραγματικά ομιλία του Κάρνεϊ στο Νταβός έχει ξεκινήσει ήδη μία προσπάθεια, όχι νέων συμμαχιών, αλλά ad hoc συνεργασιών όσων χωρών θελήσουν να δώσουν το ειδικό τους βάρος μέσα σε αυτόν τον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων. Και έχω την εντύπωση ότι μαζί με τον Κάρνεϊ θα πρέπει ίσως να αναφέρουμε και κάποιον ο οποίος θεωρείται στενός φίλος του Τραμπ, γιατί παίζουν γκολφ μαζί, που είναι ο Πρωθυπουργός της Φινλανδίας. Έχω την εντύπωση ότι αυτοί οι δύο φαίνονται να ηγούνται μιας προσπάθειας να υπάρξει μια παρουσία μικρών... Ο Αλεξάνδρ Στούμπ είναι στην... Το κύριο Αλεξάνδρ Στούμπ, ναι. Να υπάρξει μια παρουσία με ειδικό βάρος των μικρών και μεσαίων. Να ζητήσω κάτι ακόμα, γιατί αυτή την ώρα που μιλάμε, μου έρχονται διαρκώς ειδοποιήσεις στο κινητό, ενώ από τα news sites τα οποία παρακολουθώ, ότι αυτή την ώρα υπογράφονται στην Αθήνα μια σειρά συμφωνιών και η ανανέωση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης της Ελλάδας με τη Γαλλία. Αυτό πώς εντάσσει αυτό το πλαίσιο? Είναι δηλαδή μια μικρή δύναμη η Ελλάδα με μια μεγάλη δύναμη. Νομίζω η Γαλλία δεν είναι στις μεσαίες δυνάμεις, είναι στις μεγάλες ίσως, εσείς θα μου πείτε. Και μπαίνουν σε μια διμερή συνεργασία, βλέποντας αυτό το περιβάλλον περιγράψατε, ή είναι κάτι άλλο? Εγώ νομίζω ότι είναι αυτό ακριβώς το οποίο περιγράψαμε πριν, ότι
δίνεται η ευκαιρία και ο χώρος για μια επιλεκτική εξωτερική πολιτική και τη διαμόρφωση αυτό το οποίο πολλοί λένε mini-lateralism, δηλαδή να μπορείς να αποκαθιστάς μια συνεργασία με μια άλλη ή με περισσότερες χώρες, η οποία να μην περιβάλλεται το ένδυμα μιας συμμαχίας δεσμευτικής. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στον κύριο Μάρε. Θα επανέλθουμε σε εσάς, κύριε Πρέσβη. Πάμε στον κύριο Μάρε Θημιόπουλο. Είναι επικεφαλής του Strategy International και καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής στο Πανεπιστήμιο Βιτάουτας Μάγνους στη Λιθουανία. Πιστεύω να τα πάω όλα σωστά. Να έρθουμε λίγο στην ευρύτερη γειτονιά μας. Δεν ξέρω τώρα ποια είναι η ευρύτερη γειτονιά μας. Μάλλον τα Βαλκάνια και η νοτιοανατολική Ευρώπη και να δούμε πώς κουμπώνει αυτή η συζήτηση εδώ. Κοιτάξτε, καταρχήν θέλω από την πλευρά τη δικιά μου να ευχαριστήσω τον κύριο Τσομόκο και όλη την ομάδα, όλους τους τεχνικούς, τους συναδέλφους που είμαστε σήμερα στο πάνελ και όλους εσάς που παρακολουθείτε τη συζήτηση από την πλευρά μου. Είναι η πρώτη μου φορά που έρχομαι εδώ και πραγματικά το εκτιμώ πάρα πολύ και ευχαριστώ. Να μπω λίγο στο διατάφτα. Μιλήσαμε για συμμαχίες, μιλήσαμε για μικρές χώρες, μιλήσαμε για μεγάλες χώρες. Θέλω να σας δείξω λίγο τη δικιά μου την οπτική. Ναι. Η δικιά μου η οπτική, την οποία τη ζω περισσότερο πηγαίνοντας από χώρα σε χώρα, από τις βόρειες χώρες μέχρι τη Μέση Ανατολή, μέχρι τον κόλπο. Η έννοια του μικρού. Προσδιορίστε την έννοια του μικρού. Και το Ισραήλ μικρή χώρα είναι. Και τα Εμιράτα μικρά χώρα είναι. Και η Ελλάδα μικρή χώρα είναι. Αν θυμάμαι καλά στην ιστορία, η Ελλάδα ήταν αυτοκρατορία. Αυτοκρατορίες. Φτιάξαμε τη δημοκρατία. Πλαισιώσαμε τη δημοκρατία παγκοσμίως. Το πολιτιστικό στοιχείο του παγκοσμίου. Αλλά τι είναι μικρό? Μικρό γεωγραφικά όπως είναι η νήσος και το κράτος της Κύπρου. Πώς προσδιορίζουμε την οικονομική επάρκεια, η πολιτισμική επάρκεια και την ικανότητα των χώρων? Αυτές οι απαντήσεις προδιαθέτουν και προσδιορίζουν εξωτερική πολιτική άμυνα αλλά και αναπτυξιακή πορεία. Και πάμε τώρα στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή. Τα Βαλκάνια είναι υπό αλλαγή. Μια συνθετική αλλαγή η οποία γίνεται πριν το 1990 και μετά, και τώρα μιλάμε για την ένταξή τους στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Αν με ρωτάτε κατά πόσο πρέπει να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα σας πω ναι. Όμως υπάρχουν ορισμένα ζητήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν βάσει του ΑΚΙ. Το ΑΚΙ communautaire είναι αυτό το οποίο προσδιορίζει τις διαδικασίες. Και με αυτές πηγαίνουμε. Και αυτό έχουμε τους θεσμούς και γι' αυτό έχουμε τις συμμαχίες. Γιατί στις συμμαχίες και μικρά και μεγάλα κράτη συνεργάζονται μεταξύ τους. Συμμερίζονται. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Με όσα γίνονται στο Ιράν, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν εφιδωλή να συμμετάσχει μαζί με τις ΗΠΑ στα στενά του Ορμούζ. Όμως ήρθανε με μία πρόταση, ή έρχονται με μία πρόταση για το Ασπίδες 2. Τι προϋποθέτει? Τεχνική και οικονομική υποστήριξη μεταξύ κρατών μελών και όσων έχουν την έννοια της διαλειτουργικότητας. Η έννοια της διαλειτουργικότητας την έχετε ακούσει κυρίως η Βορειοατλαντική Συμμαχία στο ΝΑΤΟ. Αν μου πείτε κατά πόσο οι δυτικές ευρωπαϊκές χώρες των Βαλκανίων πρέπει να μπουν στο ΝΑΤΟ, θα σας πω ναι. Κατά πόσο η Ελλάδα πρέπει να έχει συμμαχίες μαζί με τη Μέση Ανατολή, θα σας πω ήδη έχει. Στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, στρατηγική συμμαχία με τις χώρες του Αραβικού κόλπου, όμως για να μπορούμε να μιλήσουμε για συμμετοχικότητα στον τρόπο λήψης αποφάσεων, πρέπει να συμμετέχουμε εμπράκτως. Είναι αυτό που είπε πριν ο συνάδελφός μου εδώ πέρα για πολιτική ηγεσία. Η πολιτική ηγεσία θέλει μία κοινή φωνή. Και δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολυφωνία, διαφορετικές συμφωνίες σε διμερές επίπεδο Ελλάδα-Γαλλία τώρα, το οποίο είναι ισχυρό. Μια αδελφή χώρα η Γαλλία, προσέξτε, δεν είναι μόνο συμμαχία, είναι αδελφή χώρα. Και το έχει αποδείξει και ιστορικά. Όπως επίσης είναι και πάρα πολύ σημαντικό για την Ελλάδα να παίξει καθοριστικό ρόλο όχι μόνο για το ισοζύγιο μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, αλλά γιατί η Ελλάδα έχει το εμπορικό ισοζύγιο της ναυσιπλοείας. Θα μπορούσαμε να είμαστε παντού και είμαστε παντού διαμέσου του εμπορίου και της ναυσιπλοείας. Έχουμε άμεσο ρόλο και άμεσο αντίκτυπο στην είσοδο και έξοδο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμάστε οι πολιτικοί ηγέτες που λένε ο Πειραιάς, η είσοδο στην Ευρώπη κτλ. Ναι, είναι και οι πλειοκτήτες. Είναι και οι υπηρεσίες. Είναι και η παροχή υπηρεσιών γενικότερα. Αλλά δεν έχουμε ένα πράγμα. Την δημιουργία του πρωτογενούς τομέα σε όλους τους τομείς για να γίνουμε εξαγωγική δύναμη που να αυξήσει το ΑΕΠ της Ελλάδος και το ΑΕΠ όλων των Ελλήνων και εδώ και στο εξωτερικό. Έχουμε πολιτική.
Έχουμε στρατηγικό βάθος. Μπορούμε καλύτερα. Πρέπει να το κάνουμε ταχύτερα, με τεχνολογική επάρκεια, με ξεκάθαρη πολιτική συνείδηση και γνώση, αλλά ο πολιτικός πρέπει να ξέρει και το πολιτικό κόστος. Όπως επίσης ο λαός πρέπει να ξέρει το πολιτικό κόστος του εκάστοτε αντιπροσώπου μας στο εξωτερικό, είτε αυτό είναι σε διεθνείς οργανισμούς, είτε σε πολυμερείς σχέσεις. Και βεβαίως θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η αρχιτεκτονική ασφάλειας που ανέφεραν οι συνάδελφοι πριν γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν σημαίνει ότι επειδή το συζητάμε παραδείγματος χάρη στην ΕΡΤ, που το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, ότι δεν γίνονται τα πράγματα. Η νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας είναι εδώ. Δεν συμμετείχαμε διαπραγματευτικά για το ουκρανικό. Και έχουμε λόγους θρησκευτικούς, έχουμε λόγους εθνολογικούς, έχουμε λόγους ιστορικούς, έχουμε λόγους πολιτισμικούς και εμπορικούς. Δεν συμμετέχουμε όπως πρέπει στη Μέση Ανατολή και έχουμε και εμπορικούς λόγους ισχυρότερα από όλα τα άλλα, αλλά έχουμε και πολιτισμικούς για όσους δεν το ξέρουν. Να σας δώσω ένα παράδειγμα και να σταματήσω εδώ. Ναι. Το Μπάνι Γιάς στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα παλιά, τα αρχαία, τα μνημεία που βρήκαν τα θρησκευτικά, έχουν θρησκευτικό μνημείο ορθόδοξο, όχι μόνο χριστιανικό που αναφέρουνε. Δεν πάει να διαβάσετε τις πέτρες τι γράφουνε. Ήτανε και ο λόγος, μεταξύ άλλων, της στρατηγικής συνεργασίας της Ελλάδος, της Κύπρου και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Πέραν του εμπορικού ισοζυγίου και πέραν επίσης των πλειοκτητών μας, οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή της Αραβικής Χερσονήσου, αλλά και του Ιράν, από τη μια πλευρά από το 1960 και άλλη πλευρά από το 1920. Έχω ακούσει μέχρι τώρα στο πάνελ αρκετά στοιχεία κριτικής, κυρία Φεντούλη, και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπω και στο κοινό μας και η κυρία Μπότσι. Έχω διαβάσει πολλές φορές το βήμα της Κυριακής στα άρθρα της που εκείνη ασκεί με το δικό της τρόπο μια κριτική. Μήπως όμως είναι, πώς να το πω, το τίμημα της δημοκρατίας. Είναι 27 χώρες. Να μιλάμε με μία φωνή σημαίνει υπάρχει ένας, ας πούμε ότι αυτός ο ένας είναι ο Κώστα, η Φόντερ Λάιεν, ο Χίψη, ο οποίος αποφασίζει για όλους. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αναγκαστικά πρέπει να είναι και 27 και να ακούγονται. Ή μήπως υπάρχει άλλη λύση? Δεν είναι ακριβώς. Το Συμβούλιο αποφασίζει. Άρα αποφασίζουν οι εκλεγμένες κυβερνήσεις. Εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε, είναι μια μοναδική περίπτωση σχηματισμού πολυμερούς. Δεν έχει υπάρξει στα χρονικά τα ιστορικά πριν και έχει υπάρξει ως αποτέλεσμα πολύ αιματηρών συγκρούσεων εντός της Ευρώπης. Ο φόβος μου λοιπόν είναι ότι αν δεν ενισχυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον τρόπο με τον οποίο ανέφεραν οι κύριοι νωρίτερα, δεν σημαίνει ότι δεν έχει αδυναμίες, κενά, οτιδήποτε, αλλά πρέπει να ενισχυθεί για να μπορεί να έχει αποφασιστικό ρόλο σε μια διεθνή σκηνή όπου ο ανταγωνισμός των άλλων δύο δυνάμεων θα είναι πάρα πολύ έντονος στο επόμενο διάστημα. Οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καμία, ούτε η Γερμανία, ούτε η Γαλλία, ούτε η Ιταλία, ούτε η Ισπανία, για τις μεγάλες μιλάω, δεν μπορούν μόνες τους να ανταποκριθούν σε αυτόν τον ανταγωνισμό. Μόνο η Ένωση μπορεί να ανταποκριθεί σε ανταγωνισμό υπερδυνάμεων. Εγώ το πρακτικά πώς μπορεί να γίνει αυτό. Πριν από 2-3 εβδομάδες μαζεύονται 27. Θέλουν να δώσουν ένα δάνειο 90 δις στην Ουκρανία. Μια πολύ μεγάλη στρατηγική κίνηση. Ο Όρμπαν διαφωνεί. Τον μπλοκάρει μέχρι τέλους. Ή αλλάζει θεσμικά. Ή όποιος Όρμπαν κάθε φορά θα μπορεί να το κάνει αυτό. Συμφωνούμε. Και μετά θα λέμε δεν υπάρχει απόφαση. Γιατί δεν είναι ενός ανδρός ή μιας γυναικός φωνή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το άθροισμα των χωρών μελών και σωστά έτσι, διότι διατηρούμε την κυριαρχία μας και το δικαίωμα να επηρεάζουμε τις αποφάσεις. Θα σας πω τι με φοβίζει εμένα, κύριε Παπαχλημίτσο. Αυτό το θέμα, σαφές, Ευρωπαϊκή Ένωση, full σε ολοκλήρωση και αμυντική ένωση. Με φοβίζει το εξής, για την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι σε μία θέση γεωγραφική, στρατηγική μεν, περιβαλλόμενη δε, όχι από χώρες με τις οποίες έχει την ίδια, αν θέλετε, δημοκρατική ή φιλική κατεύθυνση ως προς τις σχέσεις με άλλες χώρες, έτσι. Εάν λοιπόν δεν υπάρχουν δεσμεύσεις θεσμικές, οι χώρες αυτές μπορεί να απελευθερωθούν και να δημιουργήσουν, λόγω της δυνάμεώς τους, όχι της σημερινής, της μελλοντικής, εάν δηλαδή αισθανθεί μια χώρα όπως η Τουρκία, η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί μεσαία δύναμη, ότι δεν δεσμεύεται από κανόνες, φέρει πινάτο, ή ότι δεν έχει ένα τηλεφώνημα από τη Ουάσιγκτον
που να της πει stop, μπορεί να θεωρήσει ότι μπορεί να εκπληρώσει το συλλογικό της, αν θέλετε, όνειρο περί επεκτάσεως, περί αναθερωτισμού κτλ. Αυτό μπορεί να συμβεί. Εκεί θα πρέπει να σκεφτούμε τη στρατηγική μας. Μία χώρα, καλό παράδειγμα για μας, που είναι βέβαια χώρα που μόνη της λειτουργεί και επιτυχώς, ανεξαρτήτως των συν-πλην που μπορούμε να έχουμε για την κυβέρνησή τους, για τις πράξεις τους κτλ. Είναι το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι ένα μοναδικό παράδειγμα χώρας, μικρής χώρας, περιβαλλόμενης από εχθρούς, όχι απλώς αντιπάλους, η οποία καταφέρνει και επιβάλλει, αν θέλετε, επαναλαμβάνω, μας αρέσει δεν μας αρέσει, επιβάλλει όμως τη βούλησή της. Ένα άλλο πρόβλημα είναι με τις, αν θέλετε, με αυτή τη διάσπαση του διεθνούς συστήματος, να μείνουμε εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ ωραία με τις αρχές, τους κανόνες, τις αξίες μας και όλος ο άλλος κόσμος να είναι χωρίς κανόνες και αξίες. Δηλαδή, αυτό που λέμε με μεσαίες δυνάμεις δεν είναι ομοιογενείς. Μεσαίες δυνάμεις στην Ευρώπη, συν Καναδά, είναι ομοιογενείς, είναι δημοκρατίες. Οι μεσαίες δυνάμεις στον κόλπο ή στην Ασία μπορεί να μην έχουν τις ίδιες επιδιώξεις. Οπότε γίνεται πιο σύνθετο το Κάνουμε τον Καναδά 28ο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πρωτοποριακό αυτό. Πάμε στις συμμαχίες των προθήμων που λέτε και να εντάξουμε και σε αυτό τις συμφωνίες που πριν από λίγο υπεγράφησαν μεταξύ των κυρίων Μητσοτάκη και Μακρόν. Να πω κάτι σε σχέση με αυτό που ανέφερε η κυρία Φεντούλη Ινώ αναφορικά με το Ισραήλ. Γιατί είναι σε γνώση όλων μας. Προφανώς το Ισραήλ είναι ή ήταν μέχρι πρότινος μια χώρα που κανείς θα μπορούσε να δει τα θετικά σε σχέση με την καινοτομία, σε σχέση με το ότι είναι πολύ προηγμένη και σε ένα σημαντικό βαθμό αυτοσυντηρούμενη, παρότι μικρή χώρα. Από την άλλη, η αλήθεια είναι ότι οι τωρινές επιλογές της Ισραηλινής ηγεσίας είναι εξόχως προβληματικές, ειδικότερα για μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, διότι υπάρχει πλήρης κατάλυση κάθε έννοιας του διεθνούς δικαίου, υπάρχει πλήρης κατάλυση κάθε έννοιας του δικαίου του πολέμου. Ακόμα και οι Αμερικανοί βλέπουμε στο Ιράν ότι δεν έχουν αποτολμήσει, ακόμη τουλάχιστον, να επιτεθούν σε μη στρατιωτικούς στόχους, φοβούμενοι ότι μπορεί να κατηγορηθούν για εγκλήματα πολέμου, παρά το γεγονός ότι δεν αναγνωρίζουν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και ούτω καθεξής, έχουν μία συστολή, γιατί ο στρατός ο αμερικανικός, παρά τα όποια λάθη έχουν γίνει στο παρελθόν, θέλει να κρατά ένα σχετικό morality, μία ηθική δηλαδή, στις ενέργειες και στις πράξεις του. Αντιθέτως, το Ισραήλ μπορεί να ισοπεδώσει ένα κτίριο για να σκοτώσει ένα στέλεχος τρομοκράτη και ταυτόχρονα άλλους 100 που μπορεί να βρίσκονται εκεί. Άρα θέλω να πω ότι η τωρινή στάση της Ισραηλινής ηγεσίας, και εγώ πιστεύω στρατηγική σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ, και εγώ πιστεύω ότι το Ισραήλ σε ένα βαθμό συνιστά μια χώρα για μας που θα πρέπει να πάρουμε παραδείγματα. Θα πάω πίσω στο 2010 και θα σας πω ότι οι Ισραηλοί μας πρότειναν να κάνουμε αφαλατώσεις, ας πούμε, στα ελληνικά νησιά. Τα μεγάλα συμφέροντα δεν το επέτρεψαν. Είναι μια χώρα που, ξαναλέω, είναι αρκετά προηγμένη τεχνολογικά και στην καινοτομία. Έχει μια Silicon Valley αναπτύξει μέσα στο Ισραήλ. Οπωσδήποτε, λοιπόν, όλα αυτά είναι για εμάς παραδείγματα. Αλλά το κομμάτι που έχει να κάνει με το πώς το Ισραήλ πολεμά αέναους πολέμους τα τελευταία 2,5 χρόνια, χωρίς να έχει καταφέρει να εξασφαλίσει την ειρήνη και χωρίς να έχει μια ατζέντα γεφύρωσης των διαφορών, βάζει πρόβλημα και σε εμάς. Γιατί η στρατηγική σχέση που έχουμε με το Ισραήλ επηρεάζει την Ελλάδα στο βαθμό που θα πρέπει να κρατάμε ισορροπίες και σε σχέση με το μουσουλμανικό κόσμο, ειδικότερα δε με τον αραβικό κόσμο, διότι η Ελλάδα είναι μια χώρα της οποίας ο ρόλος μπορεί να είναι μικρή, αλλά θεωρώ ότι το εκτόπισμά της, συμφωνώ με αυτό το οποίο υπονόησε ο Μάριος πριν, το εκτόπισμα της Ελλάδας είναι μεσαίας δύναμης, δεν είναι μιας μικρής δύναμης. Το διπλωματικό εκτόπισμα εννοώ. Επομένως, το πώς ορίζουμε το μικρό πράγματι δεν έχει να κάνει μόνο με το μέγεθος ενός κράτους. Αλλά θέλω να πω ότι σήμερα για τις χώρες του κόλπου
Εκτός από το Ιράν που γνωρίζουμε ότι είναι παγίως ένα μεγάλο πρόβλημα, η ρίζα του κακού, μια ηγεσία η οποία λέει ότι ένα άλλο κράτος θέλει να το σβήσει από το χάρτη, δεν μπορεί παρά να είναι αποσταθεροποιητικός παράγοντας, η οποία στηρίζει τρομοκρατικές ενέργειες και ούτω καθεξής. Από την άλλη, για αρκετές χώρες του κόλπου, πλέον αποσταθεροποιητικός παράγοντας θεωρείται και το Ισραήλ. Λόγω της ατζέντας την οποία έχει υιοθετήσει. Και αυτό σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, η οποία έχει επενδύσει σχέσεις με το Ισραήλ, μας βάζει ένα πρόβλημα, το οποίο μέχρι σήμερα το έχουμε διαχειριστεί, κατά την άποψή μου, με ένα χειρουργικό τρόπο πάρα πολύ αποτελεσματικά. Επίσης, αυτό το οποίο μας βάζει πρόβλημα ως Ελλάδα είναι το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, υπό την τωρινή τους ηγεσία, βρίσκονται σε μία, δεν θα πω διεθνή απομόνωση, αλλά οπωσδήποτε αυτό που διαπιστώνουμε στον κόλπο, στον πόλεμο που λαμβάνει η χώρα, όπως και αν τον προσδιορίζει ο καθένας μας, είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν συμμάχους. Αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο εναντίον του Ιράν δεν έχουν συμμάχους. Έχουν μόνο το Ισραήλ. Τώρα, ποιος έσυρε ποιον, έχει μικρή σημασία να το αναλύσουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουν συμμάχους. Και πώς μπορεί να έχει συμμάχους όταν τους έχεις απαξιώσει όλο το περασμένο χρονικό διάστημα, όταν δεν διαβουλεύεσαι μαζί τους, όταν τους περιφρονείς και όταν τους χρειάζεσαι, γιατί να είναι αυτοί εκεί? Πώς μπορεί να έχεις την απέτηση να αναπτύξουν οι Ευρωπαίοι μία δύναμη ναυτική με όποια ρίσκα αυτό συνεπάγεται γύρω από το στενό του Ορμούζ, όταν δεν έχεις ενημερώσει καν για την απόφαση που πήρες και λες δημόσια, ο πρόεδρος Τραμπ, ότι δεν το κάναμε γιατί θέλαμε να ευνηδιάσουμε και φοβόμασταν ότι μπορεί να υπήρχαν διαρροές. Θέλω να πω ότι δεν μπορεί να τα έχουμε όλα. Και όταν μία δύναμη τόσο ισχυρή όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, που επηρεάζουν κακά τα ψέματα το διεθνές περιβάλλον καταλυτικά, είναι η μόνη δύναμη που στη Μέση Ανατολή μπορεί να εξακολουθήσουν να έχουν, εκτός Μέσης Ανατολής, να έχουν καταλυτικό ρόλο, καθοριστικό ρόλο. Καμία άλλη δύναμη δεν μπορεί να το καταφέρει, ούτε η Ρωσία, ούτε η Κίνα, ούτε καμία. Ούτε τώρα, ούτε στο προβλεπτό μέλλον. Συμπεριφέρονται τόσο προβληματικά. Αυτό μπορώ να σας πω, κύριε Παπαχλημίτσου, στο δικό μου μυαλό, ότι βάζει πρόβλημα σε χώρες όπως είναι η Ελλάδα, που έχουν επενδύσει στις σχέσεις τους με τις ΗΠΑ. Μία τελευταία φράση για να μην κάνω κατάχρηση του χρόνου, σε σχέση με τις συμμαχίες των προθήμων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπό την ηγεσία Τραμπ στην πρώτη θητεία προώθησαν τις συμφωνίες του Αβραάμ. Οι συμφωνίες του Αβραάμ ήταν μια πάρα πολύ, για μένα, έξυπνη επιλογή, προκειμένου να επιδιώξουν, να ενθαρρύνουν τις χώρες της περιοχής, να βρουν μεταξύ τους κάποιους κοινούς παρανομαστές. Και η δική μου άποψη είναι ότι στο τέλος της μέρας, αν τα δούμε τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση σε περιφερειακό επίπεδο, πλέον οι περιφερειακοί παίκτες δεν επιθυμούν, δεν λέω αν έχουν την ανάγκη, δεν επιθυμούν τόσο πολύ την εμπλοκή εξωτερικών παικτών στη διευθέτηση των δικών τους προβλημάτων. Προτιμούν να λύνουν τα προβλήματά τους, να συμβιβάζονται, να τα συζητούν, να τα διαχειρίζονται, να τα μετριάζουν ενδεχομένως μεταξύ τους. Αυτό αφορά και εμάς με την Τουρκία. Από το στόμα μου το πήρατε, πολύ σωστά, σαν να διαβάσατε τη σκέψη μου, και μόνο το γεγονός ότι, επειδή το είπε πριν πολύ σωστά η Νό, δεν μπορεί να επαφίεσαι στην τωρινή αμερικανική ηγεσία, αποφασίζει η Ελλάδα με την Τουρκία να μην, και το λένε δημόσια οι δύο ηγέτες, να μην βλέπουν τις ΗΠΑ πλέον ως ένα δυνάμει επιδιαιτητή ή διαμεσολαβητή, είναι ακριβώς αποκαλυπτικό. Στη δε περιοχή της Μέσης Ανατολής, και κλείνω με αυτό, είναι επίσης αποκαλυπτικό ότι οι δυνάμεις του κόλπου, μετά τον πόλεμο, όποια και να είναι η έκβαση, θα έχουν μια άλλη θεώρηση και για τις σχέσεις τους με το Ιράν και για τις σχέσεις τους με το Ισραήλ, αλλά και για τις σχέσεις τους με τις ΗΠΑ. Γιατί οι ΗΠΑ πλέον δεν είναι ο εγγυητής ασφαλείας που θεωρούνταν ότι είναι για αυτές, δεν τις προστάτευσαν όταν βρέθηκαν σε ανάγκη. Άρα λοιπόν οι δυνάμεις του κόλπου πλέον θα προτιμήσουν να βρουν ένα modus operandi, όχι μόνο μεταξύ τους, αλλά ενδεχομένως και με το Ιράν, ακόμα και με την τωρινή ηγεσία, κάποια στιγμή, όταν θα κοπάσει όλο αυτό. Θα δούμε τι θα γίνει με το Ισραήλ. Εγώ πολύ θα ήθελα να δω να αναβιώνουν οι συμφωνίες του Αβραάμ, αλλά υπό τις παρούσες συνθήκες φοβούμαι ότι αυτό είναι δύσκολο. Αλλά πάντως θέλω να πω ότι η τάση είναι λύνουμε τα προβλήματα μεταξύ μας και δεν αφήνουμε εξωτερικούς παίκτες που έχουν τα δικά τους συμφέροντα να μας επιβληθούν. Κύριε Λιακάκο, να επικεντρώσουμε λίγο το ενδιαφέρον μας στην Ελλάδα και στην Κύπρο, πώς μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον λοιπόν, μπορούν να προσαρμοστούν. Μάλιστα στην Κύπρο, για πρώτη φορά έχει ανοίξει και τόσο έτσι θερμά το ενδεχόμενο ένταξη στο ΝΑΤΟ. Μου άρεσαν πολύ αυτά τα ενδιαφέροντα που άκουσα από τον κύριο Φίλη. Θα ήθελα να κάνω ένα μικρό σχόλιο ότι το διεθνές δίκαιο δυστυχώς έχει γίνει κουρελόχαρτο. Βλέπουμε ότι ο ΙΕ απαρτίζεται από τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία, την Κίνα, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο και έχουν το δικαίωμα βέτο. Οπότε, αν κάνουν κάτι που δεν τους αρέσει στους άλλους,
έχουν το δικαίωμα βέτο. Οπότε αυτό δυστυχώς πρέπει να το δούμε πώς μπορεί να αλλάξει. Και μάλιστα όντως μου προκαλεί όντως εντύπωση που μπορούμε να κάνουμε μια σύγκριση με την καταιγίδα της ερήμου, την πολεμική επιχείρηση που διεξήγαγε ο George Bush Senior. Τι διαφορά είχε? Ο George Bush Senior είχε πάρει την έγκριση 41 συμμάχων, την έγκριση από το Κογκρέσο, την έγκριση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ, καθαρό πολιτικό endgame, δηλαδή ο Σαντάμ δεν μπορεί να είναι ανεκτό να μείνει στο Κουβέιτ. Και μάλιστα έγινε με 90% αποδοχή η επιχείρηση αυτή. Εδώ βλέπουμε συλλήφθη το αντίθετο. Έναν Αμερικανό πρόεδρο που αποφάσισε με το Ισραήλ σε μια πολλωμένη αμερικανική εσωτερική σκηνή να διεξάγει έναν πόλεμο αγνοώντας τους συμμάχους, και βλέπουμε αυτή τη στιγμή τα στενά του Ορμούζ κλειστά, κάτι που αντιτίθεται στο δίκαιο της θάλασσας, άρθρα 38, 42, 44, είναι καθεστώς διεθνούς ναυσιπλοείας. Κάθε παράκτιο κράτος απολαμβάνει το δικαίωμα, δηλαδή ελεύθερα, να μπορεί να πλέει σε τέτοιου είδους στενά. Τα παράκτια κράτη που βρέχονται από αυτά τα στενά δεν έχουν κανένα δικαίωμα να παρακολύσουν την ελεύθερη ναυσιπλοεία και μόνο μπορούν να πάρουν ειδικά μέτρα τελωνιακού χαρακτήρα ή φορολογικού ή οτιδήποτε άλλο. Για το διεθνές δίκαιο, πρέπει να σου πω, είχα ρωτήσει κάποια στιγμή πρόσφατα την κυρία Γαβουδέλη και της λέω, το καθηγήτρια αστυνομική της Αθήνας. Λέω, στο πρώτο έτος μας δάσκατε, είναι καθηγήτρια αστυνομική, διεθνές δίκαιο, παραβιάζει την χώρα. Είχα από αυτό ότι είναι γίνει κουρελόχαρτο. Και μου απαντάει, γιατί μου λέει το ποινικό που είμαστε στο δεύτερο δεν γίνεται κουρελόχαρτο. Συνέχεια το παραβιάζουν. Απλά να το πω λίγο προς υπεράσπιση. Έτσι είναι, δυστυχώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν είναι μόνο εκεί. Για να περάσουμε τώρα στην Ελλάδα και την Κύπρο. Προσωπικά την Ελλάδα τη θεωρώ μεσαία δύναμη. Όπως κιόλας κατέθεσε και το χωροταξικό σχεδιασμό, άμα τη δείτε σε εύρος, μαζί με τις δυνητικά θαλάσσιες ζώνες της, φτάνει τη Γερμανία. Η Ελλάδα και η Κύπρος δεν είναι δύο έτσι random χώρες στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι τα ανατολικά σύνορα της ασφάλειας, της ειρήνης, της Ευρώπης. Από εκεί διέρχεται η ναυσιπλοεία, η διασυνδεσιμότητα, η ενέργεια. Μην ξεχνάμε ότι και τα υφιστάμενα ενεργειακά project, αλλά και τα μελλοντικά, όπως ο ενεργειακός διάδρομος IMEC, Ινδίας, Μέσης Ανατολής Ευρώπης, όταν και αν τελειώσει ποτέ ο αδιέξοδος πόλεμος του κόλπου και εξομαλυνθούν οι σχέσεις του Ισραήλ επίσης με τις χώρες του κόλπου και προχωρήσουν οι συμφωνίες του Αβραάμ, θα παίζει ρόλο η Ελλάδα και η Κύπρος. Και είναι σύνορα της ειρήνης. Βλέπουμε από εκεί και πέρα υπάρχει το χάος. Οι δύο χώρες αυτές, βέβαια, μετέχουν και σε διεθνείς οργανισμούς. Έτσι, η Ελλάδα, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1981, μέλος του ΝΑΤΟ από το 1952, μέλος του ΟΗΕ από το 1948, θα είναι στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μέχρι το τέλος του 2026. Έχει την επιχειρησιακή διεύθυνση της πιο δυνατής εξωεδαφικής επιχείρησης Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ασπίδες, η οποία διασφαλίζει την ελευθερία της ναυσιπλοείας στην Ερυθρά θάλασσα. Από την άλλη βλέπουμε την Κύπρο, από το 1960 μέλος του ΟΗΕ, από το 2004 μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει την Προεδρία την πιο κρίσιμη στιγμή και κατά τη γνώμη της ευρωπαϊκής ιστορίας, μέχρι τον Ιούνιο. Όμως εδώ υπάρχει το εξής παράδοξο. Και Ελλάδα και Κύπρος, ενώ έχουν τα νομικά επιχειρήματα, βλέπουμε ειδικά για την Ελλάδα μία ατολμία, μία φοβικότητα να προβάλλει αυτό που δικαιούται. Μιλάμε για διεθνές δίκαιο, αλλά δεν κάνουμε αισθητή την παρουσία μας. Σαν απλά να θέλουμε να είμαστε μόνο αρεστοί. Η Ελλάδα πρέπει να μιλάει με το βάρος της ιστορίας της και της γεωγραφίας της. Αν δεν το κάνει αυτό, μικραίνει. Με την Κύπρο η κατάσταση είναι πιο δραματική. Είναι δυνατόν 52 χρόνια η Κύπρος να κατέχεται από αναθεωρηθεί το 37%, να έχουμε αυτή τη στιγμή επικισμό 44.000 στρατό κατοχής και η Ευρωπαϊκή Ένωση να το αντιμετωπίζει σαν μια λεπτομέρεια του παρελθόντος. Είδαμε συλλήφθη με τη Γρυλανδία τι έγινε. Και ορθώς όλοι μιλήσανε για κυριαρχία. Γιατί την Κύπρο την αγνοούνε? Αυτό, λοιπόν, πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας, αναφορικά και με την Κυπριακή Προεδρία, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Και έρχομαι εδώ τώρα στην Ευρώπη. Αυτά δεν είναι διμερεί θέματα Ελλάδας και Τουρκίας. Μόνοι μας, εμείς με την Τουρκία δεν θα τα βρούμε ποτέ. Η Τουρκία ήταν πάντα αναθεωρήτρια δύναμη.
Δεν της αρέσουν τα σύνορά της. Δεν της αρέσανε ποτέ, από την αρχή της ιστορίας της. Τον κατευνασμό τον βρίσκει σαν έτσι προπέτασμα να διεκδικήσει και άλλα πράγματα. Η Ελλάδα και η Κύπρος πρέπει να ευρωπαϊκοποιήσουν τα θέματα. Το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας ορίζει την τάξη και την ασφάλεια των χωρών αυτών και αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας έχει από το 1998 κυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως διεθνής οργανισμός. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Συνοχής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι μόνο για τα κράτη, τα κράτη-μέλη, όχι μόνο για τον Διεθνή Οργανισμό Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για τα υποψήφια προς ένταξη κράτη που είναι η Τουρκία. Οπότε, τι στρατηγική μοιοπία είναι αυτή να θέλουν να στήσουν μια στρατηγική αυτονομία με έναν αναθεωρητή. Πραγματικά, δυστυχώς υπάρχει έλλειμμα ηγεσίας. Και δεν είναι και το θέμα της συζήτησης. Έχω το δικαίωμα να συζητήσω αυτό που θέλω. Μας πιέζει λίγο χρόνος. Και να πω παρακαλώ ότι μπορούμε πραγματικά με τόλμη και επιχειρήματα η Ελλάδα και η Κύπρος, ειδικά η Κύπρος, να θέσει τα θέματα στη Σύνοδο Κορυφής αυτή τη στιγμή στην ατζέντα, στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Χρειάζεται σχέδιο, χρειάζεται στρατηγική και χρειάζεται και δύναμη. Διότι από πέτη πολιτικής έχουμε χορτάσει εξ νιχίλο νίχιλ φιτ. Το τίποτα δεν γεννάει τίποτα. Σας ευχαριστώ και συγγνώμη. Καλά. Επειδή είμαστε και λίγο πριν τις 2 και λίγο πριν το κλείσιμο του φόρουμ του Τελεφών, μήπως μπορούμε να μην κλείσουμε τόσα συνολικά απεσιόδοξα, μήπως υπάρχει κάτι αυτό που λένε στην Αμερική, το silver lining, να μας βοηθήσετε. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να ξεφύγω από τον πειρασμό ακούγοντας αυτά τα οποία είπε ο κύριος Φίλης, γιατί μου ήρθαν στο μυαλό. Ιδίως περί Ηνωμένων Πολιτειών, θυμήθηκα 2 ρίσεις Αμερικανών. Η μία αφορά την δημοκρατία τους, από έναν πάστορα στο Σικάγο το 1941, ο οποίος είπε ότι η δημοκρατία στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει 2 σοβαρότατα προβλήματα. Το πρώτο είναι η ευρέως διαδεδομένη ψευδαίσθηση μεταξύ των φτωχών ότι υπάρχει και ο μόνιμος φόβος των πλουσίων μπας και την αποκτήσουμε. Και το δεύτερο είναι, αυτό αποδίδεται στον Μαρκ Τουέιν, είναι ότι ο Θεός εφήβρε τους πολέμους για να μάθουν οι Αμερικανοί γεωγραφία. Και έχω την εντύπωση ότι τώρα τελευταία αυτό το πράγμα ισχύει. Κοιτάξτε, κάτι το οποίο επίσης λησμονήσαμε να πούμε είναι το ότι έχει εισέλθει πλέον στην καθημερινή άσκηση της εξωτερικής πολιτικής αυτό που λένε transactionalism. Δηλαδή, η πίεση των μεγάλων δυνάμεων ή όσων μπορούν να ασκήσουν παρόμοια πίεση σε θέματα εμπορίου, σε θέματα τεχνολογίας και καινοτομίας, σε θέματα χρηματοπιστωτικά κτλ. Αν λάβει λοιπόν κανείς υπόψη του το ότι η μόνη σφαίρα επιρροής η οποία σήμερα υφίσταται ή χθες, όπως είπε και η κυρία Φεντούλη, είναι η αμερικανική σφαίρα επιρροής, πρώτον διότι η Κίνα δεν διαμόρφωσε και η Ρωσία ξέρουμε τι έχει γίνει με την δική της σφαίρα επιρροής, αυτό λοιπόν το transactionalism το υφίστανται οι μικρότερες και μεσαίες δυνάμεις στην ευρύτερη αμερικανική σφαίρα επιρροής. Και δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από το τι υπάρχει, επανέρχομαι στην στρατηγική εθνικής ασφαλείας, για το ημισφαίριο το αμερικανικό, όπου ευθέως λέγεται το ότι δεν μπορούν να τολμήσουν άλλες δυνάμεις να έχουν παρουσία οικονομική, τεχνολογική στις χώρες αυτές. Και βεβαίως έτσι δικαιολογήθηκε, φαντάζομαι, και η επέμβαση στην Βενεζουέλα. Εγώ είμαι αισιόδοξος. Πιστεύω το ότι με την αντίδραση η οποία περιγράψαμε όλοι ότι υπάρχει σήμερα σε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί, δημιουργείται χρόνος για τις μικρές και μεσαίες δυνάμεις να διαχειριστούν κατάλληλα την επιβίωσή τους, αλλά και την διατήρηση σε ένα ανεκτό επίπεδο του ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Κύριε Φθινιόπουλε, νομίζω έχετε το τελευταίο σχόλιο. Έχουμε 4 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας. Θέλω να κάνω κάτι ασύμβατο. Θέλω να ρωτήσω πόσοι από εσάς έχει ταξιδέψει στο Ανατολικό ημισφαίριο, οπουδήποτε εκτός της Κύπρου ή Ευρωπαϊκής Ένωσης ανατολικά? Μπορείτε να σηκώσετε το χέρι σας. Πού ξεκινάει το Ανατολικό ημισφαίριο?
Ανατολικό ημισφαίριο το θεωρώ για λόγο της συζήτησης. Από την Κύπρο και πιο πέρα, πιο κάτω η Κύπρος. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 άνθρωποι. Σημαντικό. Θέλω για να απαντήσω λίγο πιο πρακτικά λίγο σε αυτά που υπόθηκαν. Να πω το εξής. Η δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξέρετε που φαίνεται, σε τρίτες χώρες. Όχι στο δυτικό ημισφαίριο, στο ανατολικό ημισφαίριο. Η δύναμη του διαβατηρίου, το έχετε δει στα κοινωνικά δίκτυα. Ένα το κρατούμε. Δεύτερον, οι σύμμαχοι συμφωνούν όχι μόνο για τα καλά, αλλά και για τα άσχημα. Μου δείξατε πριν για τον πρόεδρο Μακρόν ότι θα είναι εκεί και στα καλά και στα άσχημα. Το ίδιο λοιπόν με το Ισραήλ. Το Ισραήλ αποφάσισε για τους δικούς του εθνικούς λόγους, γιατί αν δεν έχετε πάει στο Ισραήλ, που καλό να πάτε να το δείτε, όπως επίσης και τις άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής και του κόλπου. Εγώ έχω βρεθεί και στο Λίβανο και στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη και στο Ισραήλ. Σε αυτά τα μέτρα έχω περπατήσει. Θα σας εξηγήσω το εξής. Πρέπει να κατανοήσετε ότι αυτό που έγινε το 23 ήταν ανεπίτρεπτο, ένα έγκλημα το οποίο άνοιξε την όλη η ιστορία η οποία βλέπετε που εξελίσσεται. Την 7η Οκτωβρίου λέτε. 7η Οκτωβρίου του 23. Και όσο αφορά με αυτό που έγινε, από εκεί και πέρα θα συμφωνήσω, το διεθνές δίκαιο το έχουμε πετάξει για οποιοδήποτε λόγο. Ο πόλεμος δεν είναι ποτέ καλός, όμως θα σας πω το εξής. Διαβάσουμε όλη η ιστορία και να μάθουμε και γεωγραφία, όχι μόνο οι Αμερικάνοι και οι Νεοευρωπαίοι. Για τον απλό λόγο ότι έχουμε ξεχάσει πάρα πολλά πράγματα. Και θα μου επιτρέψετε να κάνω μια πολιτική σύσταση σε σχέση με τη Συρία, ως παράδειγμα. Τι δουλειά κάνετε, κύριε Πρόεδρε, είμαι πρόεδρος της Συρίας. Τι δουλειά κάνατε πριν, κύριε Πρόεδρε της Συρίας, ήμουν τρομοκράτης. Προσέξτε, εγώ προσωπικά δεν το δέχομαι. Σας προσκαλώ και προκαλώ να πάτε να δείτε τα σύνορα του Βόρειου Λιβάνου, ανατολικά, Λίβανος με Συρία. Και ελάτε να το ξανασυζητήσουμε. Το ίδιο θέμα έχει τεθεί βέβαια και στο Κόσοβο, έτσι, όταν είχε διεκδικήσει. Η Ούτσεκα είναι πιο κοντά στην Ευρώπη, είναι η υπηρετική Ευρώπη. Ούτσεκα πήγαν στα δικαστήρια, φυλακίσανε και πολύ κόσμο. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Εκεί είναι Μέση Ανατολή, είναι επικίνδυνο. Να πω το εξής για τον κόλπο. Στον κόλπο ζω 15 χρόνια. Ο καλύτερος Μαρία, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Ποιος νομιμοποίησε διεθνώς τον πρώην τζιχαντιστή και νυν πρόεδρο της Συρίας? Ποια χώρα ήταν αυτή? Επειδή ξέρεις την περιοχή. Εννοείς για τους Αμερικανούς τώρα? Εννοώ για τους Αμερικανούς. Μάλιστα. Σε επίπεδο Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπως ξέρεις πολύ καλά, οι Αμερικανοί ήταν αυτοί οι οποίοι έσπρωξαν ψηφίσματα τα οποία ήραν τις κυρώσεις απέναντι στον Αλτζολάνι, ήραν τις κυρώσεις απέναντι σε όλο το σύστημα το Συριακό και στήριξαν το καθεστώς αυτό και έναντι των Κούρδων αποσύροντας και τις Αμερικανικές δυνάμεις. Να σου απαντήσω πιο πρακτικά. Ξέρεις ποιοι προσφέρανε στον πρόεδρο Τραμπ τον Τζολάνι? Η Τουρκία και το Κατάρ. Δεν ήταν οι Αμερικανοί που τον αναγνώρισαν. Στους Αμερικανούς είναι τι λόμπι κάνεις. Έχουμε λομπίστες. Να μας το εξηγήσουν. Μάριε μου, ο Τζολάνι τον σέρβιραν γιατί δεν υπήρχε άνθρωπος για να σταθεροποιήσει. Μάριε, σε επίπεδο Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, επίτρεψέ μου, γιατί έχω πλήρη εικόνα, οι Αμερικανοί ήταν αυτοί, μπορείς να ρωτήσεις όλες τις αντιπροσωπείες, που στήριξαν, ούτε η Τουρκία, ούτε το Πακιστάν, ούτε το Κατάρ, ούτε η Σαουδική Αραβία, στήριξαν αναφανδόν τον Τζολάνι. Αν αγόρασαν αυτό που τους σέρβιραν οι Καταρινοί και οι Τούρκοι, είναι άλλο κομμάτι. Απλώς να το λέμε αυτό για τους Αμερικανούς, έτσι. Επειδή μου λες ότι έχεις τη γνώση, σου πω εγώ τη γνώση της άλλης πλευράς. Στο ξαναλέω. Το Κατάρ και η Τουρκία σέρβιραν τον Τζολάνι. Υπήρχαν 4 βασικά προβλήματα σταθερότητας. Το ίδιο λέτε. Λέει το σέρβιραν και λέει τον αγόρασαν. Τον αγόρασαν. Άλλο αυτό. Ο Πετρέους μου έκανε εντύπωση και το ρώτησα στη Σύνοδο του Μονάχου. Το ρώτησα καλά. Τον φυλακίζεις στο παρελθόν και τον υποδέχεις στις ΗΠΑ. Είχε πλήρη άποψη για τη ρήτρα των καταστάσεων που υπήρχαν. Και να τελειώσω το εξής, γιατί πήραμε το χρόνο, θα τελειώσω σε 5 δευτερόλεπτα. Να πω το εξής. Στον Αραβικό κόλπο, καλύτερος σύμμαχος των Αμερικανών είναι Σαουδική Αράβια, Μπαχρέιν, Εμιράτα, Κατάρ με αστερίσκους, Ομάν για διαπραγματεύσεις, δεν αλλάζει. Μόνο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 1,4 τρισεκατομμύρια επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ηνωμένες Πολιτείες 680 δισεκατομμύρια από την ώρα που μπήκε ο πρόεδρος Τραμπ ξανά στην Προεδρία. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, οι αραβικές χώρες, θα συμφωνήσω με τον Κώστο ότι πήγαιναν στη διαδικασία να τα συμφωνήσουμε μεταξύ με το Ιράν. Η αλλαγή της πολιτικής στην περίοδο των Χούτι από το 17
και μετά που συνειδητοποίησαν ότι δεν βγαίνει αποτέλεσμα και μάλιστα αυτό που επιδιώκουν να το περάσουν στους Αμερικανούς, όμως μετά τους βομβαρδισμούς που γίνανε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από το Ιράν, γιατί δεσμεύσανε 256 δισεκατομμύρια την πρώτη μέρα που τα μεταφέρανε ρευστό, γιατί το SWIFT το είχε κόψει ο Ομπάμα, γι' αυτό τους βομβαρδίζανε και τους βομβαρδίζουνε, δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτούν το καθεστώς. Όποιοι νομίζουν ή νομίζετε ότι ο πόλεμος τελειώνει τη στιγμή που δεν το καλύπτει πλέον η τηλεόραση, είστε γελασμένοι. Η όλη κατάσταση θα πάει μέχρι Ιούνιο-Ιούλιο και μετά τον Ιούλιο θα είναι το μεταπολεμικό σοκ και έχει ο Θεός βλέπουμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Αλλά το Ιράν, να ξέρετε, στη συμφωνία για το Ορμούζ θα είναι... μου πήραν το χρόνο γι' αυτό. Μετά το μεταπολεμικό σοκ, αυτό ακριβώς, θα υπάρχει η περίπτωση της επαναδιαπραγμάτευσης, γιατί τα στενά του Ορμούζ, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, θα εμπεριέχουν και το Ιράν με το νέο καθεστώς, και ξέρω τι εννοώ, όπως επίσης και το Ομάν, το οποίο έχουμε τάσεις να το ξεχνάμε. Ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.